bowlers earlier on in the day. But later on, I think it's going to be a batting paradise and it's going to get slower and slower. So it should be a good contest between bat and ball, and whoever wins the toss, maybe have a bat first. Thank you, Megan. I think it's a perfect example of the saying, don't judge the book by its cover. Even though there is a green cover, it's going to be a dry surface. I think we can go to the toss also in a few moments' time. We can see who wins the toss and what they decide. වයස අවුරුදු 19 පහළ එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මෙවර ඉතාමත් තරගකාරී තරගාවලිය බවට පත් වී තිබෙනේ. තරගාවලියේ ටිය ඒ කොටසේ මහානාම විද්‍යාලය සහ ගුරුකුල විද්‍යාලය අතර තරගය කාසිවාසී සඳහා අපි සූදානම්ව සිටින්නේ. මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා දෙමිදු කැකිරිදෙනිය, ඒ වගේම ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායකයා සිතිජ චමොත්, ඒ වගේම අදිනේදී විනිසුරුවරුන් වශයෙන් කටයුතු කරන බ්‍රයන් විමලසේන සහ නිපුණ ලියනගේ මහත්වරුන්. කාසිය මම හිතන්නේ දෙවිඳුවත් ඔබට පුළුවන් කාසිය වාසිවරුන්ව බලන්නට. එල්ලීම ටේල්ස් මෙතන කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරන්නේ මහානාම විද්‍යාලය නායකයා දෙවිඳු. මොකද්ද තීරණය? බැට් කරනවා අපි. හරි. කොයි වගේ කණ්ඩායම සංයුතියක්ද වෙනස්කම් තිබුණාද අපේ ඔබ පෙර තරගයට වඩා? පෙර තරගයෙන් එක වෙනස්කමක් තියෙනවා. මේ එක ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් එළියට ගිහින් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ඇතුළට එනවා. එහෙනම් සුබපතනවා ඔබට මේ තරගය සඳහා. සිතිජ ඔබ කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් මොකද්ද කරන්න හිටියේ? හරි. අපි ගත්තොත් තරගාවලිය ඉතාමත් තරඟකාරී වෙලා තිබෙන මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් වැදගත් තරගයක්. කොයි වගේ සැලසුමක්ද තිබෙන්නේ? සැලසුම කියන්නේ බෝල් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බෝල් කරලා හොඳ අඩු ස්කෝර් එකකට ටීම් එක තියන්න තමයි බලාපොරොත්තු. කාසිවාසී තීරණය මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරනවා. ඔවුන් තීරණය කරන පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට. So news from the center is Mahanama College have won the toss and have elected to bat first. Straightforward call given the pitch conditions, and of course the scoreboard pressure will also come into play at the other side. Mahanama College side Viranga, Kavindu, Kujana, Sachira, Anjala, Inuka, Danaja, Duvindu, skipper Devindu, Anuka and Setum. And for Gurukula it will be Purna, Neluka, Captain Sitija, Tatsara, Janita Denura, Yuvanath, Yashminta, Mohammed, Navodya and Hiruna. So those are the two teams lined up for today's game, and joining me at the com box for this first session is Amita Benayak. Good morning to you, Amita. Good morning, Ranjika. Yes, as Megan mentioned in the pitch report, the side batting first, winning the toss, will elect to bat. So Mahanama captain decided to do that, won the toss and elected to bat. Probably there will be a little bit of movement in the first half an hour, 45 minutes. But you play through that, I think the ball should come well into the bat. And these Mahanama batsmen, they've done well so far. They're heading the points table, played 3 games and won all 3 games. So they will be very keen to put on a good total, put the pressure on the Gurukula batsmen. Very confident Mahanama College side have won all their 3 games in the group and sitting comfortably at the top of Group Z in this Tier A. We are building up towards the business end of the tournament. The knockouts will take place in the next week, the first week of April. And we'll see finals happening also before the Aurdu week. So it's the business week, and like Sunit mentioned, it has turned out to be a very competitive league this year, and we are going to see some exciting sports, and it will be brought to you live through the Papre.com along with Batsman.com. Joint production, bringing you these live pictures and stats and everything you need to know about schools cricket, and we are ready for the first delivery. So coming in from the pavilion end, this delivery itself straying away. It's important that it's signal wide. Gurukula bowlers maintain a good line, bowl wicket to wicket, and keep the pressure on the Mahanama batsmen. Because Mahanama is the more fancied side. That is straying down. It's a very clear wide.
2 slips. Cover extra mid off, mid on, mid wicket. And a fine leg. A strong offside field, so it's important that the bowlers keep to that line. That's a bit over pitch delivery, driven powerfully. There is a misfield. Initially a good half stop there from the cover fielder, diving low to his right hand side. It was firmly struck, pretty up, a bit uppish, but quite safe. It is in the gap. First runs off the bat for Mahanama College. Left hand, right hand combination to start off the innings, the opening batsman. Yes, that's a good strategy because changing field, and also the bowler will find it difficult with the right hand, left hand combination. We'll have to be mindful of that. Much better delivery there. Good bounce as well. Look at this. Good carry on the hips of the wicket keeper. Batsman poking at it. It's not in the slot to play a square cut, but he went with it. Fortunate not to get the edge. A bit fuller, I think, would be ideal for the seamer. Yes, that's also good delivery. That's the line he should be bowling, just short of length, aiming at the 3 stumps. It's a must-win game for Gurukula. Mahanama, on the other hand, have played 3 games and won all 3. But they too will be keen to get another win under their belt. That time straying down leg side. Missed out on a scoring opportunity there. The left-hander. It was on the pads. Could have whipped it on the leg side, but flicked it straight to the square leg fielder. Good comeback from the bowler as well. After starting off with a wide, has settled down to a good length and keeping it tight, especially against the left-hander. That time nicely guided away onto the onside to the fine leg region. Batsman crossover for a single. Colombo on strike, the left-hander. So Mahanama winning the toss, selecting to bat after the end of the first over, 3 runs. For no wicket. Yuvanet, the new bowler for Gurukula College. Bowling to Colombo, who is batting along with Kujana. Pretty similar field for the both bowlers. 2 slips
And a packed offside field. A beautiful delivery there, tempting the batsman. It was right up there on a good length. And a ball just dipping away. Look at that. Brilliant length. Brilliant line there. Good bounce as well. Yes, U19, I think that's the line he should be bowling at, troubling the batsman. And he is a packed offside field. Any mistake by the batsman, probably the slips will get into action. So 3 good deliveries. That's again just short of length, wicket to wicket. They need to make sure that they use these conditions early morning. A bit of overnight dew probably on the wicket. And also the new shiny ball with the grass top. Even though the wicket is dry, there is a good amount of grass on the wicket. So there will be assistance for the seamers. They need to make sure that they use it and get some quick wickets inside the power play. That's cut away, but fielded no run. Just short of length. So good intelligent bowling by U19. He's varying his deliveries, varying his line, keeping the batsman guessing. And also this 45 minutes of play, Gurukula should capitalize on it. Mahanama on the other hand, batsman in the middle should concentrate and bat through. There's been a good over so far, keeping it tight on and off, on and around that off stump, middle stump line, but not giving room for Kavidu to work with. But U19 has to finish the over well. If not, it will be all in vain. The last 2 deliveries. Once again on the stumps, easily nudges away for a single. So 2 overs completed. Mahanama 4 for no loss at the end of the second over. Drop catch. Tough chance there for the square leg fielder. It was on the hips. Kavidu tried to swivel it on the leg side, but got a leading edge. And it went towards the square leg region. We will have a look at that once again. There you go. Very uppish. Diving forward, the square leg fielder. Got 2 hands to it, but just couldn't hold on. Yes, that would have been a real good opportunity. Was he able to hold on to it? He's played uppishly. Didn't actually carry up to him. He had to dive, but couldn't hold on to it. So Kavidu survives. The stucks are here at the fielder this time. Beautiful stroke by Kujana Pereira. First boundary of the innings. It was right up front, and he leant and drove it towards the extra cover region for the first boundary.
worth taking a look at that for sure. Look at this. Brilliant. Giving space for his arms to just flow through the stroke and finding the gap very easily. First boundary for Kujana and Mahanama. The placement was fine between extra cover and mid off. Over pitch delivery. Kujana Pereira capitalizing on that. Good comeback in that occasion by the bowler Janit Shehan. Taking back the length, not allowing Kujana to get to the pitch of the ball like he did in that previous delivery. Once again driven. This time, slight midfield gives away a single. Kujana looks to be in a very proactive mode at the moment, trying to make the most out of the fielding restrictions. So Mahanama now 10 for no loss. Kujana Pereira got a boundary earlier in this over. Once again, very powerful hit to extra cover. There is a misfield. Kujana technically correct. A nice style. Nice to watch for any youngster. Brilliant shot there. Kavindu Amamet gets it well over the boundary line. First 6 of the innings. Expensive over for Gurukula College. Out of nowhere, that was that stroke was hit by Kavindu. He's not looking settled so far, but looking to break the shackles at the moment. Mahanama College after quite couple of overs. And third over already producing 11 runs with 1 ball remaining. And that's the end of the third over. It's 16 for nil. So Mahanama electing to bat after 3 overs, 16 for no loss. The last over was an expensive over and a good over for Mahanama. Got 11 runs, the 6 and a 4. Kujana has moved up to 6. Amamet is on 9. So they have been watchful, the Mahanama batsman, in the first 2 overs. Opened out in the third over. Even at bowled a good over, the first over just gave away 1 run. Continuing from the scoreboard end. Starts off the wide. Yuvaneth expensive over early on by Janita, costing 11 runs for Gurukula College. You need to make sure that you don't give away loose deliveries, especially inside the batting power play with the fielding restrictions on. It's very easy to get quick runs and lose the grip of the game. Brilliant straight drive there in that occasion. Once again, 2 full. Yuvaneth this time. And punched straight back past the bowler. Kujana Pereira is looking dangerous at the moment, going for his strokes and timing it really well. Kujana Pereira, nice to see his drives both on the off and on the on. Gets to the pitch of it. Previous over there was a beautiful boundary on the offside. Placed it very well.
Gurukula will have to be mindful of the wides, 2 wide so far. It's very important to bowl wicket to wicket, maintain the line and bowl to that packed offside field. Oh, that's beautifully played, opens the pace of the bat and nicely into that open area, third man boundary for another 4. So that was a loose delivery. Mahanama make full use of it. 23 for no loss. Kujar Pereira quite aware of his surroundings at the moment. Saw the third man fielder brought up and just guided that through that vacant region. Minimum risk in that occasion and minimum effort as well. Class batting at the moment from Kujar Pereira. Second boundary for him. So Kujar Pereira moves into double figures, 12 runs of just 7 deliveries. Did I just jinx it, Tamita? It's just saying how good he was looking. And he gets a leading edge. Unit, credit to the bowler. Brought the length a bit further up and squared him up completely. Late swing. Bringing the end of promising innings. A short innings, but he looked good in that 12 runs he scored. Kujar Pereira has to walk back. Look at this. Brought back the length and that late movement doing the trick. And a brilliant catch there. Diving forward by the Gurukula fielder. And that's the first wicket down for Mahanama College. Kujar Pereira has to walk back for 12. It's 23 for 1. See, that was a beautiful catch taken at cover point by Janitha, diving catch. As it said, catches win matches, and to dismiss Kujar Pereira for 12 runs. He was batting very well with 2 boundaries. Just checked his stroke, got a leading edge. So UNH has struck for Gurukula in the 4th over. That last delivery probably slightly slow. And Kujar checked his stroke but got a leading edge. The new batsman Viranga Yeshan. 2 matches, 2 innings, 46 runs, the best of 31 in this League 2022 under 19 Division 1 Tier A competition. So 2 left-handers on the crease. Kamidu Amamith joined by another left-hander, Viranga Yeshan. Gurukula need to make sure that they use this opportunity to squeeze in a few tight overs. Make sure that these 2 batsmen don't get away with quick runs. Bob them down and keep the runs under control. Not a good start. Not the ideal start there from UNET to a new batsman. Trying to go for the glory delivery there, I think. There you go, looking to curve the ball back in from outside the off stump. Doesn't work. UNH has smoothed the action. Put in a little more effort that time. Ball straying down and signal wide. Yeah, that's the line he should maintain. So you look at that last wicket once again. There you go. Squared up completely.
getting that, hitting the shoulder of the bat, and a good, brilliant catch there. Better angle, diving forward, the seamer Janitha Heshan taking that catch to dismiss Kujana Pereira. Dangerous looking Kujana Pereira. There is an edge. No, says the umpire. It took the thigh guard, if I'm not wrong. Once again, Unit curving the ball back into the left-hander. Take a look at this once again. Can't say from that angle. If we can get a forward angle, there you go. So I think I missed the bat and hit the thigh guard along the way to the wicket keeper. Good piece of wicket keeping in that previous delivery. That's the end of the over. 25 for 1, up 4. So this game played at the CCC Ground, lush green outfield, very well maintained. A lot of construction going along the pavilion area at the CCC. Four overs completed, 25 for 1. Mahanama won the toss and elected to bat. Kujana Pereira was dismissed in the previous over for 12. Shehan's previous over was expensive, so important that he gets his line back in. Another short delivery. Janitha Shehan was punished in the early over, bowling short and full. Got hit for a 6 and a boundary. But he'll be bowling to the new batsman, Gurukula. Yashan only 2 deliveries faced so far. The opportunity for Janitha Shehan to maybe prize out a wicket. Another wicket could do wonders for Gurukula College. Brilliant. Right on the money. On the off stump. In that in-between length where the batsmen are reluctant to whether to get in front or stay back. On this occasion, well behind that delivery. Viranga Yashan. Gurukula fielding has been good so far. The previous over dismiss Kujana Pereira, good catch was taken at cow point. Yes, that was a full delivery, meant to be hit, nicely placed, and runs down to the extra cover boundary for 4 runs. So new batsman Viranga making full use of that. Placed it well. Too easy. Just as I mentioned, he needs to keep it tight. Gives away a juicy full toss outside the off stump. You don't need another more easier invitation for left-handers, especially who love it. Love that room outside the off stump. And Viranga gets his first boundary, a gift rather from Janitha Shehan to get going in this innings.
That was signal wide. Was it too harsh? We'll have to wait and see. Mahanama 30 for 1. Yes, I would say. Ramji. Harsh call, yes. I think the ball moved away once it. Past the batsman. But it's another boundary for Viranga Yeshan. Dealing with boundaries at the moment, the new batsman. But it's more to do with the bowler, I believe, who is just wavered at the moment. Another wide delivery. Full toss taken on the full, rather, by the batsman. And this time more square between the extra cover and the point fielder. Same result nonetheless. Second boundary of the over and second boundary for Viranga. Perfect placement between cover and extra. Making use of that loose delivery. Viranga has raced up to 9 of just 5 deliveries. Tries to cut it, doesn't get hold of it. Oh, once again. Oh, that's harsh. If I was the bowler, I would be really, really hard done with that decision from the umpire. Twice he has been on the wrong side of the umpire. But he's leaving dangerously, especially with the line that he's bowling. He's he's giving room outside the off stump to Viranga. That's much better. But the 2 boundaries that he conceded and the 2 wides were in the arc of the left-hander. Mahanama College 35 for 1 so far. I've got 4 boundaries and a 6. Amamit was the one who got that 6. He's on 9. Pulled it over to the square leg boundary for 6. Shehan has been expensive, even with 25 runs so far. But that's a good delivery, just outside the off stump, just beating the batsman. So 5 overs completed, Mahanama 35 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The end of 5 overs, 35 for 1. A good, healthy run rate, 7 runs per over by Mahanama College, thanks to those boundaries conceded by Shehan. His 3 overs, he has conceded 25 runs with 3 boundaries and a 6. While U19 on the other hand have been very economical, just 10 runs given, only 1 boundary conceded and taking that price wicket of Kujana Pereira. This Kujana Pereira was stroking the ball. It was a vital time that U19 was able to get that wicket. These 2 batsmen now settling down for Mahanama. Previous over there were 2 wides. Thought it was a bit too harsh. Bowler was unfortunate. Oh, what a delivery! The batsman bamboozled in that occasion. Brilliant from U19. Completely outfoxing the batsman. It's worth taking a look at that for sure.
that pitched almost on the middle and off stump. Look at this. Oh, straight through the gate. Look at that smile on Unit's face. That's what you love to see in a fast bowler. And Amamet has to walk back. Brilliant delivery. Couldn't have done anything more than that. Kamidu Amamet has to walk back for 9. It's 35 for 2. So Unit continuing to dominate the bowling for Gurukula. Taken 2 vital wickets at this moment. Bowling a good line. His third over just given away 10 runs and captured 2 vital wickets. Of Amamit and Kujin Pereira, 2 openers back in the pavilion. The new batsman for Mahanama College, Sachira Valivatta, right hand batsman. Mahanama College in a small, a tiny spot of bother. 2 wickets down early on. Still in the 6th over, just 35 runs on board. And Unit in the middle of a brilliant spell with the new ball. Right up there, inviting the batsman, but Sachira being patient. That's the way to go. I think Unit is a danger man at the moment. He's getting that nip off the pitch. Look at this. Brilliant. Just dipping back ever so slightly to take the top off. And Kamidu Amamet completely bamboozled. Playing all around that. You can see his disbelief when he walked back and just looked at the pitch. You can't blame the pitch, son. You have to accept that the bowler was just better. Kamidu was a little too late in playing that delivery, and a fine delivery by Unit to shatter the stumps. He's out for 9, faced 18 deliveries. Run rate has slightly come down to 6.17 at the moment. Last ball coming up, only 1 run conceded by Unit. Once again, I think I jinxed it. Amita just racing the bowler too much. He gives away a wide. These extras are going to count at the end. I think it's now 4 wide so far. It's very important to bowl wicket to wicket. And bowl to that off stick, which is where the field now. This time ends it with outswinger. Brilliant over from Unit. And Mahanama College 37 for 2. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. Gurukula City Atugal Puravare. Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලු හිතවතුනි වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ටිය A කොටසේ තවත් තරඟයක්
ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ වෙනකොට කොළඹ CCC ක්‍රීඩාංගණයේදී. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ ගුරුකුල විද්‍යාලය අතර තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. සුබ උදෑසනක් අසංක. සුබ උදෑසනක් සචින්. සුබ උදෑසනක් නරඹන ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුන් හැම දෙනාටම. පන්දු යම් කිසි දෝලනයක් තියෙනවා. අපි දැක්කා අලංකාර පන්දුවක් පෙර පන්දු වාරයේදී කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටුණු පන්දුව ටිකක් වලාකුළු තියෙනවා නේද සචින්? ඔව් අසංක. විශේෂයෙන් තනතිරුව ගත්තම මේ කොටසේ මේ තනතිරුවේ ඊයේ දවසේදී තරගයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. විශේෂයෙන් වයස අවුරුදු 23න් පහළ නැත්නම් අන්තර් සමාජ නැගියන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තරගයක් ඊයේ ක්‍රියාත්මක වුණා මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී. කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජය නැත්නම් CCC ක්‍රිකට් සමාජය සහ සාන්ත සෙබස්ටියනයිට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය අතර තමයි ඒ තරගය පැවැත්වුණේ. හොඳ ලකුණු වේගයක් තියෙනවා සචින්. පන්දු වාරයකට 5.85ක වේගයකින් තමයි ලකුණු රැස් කරන්නේ. මේ වන විට ලකුණු වලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් කඩුළු දෙකක් දැවි අවසන් මහානාම කණ්ඩායමේ. අසංක මහානාම විද්‍යාලයේ පිතිකරණය අරගෙන බැලුවම මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ රිද්මයක සිටියා. ඔවුන් දැනට තරඟ 3කට සහභාගී වී තරඟ 3ම ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඔවුන් පළමුව මුණගැසුනේ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. ඔවුන් මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව දෙවනුව පන්දුවට පහර දීලා ලකුණු 182ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු වාර 40කදී ඔවුන් ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉන් අනතුරුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 277ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු වාර 50 අවසානයේ කඩලු 9ක් දැවි. ඒ වගේම ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 206ක් ලබා ගන්නවා. පන්දු වාර 48ක් අවසන්. ඉතින් මහානාම පිතිකරණය අරගෙන බැලුවම අපිට හොඳ විශ්වාසයක් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ පිතිකරණය ගැන. ඔවුන්ගේ ඉතිහාස දත්ත වාර්තා අරගෙන බැලුවම අද දිනේදී හැබැයි තරමක ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ යම් බිඳ වැටීමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රබල මුල් පෙළ පිතිකරුවන් දෙපළක් මේ වෙනකොට ක්‍රීඩාගාරයේ සිටිනවා. විශේෂයෙන් කවිඳු අමාමෙත් ඔහු අවසන් තරගයේදී ලකුණු 46ක් ලබා ගත්තා ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. නමුත් යෝනෙත් ඔහුව දවා ගන්නවා. අපි බලමු විරංග සහ සචිර වැලිවත්ත මෙතෙන් සිට මහානාම විද්‍යාල ඉනිම කොයි දෙසකට අරන් යයිද කියලා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. නමුත් මම හිතන්නේ අසංක එය පිත්තේ ධාරයක වැදී තමයි පාදයේ ගැටුනේ. ඔව් පිත්තේ කොනක වැදුණු පන්දුව තමයි පාවරණය වදින්නේ. ඒ නිසා තමයි දැවියාමක් ලෙස සටහන් කිරීමට නොහැකි වුණේ. නමුත් හොඳ පන්දුවීමක් මේ වේග පන්දුවන්නන් දෙදෙනාම ජනිත ශෙහන් සහ යුවනෙත් මදුශංක ගුරුකුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාම හොඳින් පන්දුවමින් ඉන්නවා. මේ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් මේ තියෙන තත්ත්වයන් මනාව යොදා ගනිමු. ඔව් ලොකු හිරු රශ්මියකුත් නැහැ. නමුත් යම් රස්නයකුත් තිබෙනවා. බලමු ඔව් ආසන්න අවස්ථාවක් ලකුණක් ලැබෙනවා මහානාම විද්‍යාලයට. පන්දු වාර 7ක නිමාව ලකුණු 38යි කඩලු 2යි. මහානාම විද්‍යාලය පන්දු වාර 7කදී ලකුණු 39යි. හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන ගියා. නමුත් මේ වන විට ගුරුකුල විද්‍යාලීය වේග පන්දුවන්නන් දෙදෙනා යම් කිසි අභියෝගයක් ලබා දෙනවා. කඩුළු දැවියාමත් සමගින් මේ පිතිකරුවන්ට යම් කිසි පීඩනයකුත් එක්කනවා ඇති. නමුත් විරංග ඩිෂාන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ පහරවල් කිහිපයක් මෙල්ල කළා. ඒ වගේම සචිර ඔහුට සහාය ලබා දෙමින් පිතිකරණයේදී ඉන්නවා. යුවනෙත් මදුශංක වයස අවුරුදු 17යි. ගුරුකුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වේග පන්දුවෙන් මේ තරඟාවලිය පුරාවට කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ පළමු කඩලු දෙකම දවා ගැනීමට සමත්ව තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ හොඳ දෝලනයක් තිබෙනවා. පන්දුවේ ඉතාමත් හොඳ පතිතයක්, හොඳ පාලනයක් සහිතව තමයි යුවනෙත් මේ පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. ඉතින් එහි ප්‍රතිඵල ඔහු මේ වෙනකොට ලබාගෙන තිබෙනවා. එක් පන්දු වාරයක සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් ලකුණු 4ක් පමණ තමයි යුවනෙත් දැනට ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔය ඉලක්කය පතිතය තරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. එක් ලකුණක් හිමි වෙනවා මහානාම විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්ට. මේ පන්දුවන්නේ යුවනෙත් සචින් තාමත් වයස අවුරුදු 17ක
වේග පන්දු යවන්නේ. කොහොට හොඳ උසක් තිබෙනවා මේ වයසට. තවත් එය වැඩි වෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහුගේ දෝලනය ගැන ඉතාමත් සතුටුදායකයි. මේ තිබෙන තත්ත්වයන් මනාව යොදා ගනිමින් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා මේ පිතිකරුවන්ට. ලාබාල වයසින් මෙවැනි වේග පන්දු යවන්නන් හඳුනා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් අනාගතයට. යුනෙත් මේ තරංගාවලිය තුර ඉනිම 4කදී මේ ඉනිමත් ඇතුළුව දැනට කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. මේ අද කඩලු දෙකත් සමග කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාරයකට දල වශයෙන් ලකුණු 4කට අඩුවෙන් තබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙන ඔහු මේ තරංගාවලිය තුර. ඒ කියන්නේ මේ තරංගාවලිය පුරාට ඔහු ගුරුකුල විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ගේ බලයනිය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තබා ගැනීම සඳහා විශාල සවියක් වී තිබෙනවා. විරංග සහ සචිර මේ වෙනකොට මහානාම විද්‍යාලයේ 3 වන කඩුල සඳහා සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවමින් සිටින්නේ. වමත් සහ දකුණත් පිතිකරුවන් යුගලයක් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී. සිතුම් චමෝද් ගුරුකුල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තාමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවාගෙන ආක්‍රමණශීලී පන්දු රකින්න ස්ථාන තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ වගේම පිටින් එපිට යාර තේ සීමාවේ පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. තාමත් උදෑසන වරුව පන්දු අර 7ක් පමණ අවසන්ව තිබෙන්නේ. ඉතින් පන්දුවේ අලුත්කමත් නැවුම් බවත් තාමත් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ කාලගුණ තත්ත්වයන් යටතේ උන්ට යම්කිසි වාසියක් තියෙනවා. තරමක් හියුමිඩිටි එක වැඩි, ආර්ද්‍රතාවය වැඩි කාලගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් උපරිම වාසිය ලබා ගත යුතුයි. නැවතත් වයිට් පන්දුවක් පායින්නට පිටින්නට ඉතාමත් ඈතින් නැදී ගිය පන්දුව පිනිසුරු වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. අපි මේ මෙවැනි ආකාරයේ දුර්වලතා මේ තරංගාවලිය පුරාවට ක්‍රීඩකින්ගෙන් දැක්ක. විශේෂයෙන් ආසංක සහිරා තර්ස්ටන් විද්‍යාල තරඟයේදී පළමු පන්දුවර 15-20 යනකම් සහිරා විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ට ඔවුන්ගේ එල්ලය නිසියාකාරව හොයා ගැනීමට අපහසු වුණා. නමුත් අවසන් පන්දුවර කිහිපය තුළ ඔවුන් ඒම ඉලක්කය තාමත් හොඳ තැනකට අරගෙන ආවා. අපි බලමු ගුරුකුල විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ අතිරේක ලකුණු ප්‍රමාණය කොයි මට්ටමකට සීමා කර ගනිද්ද කියලා. ඒ අතරතුර යම් අවදානම් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. යම් අවස්ථාවක් තිබුණා. එය කෙලින්ම කඩුල්ලට වැදුණා. යම් අවස්ථාවක් තිබුණා කඩුල්ල දෙවියන්න. ඔය යම්කිසි සංනිවේදනයේ ගැටලුවක් අපි බලමු ඇත්තටම මොකක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. ලකුණකට ආරාධනා කළේ නැහැ. නමුත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට ආවා පිතිකරුවා. ඉතින් අනෙක් අන්තිමේ පිතිකරු සමහර විට රැවටෙන්නත් ඉඩ තිබුණා. මේ පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක්. තවමත් යුවනෙත් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. විනිසුරු ඔහුගේ තීරණය ලබා දෙනවා. අපි පැවසූ පරිදිම යුවනෙත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය, පන්දුව පතිතය එහි ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නවා. සචිර වැලිවත් දැවී යනවා. සචිර වැලිවිට දැවී යන්නේ. ඔහු මහානාම විද්‍යාලයේ මැද පෙළ සවිමත් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ඉදිරි පාදයට ඇවිල්ලා තමයි ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුවේ දෝලනය ඔහුව පිතිකරුවා පරාජයටපත් කරේ අවස්ථාවේදී. ඔව් අපි වේග පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරමින් හිටියේ සචින්. ඉතාම හොඳ පන්දුවක් යුවනෙත්ගෙන් මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයාගෙන්. ඉතින් අපි ඒ ගැන තවත් කතා කරමු. ලකුණු 41යි තෙවැනි කඩුල්ලයේ දැවියන්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ සචිර වැලිවත්. ලකුණු 41යි කඩුළු 3. තෙවැනි කඩුල්ල දැවිගේ මහානාම විද්‍යාලයේ ඉතාමත් අලංකාර පන්දුවක්. ඔබ ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකෙක් නම් ඔබ නරඹන්නට ඉතාම කැමති විදිහේ පන්දුවක් යුතුයි වේග පන්දු යවන්නෙකුගෙන්. මේ ජුවනෙත් තවමත් වයස අවුරුදු 17ක වේග පන්දු යවන්න හොඳ පන්දුවකින් දවාගත්තේ කඩුල්ල නවක පිතිකරු අංජල බණ්ඩාර. ඔව් අංජල බණ්ඩාර ගැන කතා කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන සංචිතයේ ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු කඩුළු රකින්න පිතිකරුවා විදිහට තමයි ලෝක කුසලාන සංචිතයේ නියෝජනය කළේ. ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ මෙහි ඔහුගේ දත්තයන් තරඟ 3යි ඉනිම 3යි ලකුණු 115යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 57.5යි බිඳුවයි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 77කට වැඩි. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම නොදැවි ලකුණු 71ක්. තවත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ තරඟාවලි දෙකක් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි
මේ ක්‍රීඩකයාට අංජල බණ්ඩාර දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් ඉතාම හොඳයි මෙවැනි සටනක් නරඹන්න අවස්ථාව ලැබීම. යුවනෙත් හොඳින් Tamanගේ දෝලනය යොදාගෙන ප්‍රතිකරුවන්ට අභියෝගයක් වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලයේ ස්ථාවර ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ප්‍රතිකරුවෙක් තමයි ප්‍රතිකරණේ ඉන්නේ. අපි බලමු මේ අභියෝගය මොන වගේ වේද කියලා. ඔව් නිපන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී යුවනෙත්ගෙන් යුවනෙත් මේ පන්දුවාරේ නම් ඉතාමත් සාර්ථකව යොමු කර තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒ අතර නිපන්දුවක්, වයිට් පන්දුවක් සමග කඩුල්ලක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා. යුවනෙත් ලකුණු 15යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 3කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔහුගේ සිව්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක සිව්වන පන්දුවාරය අවසන් කිරීමට. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නෙක් නෑ. ලකුණු 4යි. පන්දුවාර 8කට නිමාව මහානාම විද්‍යාලය ලකුණු 46යි කඩලු 3යි. අංජල බණ්ඩාර පෙර පන්දුවාරයේදී අප දුටුවා සචින් තරමක් අපි ඔයාලට කියනවා මේ ගෙදර ගමේ ගොඩේ ක්‍රීඩා කරද්දී මේ කැලෑ ෂොට් ගහනවා කියලා. ඔව් අර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කිව්වට ඔහු කඩුල්ලෙන් තරමක් ඉවතට ගිහිල්ලා තමයි මේ පහර එල්ල කරේ. මොකද ඔහු දන්නවා එක තැන ඉඳලා ගැහුවොත් ඔහුට හානියක් වෙන්නට තිබෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඔහු යම් ආකාරයකින් පාද චලනයක් කළා කඩුල්ලේ පොඩක් ඇවිද ගොස් ඒ පහර එල්ල කරේ. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් සාර්ථකව සිදු කර අංජල අපි දන්නවා අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ලෝකුසලාන තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කළා. අවසන් මේ මෑතකදී නිමා වුණු ලෝකුසලාන තරඟාවලිය 19 වෙනි පහළ. තවත් එක් ලකුණක්. ඔව් අංජලගේ අත්දැකීම් තමයි අපේ ඇත්තටම සචින් මේ පහරින් දුටේ. මොකද පිටිකරු තුලට වමත් පිටිකරු තුලට තමයි පන්දුව දෝලනය කරමින් හිටියේ යුවනෙත්. ඉතින් පන්දු කීයක්වත් ඔහු අපතේරියේ නැහැ. අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ යුවනෙත් Tamanගේ ඉලක්කය හදාගන්න. මේ තිබෙන්නේ අසංක අන්තිම කඩුල්ලේ දැවියාම ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා හිතුවට වඩා වැඩි දෝලනයක් ඔහුගේ තිබ්බා. ඒ වගේම ඔහුගේ කල්යල් මැනීම ඒ වගේම පාද චලනයේ අවස්ථාවේදී සාර්ථක වුණේ නැහැ සචිරගේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පන්දුවක් ආවම සචින් අපි පිටිකරුවට ඒ තරම් පීඩනයක් එල්ල කරන්නේ නැහැ. අපි කියනවා හොඳ පන්දුවක් කියලා. හොඳ පන්දුවකට දැවී ගියට කමක් නැහැ. නමුත් ඉතින් පිටිකරුවට කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නැහැ වගේ දෙයක් තමයි එතන තියෙන්නේ. මේ කඩලු දැවිගේ කඩලු තුනෙන් අසංක කඩලු දෙකක් ඉක්මන් යකුණක් යම් අනවබෝධයක් ඇති වෙනවා. හානියක් වන්නේ නැහැ. නමුත් යම් ආකාරයකින් සිතිජ චමෝත් කෙලින්ම කඩලු රකින්නාට පන්දුව යොමු කිරීමට හැකියාව තිබුණා නම් යම් ආකාරයකින් දවා ගැනීමට ලොකු අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී එසේ වුණා නම් මහානාම විද්‍යාලයට තවත් කඩුල්ලක් අහිමි යන්නට ඉඩ තිබුණා. උසාහන අවදානම් අවස්ථාවක්. තවත් කඩුල්ලක දැවී යාම අනිවාර්යෙන්ම ගුරුකුල විද්‍යාලය තවත් පියවරක් ඉදිරියට අරගෙන යනවා නිසකයි. ඉතින් දුවද්දී කඩුළු අතර දිව යද්දී ඊටාම කල්පනාකාරීව මොකද මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඊටාම වැදගත් මේ මහානාම එනීමට. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් අංජල ආරක්ෂාකාරීව හිස නවා පන්දුව පිළිගන්නවා. ඉතින් ගුරුකුල විද්‍යාලය මේනකොට පන්දුවාර 8ක් අපි කියනවා වේග පන්දුවන්නන් අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පන්දුවාර 8 ඒ සීමාව පසු කර ගොස් තිබෙන. මෙතෙන් පටන් ඔවුන්ට දඟ පන්දුවන්නන් කැඳවීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. නමුත් මේ තනතුරේ හැසිරීම දැන් ඔවුන් යොමු කර තිබෙන පීඩනය ඒ ආකාරයෙන් සැලකිල්ලට අරගෙන බැලුවම ඔවුන්ට මම හිතන්නේ දැම්මම දඟ පන්දුවන්නන් කැඳවීම අවශ්‍ය වෙන එකක් අවශ්‍ය වෙයි කියලා. තවත් පන්දුවාර 2ක් 3ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කරයි ශිහාන් සහ යුවනෙත්.
මේ තරඟාවලියේ කලින් තරඟ හා සංසන්දනය කර බලනකොට මහානාම විද්‍යාලයේ තරමක යම් අර්බුදකාරී ඔවුන්ගේ ලකුණු සටහන යම් මට්ටමකට පහත වැටී තිබෙන බවක් තමයි පේන්න තිබෙන්නේ. පෙර තරඟවලදී නම් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර පිමිණියා කඩලු 5ක් 6ක් පමණයි දැවී ගියේ පන්දු වාර 50 නැත්තම් තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන අවස්ථාව වෙනකොට. නමුත් මේ අවස්ථාව වෙනකොට පන්දු වාර 9 ක්‍රියාත්මක වෙන මොහොතේ කඩලු 3ක් බෙද දැවී ගොස් තිබෙනවා. තවමත් කල්යල් මැනීම මෙතරම් සාර්ථක නැහැ. අපි දැක්කා ඔහුගෙන් අංජලගේ 4 පහර එල්ල කරපු පහරත් පිත්තේ හරි ස්ථානයේ නෙමෙයි වැදුනේ. කල්යල් මැනීම මෙතරම් සාර්ථකුනේ නැහැ. නමුත් පිතිකරුවෙකු හැටියට ඔහු පන්දු රකින්න නැති ස්ථානයක් හොයලා පන්දුව ඒ තුලින් රිංගවා යවුව කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා උන්ට හරි කාලය මැනගෙන මේ තනතිරුවට අනුගත වෙන්න. මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 9ක් අවසානයේ කඩලු 3ක් දැවී ලකුණු 47යි. ඕසක මහානාම විද්‍යාලයේ මේ අද ක්‍රීඩා කරන සංයුතිය අරගෙන බැලුවම ක්‍රීඩකින් 4-5 දෙනෙක් පමණ සිටිනවා මේ ක්‍රීඩාංගණයේ වැඩිපුර තරඟ ක්‍රීඩා කර තිබෙන ක්‍රීඩකින්. මොකද ඔවුන් වයස අවුරුදු 23න් පහළ නැත්නම් අන්තර් සමාජ නැගියන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජ නැත්නම් CCC ක්‍රිකට් සමාජ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකින් කීප දෙනෙක්ම සිටිනවා මහානාම විද්‍යාලයේ සතුව. ඒ වගේම ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායක සිතිජ චමෝත් ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජ නියෝජනය කරනවා මෙවර නැගියන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී. ඔය ක්‍රීඩකයන්ට මම හිතන්නේ වගකීමක් තියෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. ඔවුන්ට දැන් අත්දැකීම් තියෙනවා මේ CCC ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කරලා. ඉතින් ඒ අත්දැකීමුත් ඒ මතකයත් යොදාගෙන ඔවුන්ට පුළුවන් හොඳින් පන්දුවට පාර දීලා මේ ඉනිම ගොඩනගන්න. විශේෂයෙන්ම විරංග හොඳ ආරම්භයක් අරගෙනයි ඉන්නේ. පන්දු 14කදී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන ඉන්නේ විරංග ඩිෂාන්. ඒ වගේම ඔහුට ලැබිය යුතුම මට්ටමේ සහායකයෙක් ලැබී තිබෙනවා අංජල බණ්ඩාර. අත්දැකීම් සහිත ශ්‍රී ලංකා 19 පහළ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු පිතිකරුවෙක්. මට හිතෙනවා සංක යුවනෙත් මේ පන්දු වාරයට පස්සේ ගොඩක් වෙලාට විවේක ගන්නවයි කියලා. මොකද පන්දු වාර 5ක් ඔහු දැන් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ තවත් අතිරේක වේග පන්දුවන්නන් සිටිනවා මේ ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම තුළ. නමුත් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරද්දී මම හිතනවා සචින් තරගයේ මුල් භාගයේදී ඔබට හැකි පමණ වේග පන්දුවන්නන්ගේ ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගත යුතුයි කියලා. මොකද පන්දුව පරණ වීමත් ඒ වගේම මේ කාලගුණ තත්ත්වයන්ගේ වෙනස් වීමත් එක්ක තව දුරටත් තනතිරුවෙන් මෙවැනි සහායක් ලැබෙන්නේ නැති වේවි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ට. ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණ විරංගට. මහානාම විද්‍යාලයේ පළමු පන්දු වාර 4-5 තුල රඳවාගෙන ආපු දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 7ක් පමණ අගයක පැවතුණා. නමුත් දැන් එයාගේ ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන් යුවනෙත්ගේ පන්දුවේ මහමුවේ ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේම සිදු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. දැන් මහානාම විද්‍යාලයේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ලකුණු 5ක් මට්ටමක වගේ තමයි පවතින්නේ. ඔව් තාමත් හොඳ යෝග පන්දුව. ඔව් මේ දෝලනය ඊටම සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි. විශේෂයෙන්ම යුවනිත්ගේ පැත්තෙන් ඔහුගේ සාමාන්‍ය පන්දුවේ දෝලනය අපි කියනවා වමත් පිතිකරු තුලටයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ පතිතය ඔහුට පුළුවන් වුණොත් යම්කිසි ආකාරයකට පිතිකරුගේ ඉදිරිපාදයට අඩියක් දෙකක් ඉදිරියෙන් පතිත කරන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ අංජලට අභියෝගයක් වෙන්න. ගුරුකුල නායක සිතිජ චමෝද් පළමු ශිල්ප කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී ෆුල් ටොස් පන්දුවක්
නිසි ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. පන්දු පහර 4 සීමාව පසු කර යනවා. අංජල ඔහුගේ පීඩනය ක්‍රමානුකූලව ඒ අවස්ථාවේදී මුදා හැරියා. 4 පහරක් එල්ල කරමින් අසංක. ඔව් මේ තමයි සචින් අත්දැකීම්. දුර්වල පන්දුවක් දුටු විගස පහර එල්ල කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම 4 පහරක් දක්වාම මේ පහරේ වාසිය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද යුවනෙත් කියන වේග පන්දු යවන්න. ඒතරම් අත්දැකීම් තියෙන වේග පන්දු යවන්නේ නෙමෙයි. ඉතින් අංජලට අනෙක් පැත්තෙන් හොඳට අත්දැකීම් තියෙනවා පන්දු යවන්නේ කොහොමද පාලනය කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔහුට ස්ථාවර වෙන්න ඉඩ දෙන්නෙම නැහැ. අපි දැක්ක පළමු පන්දු දෙකේදී ඔහු කඩුලේ නැත් වෙලා අමුතු ආකාරයක පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ වගේම මේ දුර්වල පන්දුවෙන් උපරිම වාසිය ලබා ගත්තා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ පන්දු පහරත් සමගම මහානාම විද්‍යාලය වෙතට ඇදෙමින් තිබුණු පීඩනය යම් මට්ටමකින් අඩු වුණා කියලා තිදෙන අසංක. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරයේ අවසන් කිරීමට. ඉතින් මේ පන්දුවාරයෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. ඉතින් මේ පන්දුවෙන් පසුව පන්දු රකින්නන්ගේ පිටියේ වෙනසක් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයට. ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ පන්දුව ගැන කතා කරන්න ඕන අසංක. කඩු රකින්න ළඟට අරගෙන අවිලා තිබ්බයි අවස්ථාවේදී පන්දුවාර 10ක නිමාව මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 52. නැවතත් ශෙහාන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. දැන් අසංක දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. යාරතිහි සීමාවෙන් පිට පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙක් රැඳවීමට හැකියාව තිබෙනවා. ශානිත ශෙහාන් ඔහුට යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වෙන සිදු වුණා පළමු පන්දුවාර කිහිපෙදී. නමුත් මේ වෙනකොට ඔහු ඒ ලකුණු පාලනය කරගනිමින් ඉන්නවා. යුවනෙත් ඔහුගේ සහාය ඉතාම වැදගත්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් ඉවත් කොට තිබෙනවා පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසානයේ පළමු පවර් ප්ලේ එක අවසානයේදී. මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නන් සිව් දෙනෙක් රැඳවීමට හැකි යාර 30 සීමාවෙන් එපිට. නමුත් ගුරුකුල විද්‍යාලය රඳවා තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයින් 30 දෙනෙක් පමණයි. ඔව් ක්‍රීඩකයින් 2 දෙනෙක් පමණයි තවමත් රඳවා තිබෙන්නේ යාර 30 සීමාවෙන් එපිට. මහානාම විද්‍යාලය කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කරමින් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට අද උදෑසන තීරණය කළා. දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔවුන් මේ තරඟාවල ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනවා. දැනට තරඟ 3යි ජයග්‍රහණ 3යි අපරාජිත තමයි මහානාම විද්‍යාලය තවමත් තරඟාවලිය තුල රැඳී සිටින්නේ. ඔව් පුල් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. සාර්ථකයි. ඒ පන්දු රැකීමේ පිටිය සකස් කර තිබීමේ ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නවා ගුරුකුල විද්‍යාලය. අසංකේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා රඳවා තිබුණා ඒ පහර සඳහා යොමු කිරීමේ අරමුණ ඇතිව. ඉතින් ශෙහාන් ඒ අවස්ථාවේදී නියම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා රඳවා තිබුණේ තර්ඩ් මෑන් සහ ඩීප් ෆයින් ලෙග් සහ ලොං ලෙග් කලාපය ආශ්‍රිතව වෙන්නට. නමුත් ඒ පන්දු පහර සාර්ථකුනේ නැහැ. විරංග යෂාන් ලකුණු 14කට දැවි යනවා.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ඔව් නවක පිතිකරුවා ඉනුක කරන්නාගොඩ වැදුනේ නැහැ. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු තැන වැදුනේ නැහැ. තාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ලැබුණේ ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ රඳවා සිටි පන්දු රකින්නට. අසංක මේ පන්දු රැකීම ස්ථානගත පිටියේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීම ගැන සලකා බලනකොට මේ වෙලා තිබෙන පීඩනය දැන් යොමු වෙලා තිබෙන පීඩනය කිසිම ආකාරයකින් වෙනස් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ ගුරුකුල විද්‍යාලය. අපි ඒ ගැනත් ඉදිරියට කතා කරමු. පන්දු වාර 11ක නිමාව මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 54යි. පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් අසංක යෙදවීමට හැකිව තිබෙනවා දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ. නමුත් නායක සිතිජ පන්දු රකින්නන් 2 දෙනෙක් පමණයි යාරතිහේ සීමාවෙන් එපිට රඳවා තිබුණේ ඩීප් ෆයින් ලෙග් ඒ වගේම ලොංග් ලෙග්. ඉතින් ඒ නිසි තැනට පන්දුව යොමු කිරීමට ශ්‍රේයාන්ට හැකි වුණා. ඒ පීඩනය ඊයේ ප්‍රතිඵලයක් ගොඩනැගී ඒ ක්‍රමානුකූලව ගොඩනැගුමින් තිබුණු පීඩනයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි ඒ අවස්ථාවේ දැවී ගියේ මහානාම විද්‍යාලයට. ඉතින් මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් දැවී ගොස් අවසන් තවත් පන්දු වාර 39ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ තමයි අපි කතා කළ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායකයාගේ වැදගත්කම. ඔහු තවත් අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා යුවනෙට්ට. දැන් කඩළු රකින්න පිතිකරු ආසන්නයේ පන්දු රකින්න. එතකොට පිතිකරුට බෑ Tamanගේ සීමායිරෙන් පිටතට ඇවිත් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඒ කියන්නේ දෝලනය මකා ගන්න බෑ. දැන් අපි දැක්කා පෙර මුල් කඩළු කිහිපෙම දැවී ගියේ දෝලනය නිසා. ඉතින් පිතිකරු අංජල බණ්ඩාරට අත්දැකීම් තියෙන නිසා අංජල පිතිකරණයට ආපු ගමන්ම ක්‍රීස් එකෙන් ටිකක් ඉදිරියට එන්න තමයි උත්සාහ කරේ. ඉතින් සිතුම් මේක හඳුනාගත්ත ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායකයා ඔහු කඩළු රකින්නාව ඉදිරියට අරගෙන ඇවිල්ලා යුනෙත් නැවතත් අවස්ථාව ලබා දෙනවා Tamanගේ දෝලනයෙන් වැඩක් ගන්න. ඔව් බලමු අංජලට පමණක් මේ උපක්‍රමණය සිදු කරයිද කියලා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අපේක්ෂා නොකරපු ආකාරයේ පන්දු එපිලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී දැක ගන්නට ලැබුණා. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලැබෙනවා මහානාම විද්‍යාලයට. පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එතරම් මට්ටමක ඉපිලීමක්. ඔව් යම් දෙගිඩියාවකින් තමයි පන්දුව පිළිගත්තේ අවස්ථාවේදී. ඔව් අපි කතා කරමින් හිටපු දේ තමයි වෙමින් තියෙන්නේ සචින්. දැන් පිතිකරුවන්ට අභියෝගය ටිකක් දරුණු වෙමින් තිබෙන්නේ. හොඳට බලන්න මේ පන්දුවේ ඉපිලීම. ඔහු කඩුලෙන් ඉදිරියේ හිටියානම් තවත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියේ හිටියානම් මේ ඉපිලීම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව තමයි මේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායකයා ඔහුගේ පන්දු යවන්නට ලබා දෙන්නේ. පාසල් තරඟාවලියකදී මෙවැනි නායකත්වයක් දකින්න ලැබීම ඉතාම සතුටුයි. වයිට් පන්දුවක් යුවනෙත්ගෙන්. ඒ වගේම පෙර කඩුල්ල දවා ගැනීම. පන්දු රකින්න දෙදෙනාව ස්ථානගත කරලා තිබුණා නියම ප්‍රදේශයේ. ඒ වගේම ඔහුට සහාය මැනවින් ලබා දුන්න ජනිත ශහන්. ඒ පන්දුව පහරකට යන්න හිතෙන පන්දුවක්. ඒ වගේම ඉහළ නගිමින් තිබුණු පන්දුවක්. අපි කියනවා දැන් කෙටි පන්දු යවන්න පුළුවන් පිතිකරු ළඟදී ඩිප් වෙන්නත්. නමුත් ඒ පන්දුව පිතිකරු ළඟදී ඉහළින් තමයි ගමන් කළේ. ඉතින් පිත්තේ ඉහළ කෙළවරේ වැදුනේ. ඔව් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉනුක. තවත් ලකුණකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා අංජල. කඩුළු රකින්නාව ඉදිරියට අරන් ආපු වෙලාවේ සචින් ඔබට පේනවා ඇති යාර 30 සීමාවේ පන්දු රකින්න තව පියවරක් විතර ඉදිරියෙන් හිටියා නම් මම කැමති. මේ එක ලකුණ ලබා නොදිය යුතුයි මේ පීඩනය දැඩි කරගන්න නම් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. අංජල බණ්ඩාර තමයි මේනකොට කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමේ වැඩිම අත්දැකීම් තිබෙන පිතිකරුවා. ඉතින් ඔහුට එරෙහිව යුවනෙත් තමත් හොඳින් පන්දුවේම සිදු කරා. ඒ වගේම ගුරුකුල විද්‍යාල පන්දු රකින්නන් හොඳින් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. අංජල බණ්ඩාර ඔහුගේ පාදචාලනය යම් කරගෙන අපි කියන ලොක් කළා වගේ තියෙන. මොකද කඩළු රකින්න ළඟ සිට නිසා ඒ පන්දුවේදීත් එසේම වුණා. නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ පන්දු රකින්නාගෙන් පන්දු පාර කෙලින්ම 4 සීමාව පසු කර යනවා.
අසංක මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු රැකීම් සිදු නොකළ යුතුයි. දුර්වල පන්දු රැකීම් සිදු නොකළ යුතුයි. විශේෂයෙන් යුවනෙත් සහ ඒ පන්දු දෙදෙනා ෂෙහාන් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යෑම සිදු කරමින් වැඩි පීඩනයක් ගොඩනංවා තිබෙන අවස්ථාවක මෙවැනි ආකාරයේ දේවල් පන්දු රකින්නන් ඕනෑම කණ්ඩායමක පන්දු රකින්නන් නවතා ගත යුතුයි. එසේ නොවන්නට ඒ ගොඩනංවන පීඩනය අපි කියනවා වැඩක් නෑ. අපතේ ගියා හා සමාන වෙනවා. ගඟට කැපූ ඉනි වගේ වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායකයාත් පන්දු යවන්නත් එකතු වෙලා හදන උපක්‍රමයට සැලසුමට පන්දු රකින්නන්ගේ සහාය ලැබිය යුතුයි. හැමෝටම වෙන වෙනම කියන්න බෑ මේ තරගයකදී. ඉතින් මේ ආරතියේ සීමාවෙ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ හඳුනා ගන්න ඕනේ. ටක් ගාලා අපි කියනවා ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. Taman කොතනද හිට ගන්න ඕනේ කියලා. ස්ලිප් කලාපේ ක්‍රීඩකයා තරමක් දෙවනි ස්ලිප් කලාපයට බර වී තමයි සිටින්නේ. තවමත් 4 පහර 7ක් සහ 1 6 පහරක් පමණයි එල්ල කර තිබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලය. දල්ලකුල් ලබා ගැනීමේ වේගයත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. පන්දු අර 12ක නිමාව මහානාම විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 61යි. ඔව් තවත් පන්දුවක් තිබෙනවා. ඔව් වයිට් පන්දුවක්ද විනිසුරු සංඥා කරා වයිට් පන්දුවක් විදිහට. ලකුණු 63 දක්වා ඉහළ යනවා මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන. අවාසනාවන්තයි ඒ අවස්ථාවේදී. අපි පුනාම කිව්වා සචින් පන්දු රකින්නන්ගෙන් මේ සහාය ලැබෙන්නේ නැත්නම් මම හිතන්නේ අභිෂේක් තමයි ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න සිටියේ අසංක. ඔව් අපි ඉතින් කියමින් හිටපු දේ තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් යුවනෙත්ගේ මානසික අපි කියනවා මානසික විශ්වාසයටත් මෙය කැලලක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් බලන්න හොඳ පන්දුවක්. අඩුළු රකින්නාව ඉදිරියේ රැඳවීමෙන් කරගන්න පුළුවන් දේ සිද්ධ වුණාම පන්දු රකින්න මේ උඩ පන්දුව අනිවාර්යෙන් රැකගත යුතුයි. ඒ අවස්ථාවේ අපි කතා කරමින් සිටියා පළමු ස්ලිප් කලාපයේ දෙවන ස්ලිප් කලාපයේත් අතර වගේ විශේෂ ස්ථානයක තමයි මේ පන්දු රකින්න රඳවා සිටියේ. නමුත් ඒ අවස්ථාව ගුරුකුල විද්‍යාලයෙන් ගිලිහි ගියා. පන්දු අර 12ක නිමාව මහානාම විද්‍යාලය කඩු 4ක් දැවි ලකුණු 63යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
සිපිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහානම Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Welcome back. That's the first water break of the game, so which means 1 hour of play done. 12 overs, 63 runs Mahanama College so far. And in a spot of a bother, I should say. First wicket to fall, Kujana Pereira. And this stunner to get rid of Amamet, Kavindu Amamet that was. And the third wicket for U19 Madhushankar. And then the last wicket to fall was Virang Yeshan top edging that of Janita Shehan. So 4 wickets down, Mahanama College in a spot of bother, like you said, Megan. Mind you, they are the table leaders in this group Z in tier A. So they are in a sort of a unfamiliar territory in this tournament this year. They've been dominating sides throughout, but currently in a tiny spot of bother against his spirited Gurukula side. How close was that? How close was that? What a way to start your spell, Ishan. That's a Ishan, right arm off spinner. Well, picked up 6 wickets so far and an economy of 4. Well, 4 out of those 6 came in a single game. Easily dealt with in that occasion, but earlier the first delivery, if we can take a look at that, it was right on the money, pitching on around that middle and off stump and just straightening, missing the off stump by a whisker. It was a brilliant way to start his bowling spell. Unfortunate not to get a wicket from that delivery, and it was also against the danger man, the under-19 national cap Anjala Bandara. Well, what I like about his action is that, there's a bit of a pause just before the delivery. Look at that. He bowls more or less with the entire shoulder power, not the pivoting kind of bowler. And this is the first delivery. Have a look at that. Peach. Well, it was so close to the bat and also close to that off stump. The new batsman Inuka Karannagoda need to support his experienced partner Anjala Bandara. Wicket-keeper bat tossed up, gets the edge, but just going past the lone slip fielder. The ball runs away. Good bit of fielding there by the Gurukula fielder, but Ishan is already starting to create havoc in this dry pitch. That's a good bit of work in the deep. So spirited cricket here from Gurukula College. So it's 66 for 4 at the end of 13 overs.
Unit will continue into his 7th over. Wonderful spell so far from the young seamer. He's not express pace, but it's just one of those annoying, nippy kind of seamers you get in teams where you just can't judge the length, the line, the swing, amount of swing that he's getting. He's always around that on and off and middle stump. It's really hard to get away against these kind of seamers, and that's exactly what he's doing so far. 3 wickets for just 34 runs in his 7th over. I mean, just like we spoke, Ranjika, off air right now, it's been the case with Gurukula College for a while now. We've seen names like right from the time of Roshan Aniruddha, who was kind of the first one to play for Sri Lanka from Gurukula College, Sri Lanka under 19. I mean, from his time, Roshan Aniruddha, then there was Praveen Nimesh. Good bit of seamers coming from the school. A good run there. It's good cricket from Mahanama to rebuild their innings, but they certainly have to do a lot to come back into this game. Great awareness from Inuka Karannagoda in that occasion, getting Anjala Bandara back on strike, seizing that opportunity. Then the fielder took down the stumps. There was no one closer to the ball, so going for the quick single. This is what they should do under the pump at the moment with 4 wickets down, but they have enough and more time to save this innings. It's on a T20, it's a 50 over game, so you can take your time and slowly progress and then unleash in the last 10 to 15 overs. Well played. Brilliant. Brilliant cricket from the Sri Lanka colorsman. Textbook stuff there from Anjala. It was on the up, but he waited on it. That was the key in that occasion. You know that unit doesn't have pace. Look at this. Just waits on it. Doesn't push hard. Just keeps his shape and gets it right back past the bowler. Brilliant from Anjala Bandara. The safest area to hit, they say. But that's the tricky part. Well, the previous delivery, when Inuka was driven forward, what he lacked was that 1 second late. That is the tough part about facing bowlers like Unit, because they are a little bit slower through there, and the more you wait is the better you can time it. End of 14 overs, 72 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. His field gets a single. Inuka Karannagoda doing the job so far in this partnership, little partnership for the 5th wicket. Should have prevented that single, Gurukula fielder, but let's Anjala Bandara back on strike. Ishan Tatsara bowled well in the first over, tossed up once again. He's tempting the batsman to play against the spin with a slip in place. It's going to be tricky. Yeah, there's a break in his action, Ranjika.
He comes on in one rhythm and then it's kind of a slow motion after the point of delivery stride. And look how much he bends over while delivering. That's not the usual kind for an off spinner. The off spinners usually use the pivot and they say get tall as you can, go get on top of the toe, but I think he's more of like a shoulder bowler. Crosses through for another single. Slowly building a partnership here. The two batters, Mahanama College, still maintaining that healthy run rate above 5 runs per over. 20 runs off 24 deliveries in this partnership. But the tricky part of facing bowlers like this is the trajectory. So it doesn't drop on you, it gets flat on you. And there is a second or two where you see the ball as if it's just stopped at one place. But this is the trend now, but delivering as low as you can. Well bowled. Brilliant. He keeps pulling off this brilliant delivery, Seshan. $75 for 4, 15 overs gone at the CCC Grounds. Finally, strike bowler gets a break. Yuvaneth Madhushanka after 7 overs, 39 for 3, gets a break and is replaced by Abhishek Jayawardena, another off spinner. The two off spinners into the attack against two left-handers. He's not having a good day today so far. He did not have a good day in the field. Well, that came back with the arm. So two off spinners operating from either end. Understandable. Two left-handers on strike. But I really think this is something which should change in schools cricket, also in domestic cricket in Sri Lanka. Well, you're bringing your second string off spinner, your second off spinner ahead of your first front liner left armer or the leg spinner against the left-hand batter. Because just for the fact that he is a left-hander should not stop you from using your left-arm spinner or the right-arm leg spinner. Well, a bowler should be able to bowl to both and should be good against both kind of batting. Completely agree with you, Megan. I think there's this belief, especially in schools cricket, where the bowler, if the bowler is taking the ball away from the batsman, that's the way to go. But like you mentioned, the best bowlers can trick the batsman both on the inside edge and the outside edge. So I think there's no doubt in that. I think in
international level or anything above from this standard, they would not take this option. It would be the frontline spinner. If it is a frontline off spinner, there'll be the frontline leg spinner who's going to operate. And I think there is more chances of getting a wicket more than using your second string bowler. 16 overs done, 76 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Ishan Tatsara will continue. Good over earlier from Abhishek Jayawardena. Tight call. Loud appeal there, but Anjala stretching as much as possible in that last few yards and getting himself in. Look at this, a very good angle. Here comes the throw. Marginally in. If the throw was closer to the thumbs, would have been touch and go. But Anjal survives. It's good cricket. Good bit of fielding there. Just have to get that throw right in the line, but except for that, cover a good bit of ground. And it's never easy. One hand pick up and throwing it while you are still in the run. All in all, it was good cricket. Well, gets it into the gap. He'd be happy with a single there. Ishan Tatsara would like to have a bit more consistency in his bowling. On and off he produces a gem of ball, but sometimes he just over pitches or bowls a bit shorter and wider against these two left-handers. Be careful. You can't let these two batsmen just get those easy singles and keep the scoreboard ticking. Beautiful. Slower and on a good length. Almost deceiving the batsman. Good way to end the over. 17 overs gone. It's 78 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, Abhishek. Abhishek to continue. Sarah fell. The first over gave away only 1 run. Once again I jinxed it. This has been happening from morning, Megan. I've been jinxing. First it was Kujana. I jinxed him and he got out. And whenever I praise the bowler, he bowls a wide.
I'd rather refrain from commenting about it. It's been a thing about the Paparites. There's gonna be a time, sometime, the players are gonna file petitions. You should not have Ranjik on the complex. You should not have Megan on the complex while I'm batting. They're gonna file petitions very soon, someday. Missed out in the location. Angela, the shot. They've easily guided towards that vacant backward point region. Abhishek different from Tatsara. Tatsara who gives the ball a bit of air, but Abhishek is darting them in, not getting a lot of purchase from the pitch. So far he's not looking for purchase, just keeping it tight. Bowling to his field, keeping it tight outside the off stump, not giving away singles. It's a good bit of spell here from Abhishek. Just 2 runs off this over. He's creating those dot balls, which is vital for them. But the danger about letting someone like Angela Bandara play those dot balls and settle in the ice, because it does not matter for him. And I did it again. We are going to lose our jobs, Megan. Wonderful bit of change up there from Abhishek. He was darting them in throughout, but this time he keeps it on a good length and just drops the pace ever so slightly, inviting Angela to go for that big expansive drive, and Angela not getting to the pitch of the ball and just scooping it straight to extra cover. Easy as you like it. Good catch there, and the 5th wicket down for Mahanama College. National cap, Angela Bandara has to walk back for 23. It's 81 for 5. එකයි කඩුළු 5යි මහානාම විද්‍යාලය. අසංක මම හිතන්නේ අනවශ්‍ය හදිසියක් මහානාම විද්‍යාලයෙන් පෙන්නුම් කරා මේ කඩුළු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙන මොහොතක. සෑහෙන අභියෝගාත්මක මොහොතක ගත යුතු තීරණ ගන්නට වුණ අසමත් වුණා නවක පිටිකරු කණ්ඩායමේ නායකයා තෙවිදු කැකිරි දෙනිය. එතනට හිතන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයට තිබුණු අත්‍යවශ්‍යම කඩුල අංජල බණ්ඩාරගේ කඩුල වයස අවුරුදු 19 15 ලෝක කුසලණේ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්ගේ කඩුල දවා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මෙවැනි අවස්ථාවක. මේ නවක පිටිකරුවා නායකයා දෙවිදු කැකිරි දිනිය දකුණත් පිටිකරුවා. ඒ වගේම සුනිත් එක් උඩපන්දුවක් ගිලිහි ගියා. ඔහුගෙන් ලැබුණු උඩපන්දුවක් ගිලිහි ගියා. ඒ වගේම ඒ ගිලිහුණු පන්දුරු යවන්නම තමයි ඒ කඩුල්ල දවාගත්තේ. මම හිතන්නේ ලොකු සතුටක් ඇති ඔහුට අර නැති වෙච්ච දෙයක් හම්බුණා වගේ. මේ වෙනතෙක් අංජල බණ්ඩාර තමයි එකදු පිටිකරුවා ලකුණු 20 සීමාව පසු කර යාමට හැකියාව ලැබුණා. ඔහුගේ කඩුව දවා ගැනීම තමයි පෙර පන්දුවේදී සිදු වුණේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්. ඔව් අපි කතා කරමින් හිටියා සුනිත් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායකයාගේ ආක්‍රමණශීලීත්වය ඒ වගේම පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කරන ආකාරය දැන් තවමත් ඔහු ආක්‍රමණය කරමින් ඉන්නේ. අපි බලමු පෙර කඩුල්ල කවර පාරකට උත්සාහ කළේ පන්දුව තරමක් තනතිල්ලේ වැඩි නැවතුණු ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පන්දුව ඉහළින් මැදී ගියා එක්ස්ට්‍රා කවර් පන්දු රකින්න වෙත කිසිදු අපහසුකින් තොර උඩ පන්දුවක්. දැන් ලකුණු 82යි කඩලු 5යි. මම හිතන්නේ අර පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටීම. මම හිතන්නේ දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒ තමයි මේ ලකුණු 82කට කඩලු 5ක් වෙනි තත්වයකට මහානාම පිළ ඇද වැටුනේ. ඔව් අභියෝගය ඔවුන් ඉදිරියේ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමේ ස්ථාවරම පිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙක්ම ක්‍රීඩාගාරය වෙත ගොස් අවසන්. ඉතින්
දැන් නායකයාටත් ඉනුකටත් සිදු වෙනවා. මම හිතන්නේ යම්කිසි පාදමක් සකස් කිරීම පළමු කාර්ය වෙනවා. මොකද පන්දුවාර තවත් විශාල ගාණක් තියෙනවා එහෙමම ඉතිරි වෙලා පන්දුවාර 30කට වැඩිය. ඉතින් යම්කිසි පාදමක් සකස් කරගන්න උන්ට හැකියාව ලැබුණොත් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් යම්කිසි ලකුණු තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන් කියලා. හොඳ දඟකෑමක් සහිතව පන්දු යවන්නේ. ඒෂාන් ඔහුගේ සිව්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දැන් ලකුණු 10යි. ඒ ලකුණත් සමගින් ඉනුක ලකුණු 10ක් ලබාගෙන නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා. තමයි මේ වෙන විට කඩුල්ලේ ඔහු ස්ථාවර වෙන්නට උත්සාහ කරනවා පන්දු 21ක් තුළ පන්දුවට පහර දෙමින්. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. සහ දැන් නායකයා දැන් සිටි යුතේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට ඉනුකත් සමගින්. අනිවාර්යයෙන්ම සුනේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. විශිෂ්ට පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව දක කැවුවා පිටිකරුවාගේ පිටිනට පිටින් යන්නට. විශිෂ්ට පන්දුවක්. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය තාමත් හොඳින් පන්දුව ගෝනේ පාකර හරනවා සහ මැදින් කෙලින් පන්දුව පතිත කරනවා. විශිෂ්ට පන්දුවීමක්. ඔය ආනතියත් එක්ක කිසිසෙයින්ම පහසු නැහැ සුනෙත් පිටිකරණය දෙන්න. පිටිකරු තුලට එන පන්දුව තමයි පිටිකරුගෙන් පිටතට දඟ කැවෙන්නේ. තරමක් ඉහළට ඉපිලියන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරනවා. සාර්ථක නැහැ. ලකුණු දෙකක් මේ පන්දුවාරය තුළ මේ වෙනතෙක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉනුක සමගින් දෙවිදු කැකිරිදෙනියේ පන්දුවට පාර දෙන්නේ. දෙවිදු තවමත් කඩුල්ලට අලුත් නායකයා. සාර්ථක පන්දුවාරයක් ලකුණු 2යි පන්දුවාරය තුළ. 19 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 83යි කඩලු 5යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අසංගමයේ අර පෙර කඩුල්ලේ පුනරූපණය අපිට නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා මේ. ඔව් හොඳින් ගුවනට මුසු කළ පන්දුව තනතිල්ලේ වැදිමින් පස්සේ යම්කිසි නැවතීමකට ලක් කරනවා. අපි කියන අර ස්ටොප් බෝල් එකක් හැටියට යවන්නේ. ඉතින් හිතුවා වගේ පන්දුව ආවේ නැහැ පිටතට. ඉදිරි පාදයට ආරමකට පන්දුව තල්ලු කරා වගේ ගතියක් විතර පහරකට යන ස්වභාවයක් අපිට පේනෙන්න තිබුණේ නැහැ අසං. තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම පන්දුවේ ගුවනට මුසු කිරීම හින්දා අර ඔහු බලාපොරොත්තු වුණ තැන නෙමෙයි පන්දුව පතිත වුණේ. යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඉදිරියෙන්. ඉතින් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. අංජල බණ්ඩාර මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු පිටිකරුවෙක් කියලා අපි කිව්වා. අභිෂේක් පෙර පන්දුවාරයේ කඩුල දවාගත් ක්‍රීඩකයා සාර්ථක ප්‍රතිඵල සමගින් දැන් ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. මේ තරගාවලිය තුල මහානාම විද්‍යාලය අපරාජිතව ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතාමත්ම හොඳ තරගාවලියක් බවට මහානාම විද්‍යාලයට මේ තරගාවලිය පත් වී තිබෙන්නේ. සහ ඔවුන්ගේ කාණ්ඩය උන් පෙරමුණ ලබාගෙන සිටින නිසා ගුරුකුල විද්‍යාලයට ඉතාමත් වැදගත් තරගයක් මේ තරගය. ඔව් ඒ වගේම සුනෙත් අර අභියෝගයේ දරුණු වෙන තරමට ප්‍රති අභියෝගයක් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම හැම වෙලේම ඉදිරියට යනවා. ඉතින් ගුරුකුල කණ්ඩායමෙන් ඒ අභියෝගය අපිට පේනවා ප්‍රති අභියෝගය අපිට පේනවා. නමුත් පන්දු රැකීමේ පැත්තෙන් මට හිතෙනවා යම්කිසි දුර්වලතාවයන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔවුන්ට විශ්වාසයක් නැහැ බිම දිගේ එන පන්දුව රැක ගන්න. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාංගනවල යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඔවුන් පුහුණු වෙන ක්‍රීඩාංගනවල. දැන් සංඛ්‍යා ලකුණු 83ක් වෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව මහානාම විද්‍යාලය ලබා ගන්නෙම ගුරුකුල විද්‍යාලයේ දුර්වල පන්දු රැකීම නිසා වෙන්නේ. නැත්නම් ඔවුන්ට 83කටවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ගෙනීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේ කඩුළු දැවි යන මොහොතවලදී ඔවුන්ගෙන් ඒ අත්වැරදීම් සිදු වෙනවා අපි දැක්කා. ඉනිමේ 20 වෙන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ මේ දඟ පන්දු යන අන්ත දෙකෙන්ම පන්දු යන දෙදෙනා තාමත්ම හොඳින් පන්දුව ගුණට මුසු කරන ඒ තාමත්ම වැදගත් කාරණාවක් මේ මෙවැනි තර තීරුවක. ඒවලත් පිටේ ඇතුළට තාක්කලේ පන්දුව වදින්නේ. ඔවුන් දෙදෙනා ඊටාම හොඳ සුසංයෝගයක් සුනිත්. හොඳ කම්බිනේෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද අනෙක් අතෙන් පන්දු යවන තත්සර එෂාන් තරමක් ගුණට මුසු කරලා දඟ කැවීමක් ලබා ගන්න සමත් දඟ පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම අභිෂේක් ටිකක් අපි කියනවා ස්ලයිඩර් බෝල් කරන පන්දු යවන්නේ. ඊටාම වේගෙන් ඔහුගේ පන්දු එනවා. ඒ වගේම කෙලින් තමයි ගමන් කරන්නේ.
සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිලකුණු පන්දුවාරයක් නිමවන්නේ විසිවන පන්දුවාරය ලකුණු 83යි කඩලු 5යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. CCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවගෙන ඉන්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර වයස අවුරුදු 19 15 පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නැත්නම් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ටිය ඒ කොටසේ තරගයක් ඉසෙට් කාණ්ඩයට මේ කණ්ඩායම් දෙක තරග වදින්නේ. එක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. මහානාම විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා කළ යුතු කාර්යය මේකමයි. මොකද පන්දු රකින්න නැති ස්ථාන හොයාගෙන එක ලකුණ දෙක ලබාගෙන මේ පාදම සකස් කරගත යුතුයි. මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක අපි කියනවා මේ අත්තිවාරම සකස් කරගත යුතුයි මේ නිම සඳහා. මොකද අත්තිවාරමක් නැහැ උන්ට ලකුණු 84ක් තිබුණත් කඩුළු 5ක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ පන්දුවාර 20ක් තුල. ඉතින් ඒ ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අසංග අපි ගත්තොත් CCC ක්‍රීඩා පිටිය කියන්නේ මහානාම විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ නිවහන බඳුයි. මොකද ඔවුන් පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරන්නේ CCC ක්‍රීඩා පිටියේදී ඔවුන්ගේ පුහුණු කරුවන් සිටින්නේ මේ CCC ක්‍රීඩා සමාජයත් එක්ක. ක්‍රීඩකයොත් අපි දන්නවා දැන් අපි පසුගිය වසර කිහිපයක් ගත්තාම පවන් රත්නායක, පවන්ත වීරසිංහ, සුනාල් දිනුෂ මේ මහානාම විද්‍යාලයේ නියෝජනයෙන් වැඩි CCC ක්‍රීඩා සමාජයට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා පිටියේදී මේ ආකාරයෙන් පීඩනෙන් ක්‍රීඩා කිරීම සහ ඔවුන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීම ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ලොකු ජයග්‍රහණයක්. අනිවාර්යයෙන් ඉතාම වැදගත් දෙයක් ඔබ කිව්සුනෙත් මේ වගේ තරග පිටියකට ඇවිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළා ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීමෙන් පේනවා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් අඩුකම. මෙවැනි පන්දු පිටියක පන්දු රැකීම සම්බන්ධව අපි ඒ ගැන තවත් කතා කරමු. අපි මේ ඔබ කතා කරපු කාරණාවට උදාහරණයක් තමයි ලබා දුන්නේ. නවතාගත යුතු සහ නවතාගත හැකි පන්දුවක්. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ අපි කොළඹ වුණත් කොළඹට ආසන්නයේ වුණත් මේ කැලණිය ගුරුකුල විද්‍යාලයේ තියෙන උන්ට යම්කිසි මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාංගණවල අපි දකින ඔබට නැවතත් දකින්න පුළුවන් පන්දුව බිම දිගේ එද්දි පන්දුව කොහොමද හරියට නිර්ණය කරගන්නේ කියන ප්‍රශ්නය උන්ට තිබෙනවා. පන්දුව කැපෙන විදියවල් ඒ වගේම පන්දුවේ ඉපිලීම හදිසියෙ සිදුවෙද්දි උන් ටිකක් කලබල වෙන බවයි පේන්නේ. ඉතින් එවැනි පිටියකට ඇවිල්ලා මේ ආකාරයෙන් අභියෝගයක් දෙන එක ඔබ කිව්වත් වගේ ඉතාම සතුටුදායකයි. ගුරුකුල විද්‍යාලයෙන් අපි දැක්ක වේග පන්දු යවන්න පැත්තේ සෑහෙන අභියෝගයක් දෙනවා මහානාම විද්‍යාලයට. ගුරුකුල විද්‍යාලෙනුත් අසංකප්ප පසුගිය වසර කිහිපය බැලුවොත් ඔවුන් වැඩි වශයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් නිෂ්පාදනය කරපු පාසලක්. තාමත්ම හොඳ වේග පන්දු යන කිහිප දෙනෙක් ඔවුන් සතුව සිටියා. තේන කොහොම වුණත් ලොකු ජයග්‍රහණයක් මේ ආකාරයෙන් පීඩනයක් එල්ල කිරීම මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ 21 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 87යි තවමත් මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි තිබෙන්නේ. ඉනුකට යම් කිසි ගැටලුවක් ඔහු ඒ සකස් කරගනිමින් අතර අපි අර ක්‍රීඩාංගන ගැටලුව ගැන තවත් කතා කළොත් සුනෙත් විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන වලට අවශ්‍ය විදිහේ තනකොළ වර්ග හැම ප්‍රදේශවලටම විහිදිලා නැහැ. ඉතින් කොළඹ තමයි වැඩිපුරම නුවර වගේ සීමිත ප්‍රදේශ කීපයක තමයි මේ ආකාරයේ මේ ප්‍රමාණය මේ සම්මත ක්‍රමයට තියෙන ක්‍රීඩාංගන තිබෙන්නේ. ඉතින් නිතර උන්ට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන්නේ නැති හින්දා අනවශ්‍ය කලබලයක් අපි පෙර සඳහන් කළ දේමයි අසංක. මේ අනවශ්‍ය කලබලේ තවත් කඩුල්ලක් උදුරා ගන්නවා. මම හිතන්නේ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල ඉනුක් කරන්නාගොඩගේ කඩුල්ල දුවද්දී දවා ගැනීමට හසු කර ගන්නවා. සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වන්නේ පන්දු යවු ක්‍රීඩකයාට. ඉතාම අලංකාරයි සුනෙත් මෙවැනි දස්කම් දක්නට ලැබීම. තත්සර ඒෂාන් හීයක වේගයෙන් පන්දුවට ඇදිලා ගියා. ඒ වගේම ඔබට බලන්න පුළුවන් මෙවැනි ලකුණු කිහිපයක් පෙර පන්දු දෙක තුනේදී ඔවුන් ලබා ගත්තා. තත්සර බලාගෙනම හිටියේ දෙන්නම් මේ සැරේ වැඩේ කියලා. කෙලින්ම කඩුල්ලට පන්දු යොමු කරේ. තාමත්ම හොඳ තීරණයක් විනිසුරුතුමාගෙන් ලැබුණේ. තාමත් හොඳ තීරණයක්. යකාරය ඉක්මන් ලකුණක තීරණයක් ලබා දෙනවා කියන්නේ ඔහුගේ තාමත්ම තියුණු ඇසක් පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ලකුණු 87යි කඩලු 6යි දැවියන් ක්‍රීඩකයා ඉනුක කරන්නාගොඩ පන්දු 28කදී ලකුණු 12.
තාමත්ම අනවශ්‍ය ආකාරයේ කඩු අතර දිවයාමක් මතනේ නායකයා කඩුල්ලේ සිටියේදී මීට වඩා වගකීමක් ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා තමන්ගේ අනෙක් තන්තයේ සිටින ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව. ඔවුන් කළ යුතු කාර්ය වෙලා තිබුණේ එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීම. නමුත් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ඔවුන් යම්කිසි විදියකට අර හැම දාලා බලන් හිටියා වගේ මේ මෙවැනි ලකුණක් ලබා ගන්නකම් ඔවුන් බලාගෙන හිටියා මේ දවා ගැනීම ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ අතින් ඊටාම සාර්ථකයි ගුරුකුල විද්‍යාලය. කඩුළු 6ක්ම දවාගෙන තිබෙනවා. තවත් කඩුළු 4ක් පමණ ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ බලන්න හැම දාලා බලන් හිටියා වගේ හොඳටම ඔවුන් බලාගෙන හිටියා මේ පැත්තෙන් ලකුණක් ලබා ගනීවිය කියලා. ඉතින් හීයක වේගෙන් පන්දුවට ගිහිල්ලා ඒ දවා ගැනීම සාර්ථක කරගත්තා. ඔව් දඟ කැවීමක් නැහැ පන්දුවේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අස්සල පන්දුව ඇද වැටෙන්නේ. තවත් සුළු ප්‍රමාණයකින් පන්දුව එහෙල ගියා නම් යම්කිසි අවස්ථාවක් තිබුණා තවත් කුඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නට. මෙහෙරින් පහරක් කෙල කරන්නේ ලකුණු 6ක් විය යුතුයි විනිසුරුතුමන්ගේ තීරණය කුමක් වේද? ලකුණු 4ක් සටහන් කරන විනිසුරුතුමන් ලකුණු 4කින් ලකුණු ලබා ගැනීම. ඔහුගේ ඉනිම ආරම්භ කරනවා ධනජ සඳලිඳු නාවක පිටිකරුවා. මම හිතන්නේ ඔහුට ක්‍රීඩාගාරයෙන් පණිවිඩය ලැබෙන්නට ඇත්තේ මේ දඟපන්දු යවන්න දෙදෙනාගේ ඔහුව මීට පෙර දැකන තිබෙන ආකාරයටත් ඔහු ප්‍රයෝගකාරී පිටිකරුවෙක්. ඉතින් ඔහුගෙන් ගත යුතු සේවය තමයි මේ වෙලාවේ මේ දඟපන්දු යවන්න දෙදෙනාගේ ඉලක්කය සහ පතිතය යම්කිසි ආකාරයකට වෙනස් කරගත හැකි නම් පිටිකරන කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඔවුන්ට යම්කිසි වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දඟපන්දු යවන්න දෙදෙනා සංයෝගයක් හැටියට ඉතාම හොඳින් පන්දු යවමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගතයින් පසු පන්දුව තාමත්ම හොඳින් හිස නමා ආචාර කරමින් පන්දුව බාරගන්නේ. තාමත්ම හොඳ අර පිටිකරුවෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. ඔහුට කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා කියලා පෙන්눔 කරන ගති ලක්ෂණයක්. තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ. ලකුණක් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 92යි. මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙවර තරඟාවලිය තුළ මේ ආකාරයට පත් වූ පළවෙනි අවස්ථාව විය යුතුයි. මෙවැනි පීඩනයකට නතු වූ පළවෙනි අවස්ථාව මේ තරඟාවලිය. පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 92යි කඩලු 6යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 22ක් අවසන් ලකුණු 92යි කඩලු 6යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තමන පැහැදිලි අහස් කුසක් CCC ක්‍රීඩා පිටියාවටින් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්ත්වයක් කියලා මේක හඳුන්වන්නේ. ඔව් පිටතඟ පන්දු යවන්න තමන්ගේ රාජකාරිය හරි හැටි අඳුනාගෙන තිබෙනවා. පිටිකරුව ඩ්‍රයිව් පහරට යොමු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම ඔහුට දඟ කැවීමක් තිබෙන හින්දා අපි දන්නවා අර පිත්තෙත් පාවරණේත් අතර තිබෙන හිඩැසෙන් පන්දුවක් රිංගවා යවන්න වෙන්න ඕනේ මේ උත්සාහය. තරමක් පිටිනට ඈතින් පන්දු යොමු කරන්නේ.
උත්සාහ කරන්නේ බොහෝ විට ධනජව පහරකට කැඳවීමට විය යුතුයි. නමුත් ධනජ සිදු කළ යුත්තේ මේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂා වීම මේ කඩලු 6ක් බිඳ වැටී තිබෙන අවස්ථාවක. පතිතේ යම් කිසි නිර්වද්‍ය කර ගැනීමක් කරගත යුතුයි තත්සරේෂාන් මම හිතන්නේ ඔහු ඩ්‍රයිව් පහරට කැඳෙවුවොත් ඔහුට යම් කිසි තත්ත්වයකින් බලන්න පුළුවන් ධනජ මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වයිද කියලා. ලකුණක් නැති අවස්ථාවක්. ඔව් අපි දිගටම කතා කරමින් හිටියා සුනෙත් එක ලකුණ නැවැත්විය හැකි අවස්ථාවන් කිහිපයක්ම අපි දුටුවා. ඒ වගේම හොඳ පන්දු රැකීමුත් දුටුවා. නමුත් සමස්තයක් හැටියට මම හිතන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයට මීට වඩා හොඳින් පන්දු රැකිය හැකි. රැකිය යුතුයි. වෙනි පන්දු තමයි මම හිතන්නේ තාත්සර ඉෂාන් සහ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායක සිතුම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔහුට හොඳ දග කැවීමක් තිබෙනවා. තව ටිකක් ඔහුට පුළුවන් නම් පිටිකවට ලං කරන්න. ඒ වගේම පන්දුව ගෝලට මුසු කරන්න. දග කැවීම ලබා ගන්න. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවත් පෙර පරිදිම පිටින් සැහැණ ඇති නියම කරන. නිමාව දක්වන 23 වෙනි පන්දුවාරයේ ලකුණු 94යි කඩලු 6යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අසංග දැන් අපි මේ කලාපය පිළිබඳව කතා කරමු. ඉතාමත් විශේෂයි මේ ක්‍රීඩා පිටි රාශියක් සහිත කලාපයක්. CCC ක්‍රීඩා පිටිය අපි දැන් මෙතන ඉඳන් ගත්තාම ඊට හැපතෙන් CCC ක්‍රීඩා පිටිය, ඊට හැපතෙන් SSC ක්‍රීඩා පිටිය, SSC ක්‍රීඩා පිටිය, ඊට හැපතෙන් තියෙන වෙලන් සේවා ක්‍රීඩා පිටිය, DS නනක් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය, ලූම්පිල් ක්‍රීඩා පිටිය, ඊට හැපතෙන් රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණය, ටර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය ඊටත් හැපතෙන් ක්‍රිකට් පාරාදීසයක් කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රදේශය. ඔබ පෙර සඳහන් කළ දේ පිටත් පාදයට අතරින් පන්දුවල් කඩුල තුලට දඟ කැවීම තමයි ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු වන්නේ. හිරුණ පන්දුවේම සඳහා කැඳවත් තිබෙන්නේ. දැන් හිරුණ නිම්සර වමත් දඟ පන්දු යවන්න. මේ බලන්න පන්දුවේ දඟ කැවීමක් නැහැ. කෙලින්ම ඇදී යන්නේ ආම පන්දුවක් හැටියට. තවත් දශම කිහිපයක් වෙනස් වුණා නම් පන්දුව දඟ කැවුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම පිටේ ඉන්න සොයා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාව ලැබෙයිද කියලා අපි බලාගෙන ඉමු. හිරුණ නිම්සර එක් තරගයකදී කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙන පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ අත පැමිණෙන ආකාරය යම් කිසි වෙනසක් තියෙනවා නේද සුනිත්? මට පේනවා මේ අපි කියන සයිඩ් ආම් ආකාරයට යම් කිසි ආකාරයකින් ඒ තමයි මම දැන් මේ පන්දු තුනෙන් දුටු ආකාරයට ඔහුගේ පන්දුවර කඩලු තුලට යාමට ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත්වන්නේ. ළඟ කැවීම අඩුයි. ඒ වගේම ඉක්මනින් පන්දුවර අවසන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් කියලා පේනවා. පන්දු 4ක් යනවා දැනුනෙත් නැහැ සුනිත්. මම හිතන්නේ අපිට වචන කිහිපයයි කතා කරන්න ලැබුණේ. මේ පන්දු යන්නේ ඔබ සඳහන් කරපු පොඩ්ඩක් පැත්තෙන් තමයි අත එන්නේ. නායකයා උත්සාහ කරන්නේ කඩුල ආරක්ෂා කරගැනීම. තවත් පන්දු මම හිතන්නේ ඉනිමෙන් අඩක් තිබෙනවා ක්‍රීඩා කරන්නට. උන්ට මේ තමයි පෙර සිටම සිදු කළ යුතු තිබුණේ. ඔව් ස්ථාවරත්වය අතිශයින්ම වැදගත්. ඒ වගේම උන්ට පුරුදු ක්‍රීඩා පිටිය පුරුදු ක්‍රීඩා පිටියේ ස්ථාවරත්වය වැදගත්. ඒ කළ හැකි වේද කියලා බලමු අපි මහානාම විද්‍යාලයට. පන්දුවර 24ක් අවසන් ලකුණු 94යි කඩලු 6යි.
Well, Ishan will continue. Went to the gate. Very good lined up. An impeccable length. Gurukula has fought back. Put Mahanama into a tight position. 94 for 6. 24 overs completed. There's a good bit of drift going away from the right hand and good turn on the surface. That's what I was talking about. It's gonna turn later on in the wicket. It'll get slower, but there's gonna be a lot of turn. The grass is just a decoy. Ishan has bowled well. 6.2 overs, just given away 16 runs. Kept the batsman in check. That's taken on the full. That's a poor delivery. Placed it well, runs down to a boundary. So that's the 10th boundary in the Mahanama innings with 1-6. Just pushing into the gap there. Nothing much. It's a loopy delivery. Everything to blame Ishan for. He's done so well so far. He's created opportunities, been troubling the batters. Almost got there, just as I was saying. His reward is on the way for him. Just short of the fielder there. Fine delivery. He's been troubling the batsman, keeping the batsman on check. The last delivery didn't carry, just fell short. Very unfortunate. Came down fast in the arm. Let's hand it up for Mahanama College. Yes, there's a long way more. These two batsmen should concentrate and bat for Mahanama. 25th over in progress. That's one thing, Amita. They have to concentrate. They've got to put up a decent score and bat the next 25 overs from here on. But I'll also tell you, somewhere close to 180, 200 would be a competitive total in this surface. It's gonna get more and more slower and gonna turn here. So early on it was a good batting surface. Right now it's getting slower and slower, and there's gonna be turn involved. So I think 180 to 200 should be a very competitive score for Mahanama College, and that's what they should be looking at. 25 overs done, 102 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So Mahanama, the previous over we saw the rotation of strike taking the singles. So that should be the strategy. We've lost 6 wickets. So last wicket fell at 87. These two have put on 15 runs. It's important to continue from there. But Gurukula on the other hand putting that pressure on. They'll be happy to do that. Not just single around. Keep rotating the strike. It's a must-win game for Gurukula. Mahanama on the other hand have played 3 and won all 3. Doesn't mean anyone is safe in that manner. Amita played 3, won 3, but they've got
This is the fourth and 2 more games after this probably. Each game has to be taken on its own merit. Yeah, so after this game there'll be only 1 game left for Mahanama, and anyone who is losing at least 2 games are gonna be put under pressure in these group stages, because that's how this tournament works. Yes, there is an opportunity for the best third position, but it's still gonna be dependent on other people's result. Current run rate 4.03. That was a poor bit of fielding. Ball on the return, should have fielded that, which is important to cut the singles off. 26 overs completed. Mahanama 105 for 6. Dhananjay is on 13. Govindu is on 8. He's taken 23 deliveries for his 8 runs. Should try to pick the singles up, rotate the strike. Dhananjay, on the other hand, has taken only 16 deliveries for his 13 runs. So changing the bowling, left arm spinner comes in. Gurukula has been doing the bowling changes very effectively, kept that pressure on. 26 overs completed. Mahanama 105 for 6. Shows it on the scoreboard. Purna, the new bowler. So run rate has gone down further, 4.01. 2 good deliveries, good line. Fine delivery. It's a little bit of movement. Beat the batsman completely. Two for 39 being his best pool in Kalhara. So this is pressure on Mahanama. 4 dot deliveries. Run rate below 4 now, 3.94. Mahanama should create that space, pick that single up, rotate the strike. This game played at the CCC Ground, picturesque outfield, well maintained. A lot of construction work going on in the new pavilion area. A lot of cricket grounds in this area, SSC, NCC, MCA, the Mercantile Cricket Association, Cartaway up Ashley, Sweeper Cup region. So that's the end of the 27th over. Mahanama 107 for 6. There you see the
picture of CCC Ground taken by our cameraman at papre.com, doing a very efficient job here. Well, this is a very old venue. I reckon this is the first class venue in Sri Lanka. This was the venue when Sri Lanka played Pakistan and Javad Mianda jumped over the line and attacked the player. That's a nice shot. Got to the pitch of the ball, hit it over mid-off. An historic venue here. Big names have played in these very grounds that these youngsters are contesting. This is where Brendan Kurupa scored his 200. And look at that. That's a brilliant hit over extra cover. So Kelaniya using all his experience. So mid-off was brought in, he saw that, stepped out. But that was Danaja, beg your pardon. It's the 11th boundary for Mahanama with 1-6. 6 was scored by Kabindu, the opening batsman. Omo, that was close. It went with the arm, he was playing for the turn. It was touch and go from that off stump. So good comeback at last two deliveries by Hiruna. Yes, except for that boundary, 4 dot deliveries so far. So Gurukula keeping that pressure on, that's the important point. They've got to pick these wickets. They can't allow them to get to 180. I'd say they cannot. Spun in with the arm. That's the 28th over completed. Mahanama 111 for 6. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්දදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papre.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට So this partnership, 25 runs, that's very creatively hit. Pulled it from the off, put it onto the onside to the mid-wicket region. They will have to improvise to create that single, to rotate the strike. Both batsmen on double figures. Dhananjay is on 18 of 23 deliveries. Devindu is on 11 of 29 deliveries. So run rate again after that boundary in the previous over has just gone over 4. Well, leading edge. So the two umpires for this game, Brian Vimalasen and Nipunali Nage. Must be a tough ask today. That's right. I was just about to say that it's going to be tough. It's very warm and humid here to stand in the middle. It's extremely humid, I should say. And especially the buffalo grass. That holds a lot of water. And the CCC grounds, it sports a lot of buffalo grass in the surface. So you see that thick grass there. Now it holds a lot of water and moisture. That's a fine delivery. Beat the batsman, all ends up. Very lucky not to get an egg. So 4 dot deliveries. Purna keeping that pressure on. You're getting back to the conversation. Those buffalo grass, what it does is
with the moisture content, it all, when the sun bakes down on it, it releases a lot of heat and steam, almost literally steam, which makes it really tough to play right at the center. So the end of 29 overs, 113 for 6. So this is the colourful site of the CCC Ground. Very colourful outfield and the old pavilion, the new construction happening here. These are wonderful facilities for schoolboy cricketers, Amita. Where most of them play in their own school grounds, the venue. But playing a game in such strict venues over here in CCC, they get to play in the SCC. Now that's the best part about schools cricket in Sri Lanka. So Hiruna so far has maintained a good line and length, just given away 8 runs in 3.2 overs. This is where the Gurukula bowlers have kept that pressure on the Mahanama batsman. Well, this is good cricket. It's very simple. That's what the Kelaniya is doing right at the center. He just needs to get to the non-strikers end, and I think he's been on that end for a long while now. Just closing the face of that bat right enough to get it away from the bowler. Again, short delivery, easy pickings for these two. So this is what the Mahanama batsman should be doing, rotating the strike, picking up that single and keeping the scoreboard ticking. Even though he's on 12, Dhananjay is on 20. He's been the more aggressive one of the two. So that's good cricket, that's very good cricket. Picking on the fielder, called early, ran fast. This is what happens when you put pressure on the fielder. 1 becomes 2. Look at that, just a nudge. Just about to extra cover, and they get 2 runs for it. Good call, responded well. .30 overs completed. Mahanama 118 for 6. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය සහ ගුරුකුල විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන ටිය A කොටසේ තවත් තරගයක් මේනකොට පැවැත්වෙනවා කොළඹ CCC ක්‍රීඩාංගණයේ. කාසිය වාසි දිනාගත් මහානාම විද්‍යාලය මේනකොට කඩලු 6ක් දැවි ලකුණු 118ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු අර 30ක් අවසානයේ පන්දුවේ වෙනසක් ජනිත ෂෙහන් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලය. අයිබෝන් සුනෙත්. අයිබෝන් සචින් මම හිතන්නේ අර මෙතෙක් වෙලා අන්ත දෙකෙන්ම දඟ පන්දුවන යොදවමින් සිටියා. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තරමක් කඩුල්ලේ ස්ථාවර වන්නට උත්සාහ කරන නිසාවෙන් ගුරුකුල නායකයා තීරණය කරනවා වේග පන්දුවන්නකින් නැවත හිතන්නේ උපක්‍රමයක් යොදලා බලන්න. ඔව් අපි දැක්කා ජනිත ෂෙහන් ඒ වගේම යුවන්ත
ඉතාමත් හොඳින් යුවනෙත් පළමු පන්දුවාර 12 පමණ ක්‍රියාත්මක කරා. හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නා මහානාම විද්‍යාල මුල් පෙළ පිතිකරුවන්ට. ඉතින් දැන් ඔවුන් යම් කෙටි විවේකයට පස්සේ නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා ඒ පීඩනය නැවතත් යොමු කිරීමට මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව. මොකද ධනජ සහ දෙවිඳු කැකිරි දෙනිය මේ වෙනකොට සුනිත් කිව්වා වගේ හත්වන කඩුල සඳහා යම් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ආරම්භක පන්දුවන්න දෙදෙනා වේග පන්දුවන්න දෙදෙනා යොමු කරපු පීඩනය තමයි මේ ආකාරයෙන් මේ මහානාම විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු සටහන මේ වෙන විට මේ ඉදිරියට රැගෙන යමින් සිටින්නේ. ඔවුන් කඩලු 6ක් මොකද අර පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටෙනවා මේ වේග පන්දුවන්න දෙදෙනා පන්දු යවනකොට ඒ පීඩනය තමයි ඉන්පසුව ගුරුකුල විද්‍යාලයේ දිගින් දිගටම මහානාම විද්‍යාලයට යොදවන්නේ. ඔවුසුනේ පළමු පන්දුවාර 10 පමණ වෙනකොට පළමු පන්දුවට පහේදී විශේෂයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 7ක වගේ අගයක තිබ්බා පන්දුවාරයකට. ඉන්පසු ඒ ක්‍රමානුකූලව 5 දක්වා අඩු වුණා. ඉන්නතරව මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු බිඳ වැටීමත් සමග දැන් උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් එහිදී කඩලු රකින්නාට තරමක් ඈතින් තමයි ඇදී ගියේ. හානියක් වන්නේ නැහැ. දෙවිඳු ඒ අවස්ථාවේදී වාසනාවන්ත වුණා තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට. පිටේ පිටතග්‍රේ වදින්නේ කඩු රකින්න පරිම උත්සාහය දරනවා. ඒ පන්දුව රැගගන්නට නමුත් ඔහුගේ දකුණු අතට තරමක් ඈතින් පන්දුව ගමන් කරේ. ඩ්‍රයිව් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරේ. පිටේ පිටත දාරේ වැදුණු පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කර යනවා. ඉතින් දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ගැන කතා කරාම දැන් 7 තිබ්බ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 5ට අඩු වුණා. ඊට පස්සේ 5න් දැන් 3ට අඩු වුණා. දැන් ආයි පොඩ්ඩක් 4 මට්ටමට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. යම් ආකාරයක සහනයක් මහානාම විද්‍යාලයට දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය පැත්තෙන් අරගෙන බැලුවම හැබැයි ඔවුන්ගේ අතැතිව තිබෙන කඩලු ප්‍රමාණය තමයි මෙහිදී වැදගත් වෙන. තවත් කඩලු 4ක් පමණයි ඔවුන්ගේ අතැතිව තිබෙන්නේ. ඉතින් මහානාම පිතිකරුවන්ගේ ලයිස්තුව අරගෙන බැලුවම යම් ආකාරයක පිතිකරණේ නිරත විය හැකි ක්‍රීඩකයන් තමයි ඉන්නේ. සෙතුම් කෙනුල හැරෙන්නට අනිකුත් පිතිකරුවන් සියලුම දෙනාට අනිත් ක්‍රීඩකයන් සියලුම දෙනාට පහේ යම් සැලකිය යුතු මට්ටමේ දායකත්වයක් ලබා දීමට හැකි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා අද දිනේදී. විශේෂයෙන්ම සචින් ඔවුන් සිටි තත්වයක් එක්ක මෙන්න දුර්වල පන්දු රැකීමක් නැවතත් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා දේවිදු සමගින් ධනජ. මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. එතනේ ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීම අර මේ මෙවැනි අවස්ථාවක හැබැයි අපි කියනවා ක්‍රිකට් වල මේ අවස්ථාව තරම භයානකයි. පන්දු අතහැරෙන විට දුවන්නත් එපා කියලා කියනවා. ඔව් සුනිත් එවැනි ආකාරයේ දෙයක් අපි මීට පෙර සජීව විකාශය කරපු තරඟෙදි සිදු වුණා. එතනින් තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ඉනිම බිඳ වැටීම ආරම්භ වුණේ. විශේෂයෙන් DS සේනානායක විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවතුණු තරඟෙදී තමයි එම සිදුවීම වුණේ. ඉතින් මහානාම විද්‍යාලයේ තවත් පන්දුවාරයක නිමාව පන්දුවාර 31ක් නිමාව ලකුණු 124යි කඩලු 6යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහානම සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට මේ තරගයට අමතරව තවත් තරග 7ක් අද දිනේදී පැවැත්වෙනවා. වයස අවුරුදු 19 පහළ පාසල් එක් දින ක්‍රිකට් තරගමාලාව. ඉතින් TA කොටසේ මේ තරගයත් සමග තවත් තරග 3ක්, ඒ කියන්නේ TA කොටසේ තරග 4ක් සහ TA B කොටසේ තරග 4ක්. ඒ විදිහට අරගෙන බලමු තරග 8ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පළමු කාණ්ඩයේ පළමු ඩිවිෂන් 1 ආකාරයේ තරග 8ක්. ඉතින් ඒ තරග අතරින් ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක් සුනිත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර. ඉතින් ඒ තරගේ උඩපන්දුවකට අවස්ථාවක්, නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ඒ තරගය තීරණාත්මක තරගයක් සුනිත්. විශේෂයෙන් ඒ කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ලබා ගන්නා කණ්ඩායම කවුද කියන කණ්ඩායම් දෙකම මේ වෙනට අපරාජිතව තරගාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරග 3 බැගින් ක්‍රීඩා කරමින් ඔවුන් අපරාජිතව ක්‍රීඩා කරනවා. කණ්ඩායම් දෙකම අද තමයි තීරණය වෙන්නේ කවුද පළමු පරාජය ලබා ගන්නේ, කවුද අපරාජිතව ඉදිරියට යන්නේ. හැබැයි සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මේ වෙනකොට පන්දු වාර 34ක් අවසානයේ කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 83යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව තරගය පැවැත්වෙන්නේ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් චමිදු වික්‍රමසිංහ පමණයි සහ ලහිරු අබේසිංහ ලකුණු අතරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තරගයේදී පන්දු යැවීමේදී මිතිර තෙනුර කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහ ලහිරු අමරසේකර ඒ වගේම දේශාන් සෙනවිරත්න කඩුල්ල බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා. බලමු තරගයේ ප්‍රතිඵලය, අවසන් ප්‍රතිඵලය කුමක් වේද කියලා. ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. මේ තරග කාණ්ඩයත් අරගෙන බලමු. මේ තරග කාණ්ඩය ටිය A ඉසෙට් කාණ්ඩයේ තරගයක්. ඉතින් ගුරුකුල විද්‍යාලයට තව දුරටත් තරගාවලිය තුල රැඳී සිටින්නට නම් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔවුන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය අනිවාර්යයි. මහානාම විද්‍යාලයට ඉතිරිව තිබෙන්නේ තවත් තරග දෙකයි. මේ එක් තරගයක්. ඊට අමතරව ඔවුන් මලියදේව විද්‍යාලය මුණ ගැසීමට නියමිතව සිටින ලබන සතියේදී මහානාම විද්‍යාලයට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ඔවුන්ගේ කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ලබා ගැනීම සඳහා මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය. ඔවුන් දැනට අපරාජිතව සිටින්නේ. ඒ අපරාජිත බව රැක ගැනීම සහ ගුරුකුල විද්‍යාලය කෙසේ හෝ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරොත් මලියදේව විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර තරගය ඉතාමත්ම තරංකාරී තරගයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද අර කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ලබා ගන්නේ කවුද කියන තරගය ඒ තරගයේ බවට පත් වෙනවා තීරණය. ඔව් සුනිල්. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 6ක් දැවි ලකුණු 125යි.
මාර්තු මස ආරම්භයේ මාර්තු පළමු සතියේදී තමයි මේ තරඟාවලිය ආරම්භ වුණේ. මේනකොට තරඟ බොහොමයක් තරඟාවලියේ අඩක් පමණ අවසන් වී තිබෙනවා. තවත් උඩ පන්දුවක් අතහැරී යනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ස්ලිප් කලාපේ. මේ පස්වෙනි උඩ පන්දුවේ යුතුයි තරඟයේ පුරාවට වුණාස්තින් ගිලිහි යන. ඔව් සුනිත් ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතා අද දිනේදී යම් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපට දැක ගන්නට ලැබුණා ස්ලිප් කලාපේ. මේ තවත් අවස්ථාවක් මට හිතෙනවා තරමක් පසුපසට වෙන්නට වැඩිද කියලා. මොකද ඔහු ඉදිරියේ තමයි පන්දුව පත් වුණේ. ඔහු තව පොඩ්ඩක් ඉදිරියට පැමුණා යම් ආකාරයකට ඔහුට ඒ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමටත් අවස්ථාව තිබුණා. පූර්ණ කල්හර තමයි ඒ අවස්ථාවේදී ස්ලිප් කලාපේ පන්දු රකිමින් සිටියේ. වයිට් පන්දුවක් තවත් එක් අතිරේක ලකුණක් ලැබෙනවා. දැන් 7 වන කඩුල්ල සඳහා මහානාම විද්‍යාලය ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. එය ඉතාමත් වැදගත්. මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දැනට වාර්තා වී තිබෙන හොඳම සම්බන්ධතාවය නායක දෙවිදු කැකිරිදිනේ සහ ධනජ සඳලිඳු. අනිවාර්යයෙන් සචින් මොකද මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා කඩුල්ලට එන විට ලකුණු 86යි කඩුළු 6යි. නායකයා තමන්ගේ වගකීම තාමත්ම හොඳින් හඳුනා ගනිමින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහුගේ අන්තය රැක ගනිමින් ධනජට අවස්ථාව ලබා දෙන වැඩි වශයෙන් පන්දුවට පහර දීමට. මොකද දෙවිදු දන්නවා ධනජට ඕනෑම අවස්ථාවක ක්‍රියාත්මක වේ හැකි පිටිකරුවෙක් කියලා. ඔව් ධනජ දෙවිදු පන්දු 47ක සහ පන්දු 29කට මුහුණ දී තිබෙනවා. බලමු මේ දෙදෙනා කොයි මට්ටමකට තරඟය අරගෙන යයිද කියලා. දැන් නම් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ලේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන මහානාම විද්‍යාලයට අවශ්‍ය දේ සිදු කරමින් පවතින බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රතිකරුවා වෙතටම දෝලණය වුණු පන්දුව. ඉතින් සුනිත් තව තීරණාත්මක තරඟ කිහිපයක්ම මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. අපි කලින් කතා කරා සාන්ත අන්තෝනි සාන්ත ජෝසප් තරඟය. ඒ වගේම සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයත් මේ වෙනකොට තරඟ වදිමින් සිටිනවා. ඊට අමතරව ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහ වෙස්ලි විද්‍යාලයත් තරඟ වදිමින් සිටිනවා කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු ටිය B කොටසේ තරඟ මොනවාද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා දවසේ. සහිරා විද්‍යාලය සහ සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය තරඟ වදිනවා. මාරිස්ටලා විද්‍යාලය මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය තරඟ වදිනවා. එයත් ඉතාමත් තීරණාත්මක තරඟයක් බවට පත් වෙයි. මාරිස්ටලා විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳ තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ මෙවර තරඟ වාරයේ. ඊට අමතරව ලුම්බිනි විද්‍යාලය සහ මොරටු මහාවිද්‍යාලය හම්බන්තොට සූරියවැව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. ඊට අමතරව වෙන්නපොළ සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සහ දේවපති රාජ විද්‍යාලයත් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. තවත් එක් තරඟයක්. මෙවර වයස අවුරුදු 19 තරඟාවලිය වයස අවුරුදු 19 කාණ්ඩ තුනක් නැත්නම් පළමු කාණ්ඩය, දෙවන කාණ්ඩය, තුන්වන කාණ්ඩය. ඒ හැම කාණ්ඩයක්ම තවත් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. TA A TA B වශයෙන්. සහ නැතනේ අර අපි ගිය මේ අතරවාරයේ තමත්ම අලංකාර පහරක් කෙල කරන්නේ පුල් කිරීමකට උත්සාහ කරනවා. ලකුණු 4යි බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපෙන් පන්දු ස්ථානගත කරේ. තමත්ම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. පන්දුව හොඳින් හඳුනා ගනිමින් කල්යල් බලා පහර එල්ල කරා ධනජ. ශිහාන්ගේ මේ පන්දුවාරය සුනිත් තරමක් මිල අධික පන්දුවාරයක්. කලින් පන්දුවාර කිහිපෙට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් එල්ල වුණා. වයිට් පන්දුවක්, ඒ වගේම එක් ලකුණු දුවද්දී ලබාගත් ලකුණු දෙකක්, හතරේ පහරක් සහ ලකුණු දෙකක් ලබාගත්. ඒ ආකාරයෙන් බැලුවම ලකුණු 10ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දුවාරයට එරෙහිව. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔව් නිදැල්ලේ හැරී යාමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. පන්දුවාර 33ක නිමාව මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 6ක් දැවි ලකුණු 135යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සචින මේ දිනවල අපි ගත්තාම බොහෝ විට දිනකට පාසල් තරඟ 50ක් පමණ තරඟ වදිනවා.
ඩිවිෂන් 1 2 3 මේ හැම ඒ වගේම වයස අරුද්දානේ බහල කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපි ගත්තාම මේ පසුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව මේ වසර ගත්තාම වැඩි කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාවක් මේ තරගාවලියට එක් වෙලා තිබෙනවා. අපි ගත්තාම ඩිවිෂන් 1 එකේ කණ්ඩායම් 36ක්, ඩිවිෂන් 2 එකේ කණ්ඩායම් 35යි. එතකොට ඩිවිෂන් 3 ටියර් A එකේ කණ්ඩායම් 57ක් ක්‍රීඩා කරන වෙන උඩ පන්දුවක් ඒ කතාව අතර වාරයේ දැවි යනවා 7 වන කඩුල්ල නායකයා තමන්ගේ කඩුල්ල පූජා කරනවා. ඔව් අර්ධ ශතක සමබරතාවයට ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් 7 වන කඩුල්ලේ සමබරතාවය නිමා සචින් මම අර කතාව ඉවර කරන්නම්. ඩිවිෂන් 3 මේ පාර ලෙවල් 2 නැත්නම් ටියර් B එක ගන්නවා ඉස්කෝලේ 127ක්. ඔව් ඉස්කෝල ශතකයක් සිටිනවා ඒ කාණ්ඩේ. බලන්න තරමක් ගුණට මුසු කරන පන්දුව නිසි ආකාරය නිස්ථානගත කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී දෙවිදු කැකිරිදිනේට ඔහුගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. නායකත්වයේ ඉනිමක් තරමක ලකුණු 24යි පන්දු 51 එකකදී 1-4 සමග. අනුක විජේවර්ධන නාවක ප්‍රතිකරුවා මොහුගේ පන්දු යැවීම ගැනත් අපිට ඉදිරියේදී දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි කියනවා චයිනමන් පන්දු යවන්නේ. අපි පන්දු යවනකොට ඒ ගැන කතා කරනවා දැම්ම කියනවා. දැම්ම කියනවා. මේ වගේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකින් මම හිතන්නේ සචින් උදේ ඉඳම ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව හැගහගෙන හිටියා. ඔව් මම පොඩ්ඩක් හොය හිටියේ කවුද මේ චයිනමන් ක්‍රීඩකයා කියලා. මොකද අපිට සුනිත් විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ අරගෙන බැලුවම මේ වගේ ක්‍රීඩකින් චයිනමන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකින් හරි අඩුයි, හරි දුර්ලභයි. අපි ඒ ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු මොහුගේ පන්දු යැවීම ගැන. මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු යවන අවස්ථාවේදී තින් අනුක විජේවර්ධන මමත් ප්‍රතිකරුවා දෙවිඳුගේ කඩුල්ල දැවී යාමෙන් පසුව එතන මොහු මේ මහානාම විද්‍යාලයට පැමිණෙන්නේ රුවන්වැල්ල රාජසිංහ විද්‍යාලයේ. ඔව් රුවන්වැල්ල රාජසිංහ විද්‍යාලයෙන් තමයි ඔහු මහානාම විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පැමිණ සිටින්නේ. විශේෂයෙන් ඔව් ගත්තාම සචින් අපි එවැනි පාසලක් අපි කියන්නේ රුවන්වැල්ල රාජසිංහ වගේ පාසලක් ගත්තාම වුන් මේ ටර්ෆ් වල ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. ඔවුන් බොහෝ විට මැටින් එකේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් එවැනි පාසලක ක්‍රීඩකයෙක් මෙවැනි කණ්ඩායමක් සම ඇවිල්ලා ඔහු මේ පළමු පෙළ තරගාවලිය ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ ඒකට හොඳ අත්දැකීමක්. ඔව් විශේෂයෙන් රුවන්වැල්ල රාජසිංහ විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන්ගේ පහළ ක්‍රිකට් එකේ අවුරුදු 13න් පහළ 15න් පහළ 17න් පහළ ඉතාමත් හොඳයි. හැබැයි 19න් පහළ තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්නේ මම හිතන්නේ මෙවර තමයි ඔවුන් පළමු වරට රුවන්වැල්ල රාජසිංහ විද්‍යාලය පළමු වරට පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රීඩකයින්ට අවස්ථාවක් ලැබීමත් ඉතාමත් වටිනවා. ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා එතනින් නවත්තන්නේ නැතුව. සහ තවත් එක් කාරණාවක් තිබෙනවා මේ තරගාවලිය. දැන් ගිය වසරේ තරගාවලියත් එක් දින තරගාවලියක් වශයෙන් පැවැත්වෙන්නේ සචින් මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් සමගින් මේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසාවෙන් ඒකම අපි කතා කරොත් මේවරත් මේ තරගාවලිය අර මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දේවල් එතකොට මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මේ සෑහෙන වෙහෙසක් දරනවා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ මේ ක්‍රීඩකීන්ට තරගාවලියක් ලබා දෙන්න. අභියෝග රැසක් මැද තමයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ මේවර තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් එයත් අපි පැසසුමට ලක් කර යුතුයි. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 137යි. සචින් අපි ගත්තාම මේ අපි ගත්තොත් පසුගිය වසරේ ඒ අභියෝගයත් එක්ක එක් දින තරගාවලියක් පැවැත්වීම සහ මේ වසරේත් මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වීම වඩා වැදගත් වන්නේ අපිට ඒකේ හොඳම දේ දකින්නට තිබුණේ ලෝක කුසලාන වයස අවුරුදු 19 පහළ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවම ආරම්භ කරනවා ෂෙහාන් හොගේ නම වන පන්දුවාරය. ඔසුනිත ඔබ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ මේ පන්දුවාරයට. ඉතින් ඔය 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ගැන කතා කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන්
ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් වුණායින් පස්සේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන ක්‍රීඩා කරන්නේ. හැබැයි මේ ඇතිවෙච්ච වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක එය පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. ඒ නිසාවෙන් වයස අවුරුදු 19 15 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකීන්ට නැවතත් පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟාවලියක ලබා ගන්න අත්දැකීම් විශේෂයෙන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකීන් ඔවුන්ගේ මිතුරන් ඔවුන් සමග සමකාලීනව ක්‍රීඩා කරන මිතුරන් සමග බෙදා හදා ගැනීමම ලොකු ආයෝජනයක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. අදාංජල බණ්ඩාර කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරා මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වයස අවුරුදු 15 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වැඩිම කඩුලාපියා දුන්නිත් වෙල්ලාලගේ. ඔහු ක්‍රීඩා කරන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ෂේවොන් ඩැනියල් ඔහුත් සමගින් මේ කණ්ඩායමේම ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම සදීෂ් ජයවර්ධන. ක්‍රීඩකින් රැසක් ක්‍රීඩා කරනවා මහනුවර අන්තෝනි විද්‍යාලය අරගෙන බැලුම ක්‍රීඩකින් 30 දෙනෙක් පමණ ක්‍රීඩා කරනවා. ප්‍රවීන් මැතිව්, ලහිරු අබේසිංහ සහ චමින්දු වික්‍රමසිංහ. ඉතින් එවැනි ආකාරයේ ක්‍රීඩකීන්, එවැනි අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකීන්, දක්ෂ ක්‍රීඩකීන් සමග ක්‍රීඩා කිරීමම ඔවුන්ගේ පසුපෙළ ක්‍රීඩකීන්ට විශාල සවියක් ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් සංවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඉතින් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ෂෙහාන්. ලකුණු 46ක් ලබා දී තිබෙනවා ඔහුගේ මේ දැනට ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන පන්දුවාර 8කුත් පන්දුවාර 3කට එරෙහිව කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා ෂෙහාන්. සචින් මේ වෙන විට මේ TA පළමු පෙළ TA කොටසේ අපිට ගත්තොත් කාණ්ඩ 3ක් යටතේ කණ්ඩායම් වර්ගීකරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ කාණ්ඩ 3 අපිට සමහරක් පාසල් වල මේ වෙන විට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ තරඟාවලිය අවසන් පුරවටේට අවසන් 8 දිනකට එන්න බෑ. දැනට ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, එතකොට මාතර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය එක්ස් කාණ්ඩය යටතේ බොහෝ ඔවුන්ගේ අවස්ථාව අහිමි කරගෙන අවසానයි. ඒකම ගත්තාම වෙස්ලි විද්‍යාලය සහ DS සේනානායක විද්‍යාලය සමාන. වෙස්ලි විද්‍යාලයට තවත් පුංචි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වෙනට ඔවුන්ගේ අවස්ථාව අහිමි කරගෙන අවසන්. ඊට අමතරව මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයටත් තරඟාවලිය ඊළඟ අදියරයට පිවිසෙන්න ගොඩක් දුරට අමාරුයි. ඔවුන් තරඟ 4ක් ක්‍රීඩා කර තවමත් එක් තරඟයක් පමණයි ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙන්නේ. ඉතිරිව තිබෙන්නේ කඳනද මැසනත් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරඟයේ. ඔව් තවත් එක් තරඟයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔවුන් මම හිතන්නේ මේ සතිය ඇතුළත ඒ තරඟයත් ක්‍රීඩා කිරීමට සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඉතින් සුනිත් මේ තරඟාවලියෙන් ඉදිරියට යන විදිහ අරගෙන බැලුවම XYZ මේ කාණ්ඩේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ උඩින්ම ඉන්න කණ්ඩායම් දෙක ගානේ කණ්ඩායම් 6ක් අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ තරඟ වටේට සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. ඊට අමතරව හොඳම තුන්වෙනි ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් දෙකක් තවත් ඉදිරි වටේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා මහානාම විද්‍යාල ලකුණු සටහනට. ඉතාමත් සාර්ථක කල් යල් මැනීමක්, ඒ වගේම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් අනුකගේ. සචින් අපිට උදෑසන අපිට ලැබිච්ච ආරංචිනෝ මොහු ඔබ චයිනමන් පන්දුවන්නේ වශයෙන් සඳහන් කරාට මොහු පිතිකරුවෙක් වශයෙන් තමයි කණ්ඩායමට කැඳවන්නේ. ඔහු අර පිතිකරන තුන්නිරියව ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට තමයි කණ්ඩායමේ ඔහුගේ ස්ථානය රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන ඔහුගේ ක්‍රීඩා විලාසය අරගෙන බැලුවම ඔහුට පිතිකරණයෙන් යම් කාර්යභාරයක් කිරීමට හැකි. ඒ විලාසය දැක්කම අපිට තේරෙන ඔහු තාමත් පහසුවෙන් තාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ක්‍රීඩා කරනවා මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය. එවර තෙඩ්මන් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. පිටත අග්‍රයෙන් තමයි පන්දුව යන්නේ. එවතර වාරයේ 35 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 144යි කඩලු 7යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ටිය ඒ කොටස ගැන කතා කරා. කවුද මොන පාසල්ද ඉදිරියට යාමට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ, මොන පාසල් කණ්ඩායම් වලටද දැනට අවස්ථාවක් අහිමිව තිබෙන්නේ ඉදිරි වටේට යාමට. ඉතින් ටිය B කොටසේ අරගෙන බැලුවම ගෲප් X කාණ්ඩේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ඉදිරියම සිටිනවා. තවමත් ඔවුන් අපරාජිතයි. මාරිස්ටාලා විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ස්ථානයේ සිටිනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ අභිෂේක් ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඊට අමතර ගෲප් Y කාණ්ඩේ තමයි ඉතාමත් තීරණාත්මක තරඟ කාණ්ඩය බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලය, ලුම්බිනි විද්‍යාලය, ඒ වගේම මොරටු මහාවිද්‍යාලය, දේවපති රාජ්‍ය විද්‍යාලය මේ කණ්ඩායම් හතරම
පළමු ස්ථාන 2 3 සඳහා ඉතාමත් හොඳ සටනක නිරත වෙමින් සිටිනවා. ඊට අමතරව ඉසෙට් කාණ්ඩය අරගෙන බැලුවම ඊයේ දිනේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය හමුවේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අපරාජිත ගමන් මඟ නිමාවට පත් වුණා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 206ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා ආනන්ද විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේදී. ආනන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තමයි දැනට ගෲප් ඉසෙට් කාණ්ඩයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ. ඊට අමතරව ආනන්ද විද්‍යාලයෙහි දෙවන තැන රැඳී ඉන්නවා මේ වෙනකොට. දැන් 36 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 145යි කඩලු 7යි. අභිෂේක් නැවතත් පන්දු යවන්නේ. ඔහු 5 වන පන්දුවරේ ලකුණු 10කට කඩුල්ලයි. ඒ අතර වාරේ අපි කතා කරොත් TA කොටසේ ඩිවිෂන් 1 වැඩිම ලකුණුලාභියා විදිහට සිටින්නේ චාමින්දු වික්‍රමසිංහ මේ වෙන විට. ලකුණු 190ක් ලබාගෙන තරඟ 4කදී නිම 4ක් තුල ලකුණු 190ක් ලබාගෙන සිටිනවා ඔහු. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානයේ සිටිනවා පසන් සුවහස් ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයේ කොටහේන. ඔහු මම හිතන්නේ තරඟාවලිය ආරම්භයේදීම ශතකය වාර්තා කරේ ඔහු. ඔව් ඔවුන් දෙදෙනාම නායකයින් කණ්ඩායම් දෙකේ මෙයත් විශේෂත්වයක් සුනේ. සහ තුන්වන ස්ථානයේ සිටිනවා රවීන්ද්‍ර සිල්වා නාලන්ද විද්‍යාලයේ. ඔහු ලකුණු 172ක් ලබාගෙන මහානාම විද්‍යාලයේ කමිඳු අමමෙත් ලකුණු 165ක් ලබාගෙන සිව්වන ස්ථානයේ සිටිනවා. ඔව් ඉතින් මේ 7 ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනාගේ මේ වෙනකොට TA කොටසේ වැඩිම ලකුණු ලාභීන් අතර ඉදිරියෙන්ම ඉන්න පිතිකරුවන් 4 දෙනාගෙන් දෙදෙනෙක්ම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් අපිට ඉදිරි තරඟාවලිය සඳහා තවත් අලුත් නම් කිහිපයක්ම මෙවර තරඟාවලිය හරහා හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සචින අපි ඉක්මනින් මතක් කරමු වැඩිම කඩුලාභීන් දිනෙත් සමරවීර නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයා කඩලු 11ක් ලබාගෙන ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා. සකින්දු විජේරත්න මලිදේව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා කඩලු 11ක් දවාගෙන දෙවන ස්ථානයේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහු සිටිනවා තුන්වන ස්ථානයේ කඩලු 10ක් දවාගෙනමින්. ශරණ අභිෂේක් රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගාල්ල ඔහු කඩලු 8ක් දාවාගෙන සිව්වන ස්ථානයේ. ඒ පන්දු යවන්න 4 දෙනාම දඟ පන්දු යවන්න. එකදු වේග පන්දු යවන්න එක්කත් නැහැ. දිනෙත් සමරවීර. දිනෙත් සමරවීර සිටිනවා. දිනෙත් සමරවීර දකුණ තින් වේග පන්දු යවන්න ක්‍රීඩකයා. ඒ හැරෙන්නට අනිත් ක්‍රීඩකින් තිදෙනාම වම තින් වේග පන්දු යවන්න ක්‍රීඩකයා. අනිත් ක්‍රීඩකින් තිදෙනාම දඟ පන්දු යවන්න ක්‍රීඩකින් විදිහට තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරමක් උත්සාහයක් දරනවා ලකුණු නවතාලීමට. කෙසේත් 36 වන පන්දුවාරයේ අතර වාරයේ නිමව දකින්නේ පන්දුවාර 36ක් නිමයි. ලකුණු 147යි කඩලු 7යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babaray.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට is in the process. Ishan Tatsara into his 8th over, very economical. Quite unlucky not to get a wicket in this spell. That's top edge. Will this be taken? Doesn't look like it. The fielder was just hovering around and misjudged it completely. This has been the case so far for Gurukula College. They have been very disappointing in the field. And another example of that, joining me at the comment box is Megan. Good afternoon to you, Megan. Good afternoon to Ranchita. Had this been taken, I would have withdrawn ourselves from the comment box. For sure. Well, made a mess of it. Swirling, circling around it. $150 up for Mahanama College. I think it's game on for them. They were in a grave danger right at the start of the innings, but I think they've coped up enough right now. It should be a good contest from here on. Yes, Danaja and Devendu Kekirideni at the skipper with that very important partnership for the 7th wicket. And now Danaja, with the bulk of the responsibility on his shoulders, will have to carry this team towards 200 run mark or beyond that.
Well, the wicket is keeping low now, and that was predicted. It's gonna be soft. So that's exactly why I said it's game on from here on, because 150 plus, somewhere close to 180, should be very competitive in this surface. And we know the kind of bowling attack Mahanama College have. It's going to be tough for Gurukula College. If only they caught those catches, I think things would have been different. But it's not the case. Another tight over from Ishant Tatsara. That's the 37th over gone. Mahanama College 150 for 7. Well, the Mahanama lower order, I think did a decent job here to put them back on track. 28, 24, 23, Anjala Bandara made 23. Then 24, valuable 24 from Devindu Kelaniya. And Danaja is playing a gem of a knock for the team. And I regret saying that already. Let's hope that we don't jinx another batter. Abhishek, by far the most economical bowler in this Gurukula innings. He's taken 1 wicket as well. Just given away 12 runs in his 6th over. He's done one thing right, ball those dot balls. He's allowed other people to go for their wickets while he has been holding one end really tight. And that's brilliant effort from the right arm off spinner. Tossed up, goes for the big drive, but nowhere close to the pitch of the ball there. Anuka inviting the batsman, but the ball just gripping and turning away from the bat. Well, he was nowhere close for that shot previously. Looped up wide outside the off stump, but his foot did not go to the line. It was nowhere close to the line of the delivery. So that's where he went wrong. And this time again, he mixes it up with another shorter bouncer, toss spinner kind of a delivery. Does not spin, goes back in with the arm. So this is a good mix up from Abhishek. Danaja has taken his time, but vital knock for his side given the circumstances. They are struggling. That's another tossed up delivery. This time it's driven past the mid-off field, and that will be a boundary. The first boundary conceded by Abhishek. That was a brilliant stroke. Didn't try to hit it hard at all. 30 done, 155 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, the off spinner into attack. Feels like Gurukula College is right now going through the motions. They gotta be more proactive right here.
was only 5 bowlers used in this innings. There's a mix-up, big mix-up. But the fielder misses the stumps. The ground fielding has been good from Gurukula College. Take a look at this from the side-on angle. He was halfway down the pitch, Danaja. The throw was in line with the stumps. That would have been curtains for sure. Second run out of this innings. It could have been, but not the case, unfortunately, for Gurukula College. It's been a good over so far. Well, look at that. Gone for money. If it was a direct hit, but lucky for Danaja, survives that scare. Short delivery, punched hard. Good bit of field in there at the deep fielder. At the car point boundary. Take a look at this, running to his left hand side and diving low. Prevented that boundary. And that's the end of the over. It's 157 for 7. So Hiruna will continue into his 5th over. Once this is done, that'll be the last 10 overs of the Mahanama College innings. Things have been quite slow lately in these innings. The two are building up a partnership. They're occupying the crease. I think a change would do good for Gurukula College, Ranjika. Yes, like I mentioned earlier, only 5 bowlers used in this innings by Gurukula College. Not quite sure whether they have more options apart from those 5 bowlers, the 2 seamers and the 2 seamers, 2 off spinners and this left armour. But yes, need a change. They need to make sure they get the wicket soon. Another powerful drive there. Oh, beautiful bit of timing in that occasion. Anuka on the back foot against the spinner, punching it through extra cover for another boundary. Easy pickings, they are short and wide. One thing he did right is he did front of square, because there is this sweeper cover protection. So he stood tall and he hit right straight into that vacant area. Another short delivery this time, much squarer, but the same result. Hiruna is getting a bit of treatment by Anuka, who is trying to use the fielding restrictions in this final over before it changes in the last 10. One more ball remaining. Will he go for another big stroke?
To wait and see. Under 22 in quick succession. This time tries to guide that towards the third point, but it doesn't work. 40 overs gone. It's 166 for 7. One for 7, Purna. He's been good in his 4 overs. And Mahanama College right now, the salvaging part is done. So what they have right now is whatever they're gonna score from here will be a bonus. Gurukula College having only 4 men inside the ring, 3 on the offside, and mid-wicket in place. There's Apish, but on the gap. Lucky in that occasion, Danaja. The ball once again held on the pitch, and Danaja was through it. The shot almost hit it straight to backward point, but luckily for him, he found the gap and strolled along for a single. Well, that was close. Yorked himself. They're looking to accelerate now. Score 200. And game on. We've almost gotten halfway through. Purna not afraid to give the ball air, going right up to Anuka, who's also looking to get some quick runs. It's going to be an interesting battle, this one. Tossed up once again, goes for the big heave, but it's straight down the throat of the long on fielder. Just when I mentioned it's going to be a good tussle, Anuka gives in and finds the fielder at the long on boundary. Good cameo nonetheless by Anuka. 22 off just 30 deliveries, but he has to walk back and Mahanama College lose their 8th wicket. Tossed again once again, but not enough bat in that occasion, and straight into the hands of the long on fielder. Anuka has to walk back. For 22, it's 167 for 8.
Well, that was in the slot to be it, and obviously, given the circumstances, they needed it. But he could not make enough contact. It was a touch too full for him. He made it, as we said in the previous delivery, yoked himself. Even in the same situation, even in this delivery. Bowling change, strike bowler. U19 Madhushanka back into the attack. 7 overs, 39 for 3. Got those early breakthroughs for Gurukula College. He's single there. Danaja playing to his field, knowing those gaps inside the ring and just getting those singles. Well, the strike ball is in. He's been good today. 7 overs, 3 for 40. So now is the time where he does the remedy work. The middle overs did not go as much as they expected. And straight away, I think he strikes. Was a chance, definitely, Ranchika. Just falls short, unfortunately. Dovindu going for that expansive heave towards the mid-wicket region, not getting enough bat to it. 2 wickets remaining in the tank for Mahanama College. He's still getting a bit of movement in the air. Very impressive bowler, U19. Right up on the block hole in that occasion. U19 into his 8th over. This is brilliant bowling. You miss, I hit kind of deliveries. Perfect for the death overs. Gets a hand to it, that's gone. Isn't it? Well, I think he left the crease after the bails were dislodged. That's going to be interesting replay in that. Got a hand to it. The ball hit the stumps. If we can get another angle on that, would have a clear view. Nonetheless, the umpire's decision stays to not out. Again, brilliant over. Brilliant over from U19. Only 2 runs given. After 42, it's 169 for 8. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇට් මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට පන්දුවර 42යි මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 8ක් දැවි
ලකුණු 169යි. ධනජ සඳලින්දු තමයි මේ අවස්ථාවේදී මහානාම විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් සිටිනේ. ඔහු ලකුණු 35ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 53කදී 4 පහර 5ක් සමගින්. ඔහු පසුපෙළ පිතිකරුවෙක් හැටියට තාමත් හොඳ සැලකිය යුතු මට්ටමක දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මහානාම විද්‍යාලය මේ හිටි හැටියට වඩා දැන් ඉන්න මට්ටමට රැගෙනීමට ඔවුන් එක්වරක ලකුණු 35ට කඩලු දෙකක් දැවී සිටියා. ඔහු 4 පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු පහර 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඒ ලකුණ දුමිඳු රණතුංගට. අසංක මොකද හිතෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලය කොපමණ ලකුණු ප්‍රමාණයකට යයි කියලාද හිතෙන්නේ මේ දැන් තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක අරගෙන බැලුවොත්? ඔව් දැවි ගියපු පෙර කඩුලුත් එක්ක සසිඳීමේදී මේ අපි දකින්නේ පෙර පහර හොඳ පහරක් ස්ලොක් ස්වීප් පහර. පෙර දැවිගේ කඩලුත් එක්ක බලද්දි සචින් මට හිතෙනවා මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ඉතාම සාධාරණ ලකුණු ප්‍රමාණයක්. තවත් ලකුණු 30ක් පමණ උන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන ලොකු අභියෝගයක් මම හිතන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයට. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීමේ යම් යම් දුර්වලතාව නොවන්නට ඔවුන්ට මීට වඩා තවත් අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකට මහානාම විද්‍යාලය සීමා කරන්නට තිබුණා. නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට ඔවුන්ට ඒ පන්දු රැකීමේ උඩපන්දු අවස්ථාවන් කිහිපයක් නිශ්චයාකාරව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. එසේ වුණා නම් ඊට වඩා ප්‍රතිඵලය වෙනස් වන්නට තිබුණා. මම දැන් ලකුණු 25ක් 30ක්වත් ඇති හරි හැටි පන්දුව රැකගත්තේ නැති අවස්ථාවලින් ප්‍රයෝජනගත් ලකුණු. බලමු 43 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පූර්ණ. ඒ පන්දුවාරයේ ලකුණු 5ක් පමණයි ලැබුණේ. මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 174යි කඩලු 8යි. සංක අපි දැන් කතාබහකට ලක් කර අවධානයට යොමු කරා මේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාව ගැන. ඒ අතරතුර වාරයේ මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන මේ ඔබට පෙන්වන්න තිබෙන්නේ. කූජන පෙරේරා සහ කවිඳු අමාමෙත් තමයි ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට ක්‍රීඩා කරේ. ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා කූජන පෙරේරා. කවිඳු අමාමෙත් ලකුණු 9යි. විරංග යේෂාන් ලකුණු 14කට දැවී ගියා. සචිර වැලිවත්ත ලකුණු 2යි. අංජල බණ්ඩාර ලකුණු 23යි. ධනජ සඳලින්දු තමයි නොදවේ ක්‍රීඩා කරමින් කඩුලේ රැඳී සිටින ලකුණු 35යි. පන්දු යවන්නන්ගේ ලකුණු පන්දු යැවීමේ දත්තයන් අරගෙන බැලුවම ෂෙහාන් සහ යුවනේත් ඉතාමත් හොඳින් පළමු පන්දුවාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කරා. තවත් පන්දුවාර 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා සංඝ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් යාර 30 සීමාවෙන් එපිට රැඳවීමට හැකියාව තිබෙනවා. මේ ධනජගේ ඉනිම ගැන කතා කළ යුතුයි සචින්. අපි මේ පන්දුවෙන් පස්සේ ගැන කතා කරමු. දැන් ඒ ලකුණත් බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා ඔහුට යම්කිසි සැලැස්මක් තියෙනවා. ඔහු පිටියට ආපු ගමන් ඔහුට සැලැස්මක් තිබුණා. ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවටම 4 පාරක් එල්ල කරලා තමයි ඉනිම ආරම්භ කළේ. ඉතින් ඔහු එනකොට කඩුළු 6ක් පමණ දැවී තිබුණා. ටිකක් අසීරු අවස්ථාවක මහානාම විද්‍යාලයේ හිටියේ. නමුත් සැලසුමක් එක්ක තමයි ධනජ පිටියට එන්නේ. මුලදී යම්කිසි අපහසුයක් තිබුණත් හෙමින් Tamanගේ ස්ථාවරත්වය හදාගත්තා. ලකුණු 54කට කඩලු 4ක් දැවී ගොස් ඉතාමත් අසීරු මට්ටමක සිටියා. නමුත් ඔවුන්ගේ පසුපෙළ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසලා මේ මහානාම විද්‍යාලයේ දැන් ඉන්න මට්ටම දක්වා රැගෙන ආවා. දැන් නම් ඔවුන් යම් සැලකිය යුතු මට්ටමක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයට එරෙහිව. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන් ධනජ සහ දුවිඳුගේ සම්බන්ධතාවය තව පන්දුවාර කිහිපයක් දුරකට අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 200 සීමාව ඉක්මවා යන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මොවුන් දෙදෙනාටම ප්‍රතිකාරණ නිරත වීමට හැකි. ඊළඟට ප්‍රතිකාරණ නිරත වීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නේ සෙතුම් කෙනුල. ධනජ ඔහුගේ අන්තය ආරක්ෂා කර ගන්න ගමන් තමයි දුවිඳුටත් අවස්ථාව ලබා දෙන්න. හැබැයි ධනජ විතරක්ම පන්දුවට පහර දීම සඳහා
අන්තය රැකගන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අන්තය රැඳින්නේ නැහැ. අනිත් පිතිකරුවට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. එය ඊටමත් විශේෂයි. එය ඊටමත් වැදගත්. මොකද තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මොකද යම් හේකින් දුවිදුගේ කඩුල්ල ඒ අන්තය දැවී ගියොත් ධනජගේ සමහර විට අර්ධ ශතකයේ පවා අහිමි යන්නට පුළුවන්. අපි බලමු තවත් ඔහුට ලකුණු 13ක් අවශ්‍යව තිබෙනවා. ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීම සඳහා ලකුණු 13ක් මෙවැනි පන්දුවාරවලදී ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ටික දුරක් තිබෙනවා ඔහුට යන්න. නමුත් පාරවල් දෙකයි කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු ධනජ කොහොමද ඒ ගැන හිතන්නේ කියලා. ඔහුට සැලසුමක් තියෙන බව පේනවා. හොඳ හිසක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 178යි කඩලු 8යි මහානාම විද්‍යාලය. මහානා විද්‍යාල ලකුණු 178යි කඩලු 8යි. අපි අවධානයට යොමු කරන්න ඕනේ මේ විද්‍යාල දෙකේ පුහුණුකරුවන් ගැනත්. අවදානම් ලකුණක් යම් අනවබෝධයක් ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඇති වුණා. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් සහ මහානා විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් ගැනත් අපි අවධානයට යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පුහුණුකරුවන් විදිහට රසිත දිනේෂ් මහතා ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. බුද්ධි ප්‍රසන්න සහාය පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරද්දී කවිෂ් නදුන් නුත් සහාය පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ ඉල්ලීමක් කරනවා දුවද්දී දවා ගැනීමකට. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. දවා ගැනීමකට ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක් සචින්. පිතිකරුවන් දෙදෙනාම එක අන්තයක හිටියේ. මේ අපි බලමු පහසු අවස්ථාවක් තිබුණේ දුවද්දී දවා ගන්න. අපි බලමු මොකද්ද මේ ප්‍රමාදයට හේතුව කියලා. ඔහුට පන්දුව පහසුවෙන් බිම දිගේ වුණත් ලබා දෙන්න තිබුණා. අන්තිමට තව පොඩ්ඩෙන් ලකුණක් නැහැ කඩුල්ලත් නැතිද. ඔව් ඊටත් වඩා මේ පන්දු රැකීමේ පැත්තෙන් මෙවැනි අවස්ථාවක් මට මතක් වෙනවා ඕස්ට්‍රේලියානු තරගයකදී. අර ළඟට ගිහින් කඩන්නද මෙතන ඉඳන් ගහනවාද ඒ වගේ තත්යකට තමයි මේ පන්දු රකින්න ලක්ුණේ. නමුත් ඔහු ඉන්න තැන ඉඳන් කෙලින්ම ගහනවා පන්දුව. නෑ ඔහුගේ නෙමෙයි වරද. පන්දුව ලබා දුන්න පන්දු රකින්න. ඔහුට තවත් ටිකක් ඉක්මනට පන්දුව ලබා දෙන්න තිබුණා. පන්දු යවන්න හොඳින් මේ අවස්ථාව Tamanට හැකියාවරින් කළමනාකරණය කරගත්තා. කෙසේ නමුත් ඉතින් කඩුල්ල දැවී ගියේ නැහැ. ඒ වාසනාව මහානාම විද්‍යාලයට. ධනජ ලකුණු 39යි දුවිඳු ලකුණු 9යි. ඒ වගේම MAP මාරසිංහ මහත්මයා තමයි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් භාරාචාර්යවරයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම මහානා විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම මහානා විද්‍යාලයේ අධ්‍යක්ෂින් බහුල පුහුණුකරුවෙක් අන්තර් සමාජ මට්ටමින් පවා ඔහුට අධ්‍යක්ෂින් තිබෙනවා. කැලුම් ගංගොඩවිල මහත්මයා තමයි ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඔහු මහානා විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු විදිහට අවුරුදු 9ක් ක්‍රීඩා කටයුතු කරනවා. අවුරුදු 6ක් ඒ අතරින් ඔහු ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරනවා මහානා විද්‍යාලයේ. ඊට අමතරව ඔහු CCC ක්‍රීඩා සමාජයේත් පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව සොනාල් දුල්ෂාන් මහානා විද්‍යාලයේ සහාය ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට මේ වසරේදී වැඩ කටයුතු කරනවා. ඔය වගේම ඔහුගේ කාල පරාසය තුල මහානාම විද්‍යාලයෙන් අපි දැක්කා පිතිකරු හොඳ පිතිකරු කිහිප දෙනෙක්ම නිර්මාණය වෙනවා. මේ පවන් රත්නායක වගේ පිතිකරු, පවන්ත වීරසිංහ, පවන් රත්නායක, සෝනාල් දිනුෂ, ඒ වගේ ක්‍රීඩකීන් රැසක් බිහි කරා මේ ගෙවී ගිය වසරක දෙකක කාලය ඇතුළත මහානාම විද්‍යාලයෙන්. පන්දුවර 45ක නිමාව මහානාම විද්‍යාලය කඩලු 8ක් දැවී ලකුණු 183.
මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 183යි කඩලු 8යි. තවත් පන්දුවාර 5ක් අතතිව තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් කරන්නට. අපි හිතුවේ අසංක මෙච්චර දුරට තරගය ඇදගෙන යාමේ වගකීම ඇදගෙන යාමේ ගෞරවය පැහැදිලිවටම ධනජට හිමි විය යුතුයි. නැත්තම් එක් අවස්ථාවක අපිට හිතුනේ මහානාම විද්‍යාලයට පන්දුවාර 50වත් ක්‍රීඩා කර ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක්. පන්දුවාර 45ක් දක්වා හෝ තරගය ඇදගෙන ඒමේ ගෞරවය ධනජට වැඩි ගෞරවයක් එහිදී හිමි විය යුතු වෙනවා. ඔව් සෑහෙන සවිමත් සිතකින් අරගෙන ආපු ඉනිමක් අපි කියනවා ග්‍රිටි ඉනිං එකක් කියලා. ඊටාම අපහසු තත්ත්වයන් යටතේ ඒවට එරෙහිව නොසැලී ක්‍රීඩා කරපු ඉනිමක්. ඉතින් එහි ගෞරවය අනිවාර්යෙන්ම ධනජට ලැබිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔහු පවත්වාගෙන යන ප්‍රහාරක වේගයත් ඊටාම තරගයට සෑහෙනවා. ලකුණු 70ක පමණ ප්‍රහාරක වේගයක් තිබෙන්නේ. තවත් මේ පන්දුවාර හැරුණම තවත් පන්දුවාර 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයට තවත් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් ජනිත ෂෙහන්ට තවත් එක් පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ වගේම යුවනෙත් මදුසංකට තවත් එක් පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තත්සර ඒෂාන්ට තවත් පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් දැකුම් කළු පන්දු පහරක් එල්ල කරනවා CCC ක්‍රිකට් ඇකඩමි ආසන්නයට තමයි පන්දු පහර පතිත වන්නේ. ධනජ සඳලිඳු ලකුණු 48 දක්වා ඔහුගේ ලකුණු සටහන වර්ධනය කරගන්නවා. ඔව් ඔහු පෙර පන්දුවාර කිහිපයේදීම හොඳින් දැනගෙන හිටියා මේ පන්දු යවන්නාගේ දඟ කැවීමක් නැහැ කියලා. හිරුණ නිම්සරගේ පන්දුව තරම් දඟ කැවෙන්නේ නැහැ. තරම් නෙමෙයි මං හිතන්නේ ටිකක්වත් දඟ කැවෙන පන්දුවක් මම දුටුවේ නැහැ. ඉතින් කෙලින් එන පන්දුව හොඳින් අවස්ථාව ලබා ගත්තා මිඩ් විකට් හරහා 6 පාරක් වාර්තා කරගන්න. ඉනිමේ එල්ලවුණු දෙවන 6 පහර මහානාම ඉනිමේ. ධනජට තවත් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍යව තිබෙන්නේ ඔහුගේ වටිනා සුපිරි සටන්කාමී අර්ධශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා. දුමිදු ලකුණු 10යි. සංක මහානාම විද්‍යාලයේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් ගොඩනැංවූ සම්බන්ධතාවයන් හා සසදා බලනකොට මහානාම විද්‍යාලයේ පසු පෙළ පිතිකරුවන් අද දිනේදී වැඩි කාර්යභාරයක් ඉටු කළා කියලා මට හිතෙනවා පිතිකරණ අංශයෙන්. දැන් මොවුන් දෙදෙනා ලකුණු 25ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් නවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තවත් පන්දුවාරයක නිමාව මහානාම විද්‍යාලයේ කඩලු 8ක් දැවි ලකුණු 192යි. පූර්ණ කැඳවා තිබෙනවා 47 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඌට තවත් පන්දුවාර 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 18යි කඩලු 2යි. අසංක මොකද හිතන්නේ සිතිජ නායකයා ඔහුගේ අන්තිම පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම කාට ලබා දෙයිද කියලාද හිතන්නේ? ජනිත් තවත් පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. යුවනෙත් පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තත්සරට පන්දුවාරයක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පන්දු යවන්නන් වඩා ඔවුන්ගේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට වැඩි අවස්ථාවක් දෙයි කියලාද හිතන්නේ? ධනජ පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දෙස බලාගෙන ඉද්දි දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඔහු සෑහෙන ස්ථාවරයි දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව. පාද චලනයත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වාර්තා වෙන්නේ ධනජගේ 50 වැනි ලකුණ ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ වාර්තා වෙනවා. පන්දු 65ක් තුල ප්‍රහාරක වේගය 76.92යි. ඉතාම වටිනා ඉනිමක් මේ මහානාම සමස්ත ඉනිමේ. ඔව් ඔහුගේ පළමු අර්ධ ශතකයේ මෙවර තරඟාවලියේ ඉතින් ඉතාමත් වටිනා සුපිරි සටන්කාමී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහුට මේ අර්ධ ශතකය කිසිම දවසක අමතක වෙන එකක් නැහැ. මොකද ඔහු හැරෙන්නට අනිත් එකදු පිතිකරු එකත් අද දිනේදී සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔව් ඉතින් ඔබේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර සචින් දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඔහු ඉතාමත් ස්ථාවර බවයි පේන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරන්නේ වේගපන්දු යවන්නන්ට තව පන්දුවාර දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ ඔවුන්ගේ වේගපන්දු යවන්නන්ට ඉතිරි වෙලා. ඉතින් ඔවුන්ගේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ පන්දුවාරත් අවසන් කර ගැනීම අවශ්‍ය වේවි. තත්සර ඒෂාන්ගේ එක් පන්දුවාරයක් තිබෙනවා තවත් යවන්නට. ඒ වගේම අභිෂේක්ගෙත් පන්දුවාර කිහිපයක්ම තිබෙනවා. මම හිතන්නේ වේගපන්දු යවන්නන්ට මෙතරම් වේගෙන් පහර දෙනවා මම දුටුවේ නැහැ. ඉතින් එහි වාසිය ගුරුකුල විද්‍යාලයට ලබා ගත හැකියි. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ මේ අද ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින් 11 අරගෙන බැලුවම ඔවුන් සතුව ඉන්නේ වේගපන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් පමණයි.
ප්‍රධාන වේගපන්දන දෙදෙනෙක් පමණයි. ඉතින් එයින් වැඩි ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා හිතනවා මහානාම විද්‍යාලය මේ තනතිරු හැසිරෙන ආකාරය දිහා අවධානය යොමු කරාම. පිතිකරුගේ විශ්වාසය හොඳින් ඔබට පෙනෙනවා ධනජගේ මේ වෙන විට ඔහුගේ පාද චලනය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය, ඔහුගේ පහරක විශ්වාසය, ඒ වගේම ඔහුගේ ඉනිම ගොඩ නැගෙන ආකාරය. දැන් ඔහුට ලකුණු නැතිවීමත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔහු දන්නවා ඔහු කොතෙන්ද යන්නේ කියලා. ඔව් මේ පන්දුවරට තවමත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලය. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර, ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6යි. තාමත් මනරම් දැකුම් කළු පහරක් ධනජ සඳලිදුගෙන් ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සටහන ලකුණු 56 දක්වා ඉදිරියට නැං වෙනවා. ලකුණු 8ක් එල්ල වුණා මේ පන්දුවාරයේදී පූර්ණට එරෙහිව. අසංක මොකද හිතෙන්නේ මේ ධනජගේ අර්ධ ශතකය ගැන? අපි දිගින් දිගටම කතා කරගෙන ආවා. දැන් ඔහුගේ රිද්මය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ලොකු පහරවල් කරා යොමු වෙන බවක් තමයි අපිට පේනෙන්න තිබෙන්නේ මේ අවසානයේට එල්ල කරපු. මේ ඔහුගේ අර්ධ ශතක ඉනිම ගැන තමයි අපි දැන් මේ ඔබට පුනරූපණ අරගෙන එන්නේ. පුල් පහර ඊටාම අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක එල්ල වුණු ඊටාම වටිනා ඉනිමක් මහානාම ඉනිමේ මේ ලකුණු තත්වයට මහානාම විද්‍යාලයේ රැගෙන එන්න ඔහුගේ ඉනිම අතිශයින්ම වැදගත් වුණා. ඒ වගේම අවසන් භාගයේදී ඔහු වේගය වැඩි කරපු ආකාරය, දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඔහු Tamanගේ වේගය වැඩි කරමින් දැන් ඔහුට තිබෙන විශ්වාසය මම පෙර පන්දුවේදී කතා කරමින් හිටියා. පසු පන්දුවේදී ඔහු 6 පාරක් එල්ල කළා. ඉතින් ඔහුගේ පාදචලනය බලද්දී අපිට හොඳින් තේරෙනවා මේ වන විට අපි කියන හොඳටම සෙටල් බැට්ස්මන් කෙනෙක් මේ තනතිරුව මත ඉතාම හොඳ ස්ථාවර පිතිකරුවෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔහුට කිසිම අභියෝගයක් නැහැ දඟපන්දු යවන්නන්ගෙන්. ඉතින් මගේ විශ්වාසය අවසන් පන්දුවාර දෙක එනතෙක් වේග පන්දු යවන්නෝ රැකගන්නේ නැතිව ගුරුකුල විද්‍යාලයට එක් අවස්ථාවක් සලකා බලන්න පුළුවන්. වේග පන්දු යවන්නෙක් සමග. ඔව් ඒ එක් අවස්ථාව දැන් සලකා තිබෙනවා නායක ගුරුකුල විද්‍යාලයේ නායක සිතිජ චමෝත් 48 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තමයි වේග පන්දුව යවන යුවනෙත් මේ අවස්ථාව ලබා දී තිබෙන. ඔහු පළමු පන්දුවාර කිහිපෙදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා. නමුත් ඔහුගේ මැද පන්දුවාර කිහිපෙදී යම් ප්‍රහාරයකට ලකුණා. පන්දුවාර 9යි පන්දුවයි ලකුණු 46කට කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා යුවනෙත්. හැබැයි ඔහු තමයි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ සාර්ථකම පන්දු යවන්න මේ අවස්ථාව වන විට. වැඩේ ටික නරක අතට එන බවයි පේන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නන්ටත් පහර දීමේ විශ්වාසය දැන් ඔහුට ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරලා පන්දු 69ක් ක්‍රීඩා කරලා හොඳින් පන්දුව මේ වෙනකොට ඔහුට දිස් වෙනවා. ඒ වගේම විශ්වාසය පාද චලනය ඉතාම හොඳින් ඔහුට දැන් Tamanගේ තුලින් નિરાයාසයෙන්ම ඉදිරියට එනවා. මොකද Tamanගේ අත් දෙක ඇස්වාගෙන හිටියත් පන්දුවට යන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔබ දැක්කා පන්දුවෙන් ඔහු ඉවත් වෙලා පාද දෙක ඉවත් කරගෙන හොඳින් ඉඩ තබාගෙන අපි කියන අර ෆ්‍රී ෆ්ලෝවින් අත් දෙක ලේසියෙන්ම පන්දුව වෙත යවලා 4 පාරක් වාර්තා කරා. දැන් අර දඟපන්දු යවන්නන් රැගෙනීමත් සමග ධනජ ඉතාමත් හොඳින් මේ දඟපන්දු යවන්න හමුවේ ලකුණු ලබා ගැනීමත් එක්ක ඔහුගේ පීඩනය ගිලිහි ගියා. එක්කම ඔහු ඉතාමත් හොඳින් අපි කියන තනතිරුවට සෙටල් වුණා කියලා. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් තනතිරුවට ස්ථාවර වෙලා සිටිනවා. ඉතින් ඒ වාසිය තමයි දැන් ඔහු තවදුරටත් ලබාගෙන ගනිමින් සිටින්නේ. දැන් වේග පන්දු යවන්නටත් ඔහුගේ ප්‍රහාරය දියත් කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. තමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම මේ ලොකු පහරක් වාර්තා කළයින් පස්සේ ඔහු කරන දේවල් ටික මම හිතන්නේ නවක ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාම සුදුසුයි නරඹලා ඉගෙන ගන්න. කිසිම කලබලයක් නැහැ. ඔහුට අවශ්‍ය වෙන්නේ පන්දුවාර 50 ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ වගේම ඔහුට අවශ්‍ය ලොකු පහරක් තියෙද්දි ලොකු පහරකට යන්න අවශ්‍ය වෙද්දී ඔහු කරන්නේ දේශීයෙන්ම ලොකු පහරට යනවා. 4 පාරක් 6 පාරක් වාර්තා කරගෙන ඉන්පස්සේ ඉතාම සැහැල්ලුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා අනෙක් පිතිකරුවා විශ්වාස කරලා. ඔහු දැන් මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 200 සීමාව පසු කර ගොස් තිබෙනවා. එවර දුවිඳු සාර්ථකයි. ඔහුගේ අන්තයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තවත් ලකුණු 4ක් දුවිඳු රණතුංගට. ඔහුගේ ලකුණු සටහන් ලකුණු 16 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ධනජගේ ඉනිමට අමතරව දැන් දුවිඳුත් ඔහුගේ අන්තයෙන් ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකාරයකට නිරත වෙනවා. එය ඉතාමත් වැදගත්, ඉතාමත් වටිනවා මහානාම විද්‍යාලය පසින් අරගෙන බැලුවම. යුවනෙක්ගේ පන්දුවේ තරම් වේගයක් නැහැ. මේ වන විට දෝලනයකුත් නැහැ. ඔහුට උදේ වරුවේ අපි දුටුවා යම්කිසි සහායක් තියෙනවා කාලගුණයෙන්. ඉතින් හොඳ දෝලනයක් තිබුණා. නමුත් මේ වන විට කිසිදු දෝලනයක් හෝ පහසුවක් නැහැ. ඔහුගේ පන්දුවේ වේගයත් ටිකක් අඩු නිසා මම හිතන්නේ ලේසියෙන් පිතිකරුවන්ට පුළුවන් පන්දුව හසුරුවා ගන්න. ඒ ආයුරින් තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඔහුට පහර දෙමින් ඉන්නේ. පන්දුවාරය අවසන්. ඔව් ලකුණු 11ක් ලැබුණු පන්දුවාරයේ අවසන් මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 211යි කඩලු 8යි.
ලකුණු 211යි කඩලු 8යි තවත් පන්දු වාර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලය ඉනිම අවසන් කරන්නට. ඒ වගේම කඩලු දෙකක් අතැතිව තිබෙනවා ඔවුන්ට. නිමවුණු පන්දු වාරයට ලකුණු 11ක් ලබා ගන්නවා දුවිඳු සහ දනජ. දැන් ෂෙහාන් කැඳවා තිබෙනවා ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. පන්දු වාර 9යි ලකුණු 52යි එක් කඩුල්ලයි 5.7යි 8ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ඔහුට එරෙහිව මහානාම විද්‍යාල පිතිකරුවන් රඳවාගෙන තිබුණා. තවත් ලකුණු දෙකක් දුවිඳුට. දැන් දුවිඳුත් ඔහුගේ අන්තයෙන් ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. දනජට එය විශාල සවියක්, විශාල අස්වැසිල්ලක්. මොකද ඔහු පමණක්ම ප්‍රතිකරණය නිරත වුණොත්, ඔහු පමණක්ම තරගයේ රිද්මය වෙනස් කිරීමට ගියොත් ඔහුට එය ඔහුගේ තිබෙන ශක්තියත් එක්ක අරගෙන බැලුවම යම් අවාසියක් වන්නට පුළුවන්. මොකද ඔහු දැන් පන්දු 71ක් කඩුල්ලේ රැඳී සිට තිබෙන්නේ. ඔහුට වඩා වැඩි ශක්තියක් ඉතිරිව තිබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා දුවිඳු අතතිව. මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් තීරණයකට ඇවිත් තිබෙනවා අපි හැම පන්දුවටම ලොකු පහරක් ගහමු කියලා. තවත් එක් කඩුල්ලකුත් තියෙනවා උන්ට. පන්දු වාර 50 අවසන් කිරීමට දැන් එක් කඩුල්ලක් දැවි ගියත් උන්ට පන්දු වාර 50 අවසන් කරගන්න තවත් පිටිකරුවෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව තමයි මොවුන් මේ ගනිමින් සිටින්නේ. හොඳ පහරක්. නමුත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා. ඉතාම හොඳ උඩ පන්දුවක්. දැවි යන පිටිකරු දුවිඳු ඔහුගේ කඩුල්ලත් සමගින් 9 වැනි කඩුල්ලයි දැවි යන්නේ මහානාම ඉනිමේ. මොහොමඩ් මුර්ෂිද් තමයි ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්න. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. මේ තිබෙන්නේ එම දැවි යාමේ පුනරූපණය. ඔහු ඊතරම් විශ්වාසයකින් යුතුව නෙමෙයි මේ පන්දුවට ඒ පන්දු පහර එල්ල කළේ. ඉතාමත් හොඳින් මුර්ෂිද් ඒ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. යනුව දුවිඳු රණතුංගගේ සාර්ථක ඉනිම සටන්කාමී ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා. පන්දු 21යි ලකුණු 19යි කඩුල්ල ෂෙහන්ට. නවක පිතිකරුවා සෙතුම් කෙනුල. ඔව් මහානාම විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුල්ලත් දැවි යනවා. ඔව් ඊටාම දක්ෂතාවයෙන් යුතු උඩ පන්දුවක් සචින් ඔහු ලබා ගත්තේ 4 සීමාව ආසන්නයේ ඉඳලා හොඳින් තමන්ගේ සමබරතාවය රැකගෙන උඩ පන්දුව රැකගත්තා. හිරුණ තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඒ වගේම දැවි යන ක්‍රීඩකයා ධනජ ඔහුගේ ඉනිම ඊටාම වටිනා ඉනිමක්. මේ අපි බලමු ඔහුගේ උඩ පන්දුව කොහොමද එක්ස්ට්‍රා කවර්ට ඉහළින් 4 සීමාවට එපිටින් යවන්නට උත්සාහ කළේ. නමුත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා හිරුණ 4 සීමාව ආසන්නයේ සිට. මේ වගේ දවා ගැනීම අපි මොඩර්න් ක්‍රිකට් තුල විශාල වශයෙන් දකිනවා. ඉතින් ධනජ සඳදිදු ඉතාමත් වටිනා ඉනිමකින් පස්සේ ලකුණු 61කටයි දැවි යන්නේ. ඔව් මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 50 අවසන් වන තෙක් ක්‍රීඩා නොකලත් ඔවුන් හිටිය හැටියට හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 214ක් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දීමට හැකි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන් මේ තරඟාවලිය ඔවුන් දැනට තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඒ හැම අවස්ථාවකම ඔවුන් පළමුව පන්දුවට පහර දුන් හැම අවස්ථාවකම වගේ ලකුණු 200 සීමාව අභිභව ගියා. හැබැයි පළමු වතාවට තමයි ඔවුන් මේ පන්දු වාර 50 අවසන් වීමට පෙර සියල්ලන්ම දැවි ගියේ. එයත් විශේෂත්වයක්. ඔව් CCC ක්‍රීඩාංගණයේ උන්ට ලෙගසි එකක් තියෙනවා. මහානාම විද්‍යාලයට තමන්ගේ උරුමයක් තිබෙනවා. ඉතින් එයින් තමන් ලැජ්ජාවටපත් නොවි සාධාරණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්ත කියලා හිතන්න පුළුවන්. සමහර විට ජයග්‍රාහී ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා ලකුණු 50ක් 60ක් වාර්තා කළා කියලාත් මට හිතෙනවා මේ තනතිරෝ දිහා බලද්දී. අපි බලමු කොහොම දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙයිද කියලා. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් පන්දුවට පාර දීමට එද්දී. ඔව් මහානාම මේ අපි කියන ජාමි බේර ගන්න හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන් ධනජ සඳලුතුගේ අර්ධ ශතකයත් එක්ක. ඉතින් ඊට අමතරව ගුරුකුල විද්‍යාලයේ තිබ්බ පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවත් ඒ
මේ මෙවැනි ලකුණු ප්‍රමාණයක් දක්වා මහානාම විද්‍යාලයට එන්නට අවශ්‍ය ඒ මාර්ගය සකස් කර දුන්නා. ශෙහාන් ඒ වගේම යුවනෙත් මදුසංක ඉතාමත් හොඳින් ආරම්භක පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කරා වේග පන්දු යවන විදිහට ඔවුන් දෙදෙනාම කඩු 3 බැගින් දවා ගත්තා. නමුත් මැද පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වුණු දුර්වලතා ඔවුන්ට විශාල අඩුවක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ තිබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලය ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය. ඔවුන් කාසිවාසය ජයග්‍රහණය කර පළමු පන්දුවට පහර දීමට තමයි තීරණය කළේ මේ CCC ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඔවුන් පළමු පන්දුවාර පහ තුල නම් යම් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්ත දල එක් පන්දුවාරයකට දල වශයෙන් ලකුණු 7කට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් රඳවාගෙන ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරා. නමුත් කූජන පෙරේරා සහ කවිඳු අමාමෙත්ගේ දැවී යාමත් සමග ඔවුන්ගේ ඉනිමේ මුල් පෙළ බිඳ වැටීම ආරම්භ වුණා. මේ තිබෙන්නේ ඉතාමත් සුපිරි ගණේ පන්දුවක්. කවිඳු අමාමෙත් දැවී ගිය ආකාරයේ ලකුණු 9කට යුවනෙත් හමු. ඊට පසුව සචිර වැලිවිට දැවී ගියා ලකුණු 2කට. ඒ කඩලු දෙකම යුවනෙත් තමයි දවා ගත්තේ. පළමු කඩලු 3ම වේග පන්දු යවන්න විසින් දවා ගත්තේ. යුවනෙත් එහි වැඩි කාර්යභාරයක් ඉටු කරා. මේ තිබෙන්නේ අංජල බණ්ඩාරගේ දැවී යාම. අංජල බණ්ඩාර තමයි මේ දැන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර. ඔහු ශ්‍රී ලංකාව වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් අද දිනේදී ඔහුට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයකට එන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු 23කට දැවී ගියා පන්දු 37ක් තුල. මේ දුවද්දී දැවී යාම ඉනුක කරන්නාගොඩ ලකුණු 12කට දුවද්දී දැවී යාම. ඉන් අනතුරුව දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය සහ දනජ සඳලින්දු හත්වන කඩුල සඳහා ඉතාමත් හොඳ සමතාවයක් ගොඩනැංවුවා ලකුණු 48ක. එතනින් තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වුණේ. එතනින් ඒ වගේම ඒ සඳහා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගේ ඒ වුණු අඩුපාඩුත් ලොකු හයියක් බවට පත් වුණා මහානාම විද්‍යාලයට. මේ දනජගේ සමාන දෙවිඳුගේ දැවී යාම පූර්ණ තමයි ඒ කඩුල්ල දවා ගන්නේ. ඔහුම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරමින් ඔහුම උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ඉන් අනතුරුව දනජ සඳලින්දු ඒ වගේම අනුක විජේවර්ධන දුවිඳු රණතුංග ඔවුන්ගේ පසුපෙළ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් ගුරුකුල විද්‍යාල පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඔවුන්ගේ පිති ප්‍රහාරය දියත් කරා. මේ තිබෙන්නේ අනුක විජේවර්ධනගේ දැවී යාම. ඉතාමත් දක්ෂ ගණයේ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ දෙනුර දෙමන්සිත්. මහානාම විද්‍යාල ඉනිමේ කතානායකයා බවට පත් වුණු දනජ සඳලින්දු පන්දු 72දී ලකුණු 61ක් ලබා ගන්න මේ තිබෙන්නේ ඔහු අර්ධශතකයේ සමරුප ආකාරය. ඔහු 4 පහර 6ක් සහ 6 පහර 2ක් එල්ල කරනවා ගුරුකුල විද්‍යාල පන්දු යවන්නට එරෙහිව. මේ තිබෙන්නේ දුවිඳු රණතුංගගේ දැවී යාම. ඔහුත් ලකුණු 19ක් ලබා ගත්ත පන්දු 21කදී 4 පහර 2ක් සමග මුර්ෂිද් තමයි ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. මේ තිබෙන්නේ අවසන් කඩුලේ දැවී යාම. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සිදු කරේ 4 සීමා වාසනයේ සිට. මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 214යි පන්දුවර 48යි පන්දු 3ක් අවසානයේ. ඔවුන් පළමු වරට තමයි පන්දුවර 50 අවසන් වීමට පෙර දැවී ගියේ මේ තරගාවලිය තුල. මේ තිබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන. කූජන පෙරේර ලකුණු 12යි, කවිඳු අමාමෙත් ලකුණු 9යි, වීරංග ජෙෂාන් ලකුණු 14යි, සචිර වැලිවත් ලකුණු 2යි. ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ යම් ආකාරයේ බිඳ වැටීමකට ලකුණා. ඊට පස්සේ අංජල බණ්ඩාර, ඉනුක කරන්නාගොඩ, දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය යම් අඩිතාලමක් සකස් කිරීම ආරම්භ කරේ. ඉන් අනතුරුව දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය සහ දනජ සඳලින්දු හත්වන කඩුල සඳහා ලකුණු 48ක සමබරතාවයක් ගොඩනංවමින් ඒ අංජල බණ්ඩාර ඇතුළු ක්‍රීඩකින් ලබා දුන්න අඩිතාලමට හොඳ හයියක් ලබා දුන්නා. දනජ සඳලින්දු ලකුණු 61ක් ලබාගත් මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තිබෙන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ සටහන. ශෙහාන් සහ යුවනෙත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා. ආරම්භයේදී කඩු 3 බැගින් දවාගත්ත ඔවුන් දෙදෙනා. ඉන් අනතුරුව තමයි ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ තරගයේ ඔවුන්ගේ පාලනය ගිලිහි ගියේ. පූර්ණ කඩලු 2ක් දවා ගන්න ලකුණු 26කට අභිෂේක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 17කට. ඒ හැරෙන්නට ඔවුන්ගේ අනෙකුත් පන්දු යවන්නට අද දිනේදී සාර්ථක වීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 214යි ලබා ගත්තේ. සියල්ලන්ම දැවී පන්දු වර 48කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේ අතිරේක ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නා. එසේනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලි හිතවතුනි, තවත් මිනිත්තු කිහිපයක මිනිත්තු 30කට පමණ පසුව අපි නැවතත් ඔබව හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන්න සිටිනවා. එතෙක් අප සමග රැඳී සිටින්න.
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහානම සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහානම සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamari.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහානම Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහානම Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්බදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Welcome back to all our viewers, bringing you live coverage from the CCC Grounds, the match between Mahanama College and Gurukula College, Sri Lanka Schools Cricket Under-19 Division 1 Tier A Group Z game here at the CCC Grounds. Mahanama College won the toss and elected to bat first, posted 214 in their innings thanks to a really good half century from Danaja Sandalindu. And now it's up to Gurukula College to chase it down in this innings, as I'm joined with Megan at the comm box. Good afternoon to you. Good afternoon to you, Ranjika. Well, Gurukula College at one point looked like they were right on top of this game. But I think they've let Mahanama slip a little too far away from them. Uphill task at the hands of Gurukula College. 214 runs to get in 50 overs in a dry, slow pitch here at the CCC Grounds, and Mahanama College having an arsenal of bowlers in their tanks to get the 10 wickets as soon as possible. And they are also in good form in this tournament, topping the table in their group, and still unbeaten in the tournament as well. So we'll be looking to maintain that record, and also with a win in this game they will secure the spot in the quarterfinals of Tier A Division 1 Sri Lanka Schools Cricket Under-19 Limited Overs Tournament. Well, that's the mark. Play calls the umpire as Situng as the new ball. Well, a bit of movement right at the start, but did you look at that carry through to the wicket keeper? Kept low, it did not get a zippy bounce off the surface, so that's what the indication is. Mandatory 8 overs to be bowled by fast bowlers, but after that I'll tell you it will be a spin parade. Purna Kalhara, the opening batsman, got 2 wickets in a short spell. 3 matches, 51 runs, best score of 38. He'll have to better that in this game if his team is going to win this. First runs on board for Gurukula thanks to a wide, and exactly how Mahanama started their innings with a wide ball swinging away from the right hand. Setum Kenula is the opening bowler for Mahanama College. Wayward stroke there, trying to heave it over the offside, with the ball just swinging away from the batter. Well, nowhere close to that. It was asking for trouble. He's lucky that he did not get any bat on it. Well, much better. Good line, good zip through to the wicket keeper. That's much better from the right arm seamer. A little over 4 runs per over needed for Gurukula College to get over the line.
Not a high scoring game. This match gets back to it, but straight to back with a point. Gurukula has to make sure that they don't lose early wickets that would put pressure on themselves. They have to make sure they get a steady start, punish the bad deliveries in this power play and get going so that they can put Mahanama College under pressure. Well, full toss. Straight back past the bowler. Did not get the need of the bat. He was not comfortable through the stroke, but nevertheless, he'll pick whatever is on offer. Didn't intend to hit it there, but it hit the inside splice of the bat. Nevertheless, first runs off the bat for Purna. Last ball coming up in the first over. Another wayward slash, but this time it will be called a wide. Second wide of the over. He's getting the movement right. Look at that. There's good bit of movement for him, but he's got to get closer to the batsman. That's where he's going wrong. That's exactly what he'll be looking to do, and especially given that the right-hander is going for flashy drives, flashy slashes outside the line of his body, could be tricky. There we go, much better from Kenula. That's the end of the first over, 4 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. One over gone, 4 for no loss, Gurukula College. Niluku Heshan, opening batter, 3 games for him. 39, the best score, the vice captain of the side. Big responsibility on his shoulders to give his side a solid start which they can build on. Kujra Pereira will share the new ball with Situm Kenula. Starts off with the wide just like his partner. A wacky action there. And when it's the other way around, his opening partner, the look at that wacky action. So his bowling partner, he sends the ball away from the right hander naturally, and this seamer, he comes in with a wacky action. Kujana. Finding his line correctly in that occasion. 3 wides already in this innings. We saw pretty much the same start when Gurukula was bowling. They also conceded a few extras, few too many for their liking. The equation could have been different if they were disciplined in their lines especially, and also
the drop chances that proved them costly at the end. Good single. Smart single there from Nelugu to get off the mark. His angle could be troubling to the batsman. And if he can use that crease, the width of the crease, going wide of it, coming close to the stumps, if he can mix up there, he could be a very, very useful bowler. These two are willing to rotate the strike, nudge those singles inside the ring. That's the way to do it. No need of going for expansive shots. It's not a big total. You just pose it against them. You just need to make sure that they don't give away silly wickets by playing rash shots. But they are right up above the rate so far. They've got covered just a couple of overs. They just have to strike at around 4 runs, 4.5, which is around 4 to 5 runs and over. So they're getting that done, and obviously the wides help. But what they will need is a long knock, at least from one of these two. Well, touch and go wide there. Well, the extras could be really troubling for Mahanama College later on. I think they are leaking a few too many right now. Another misfield by the cover fielder, gets them 2 runs. Expensive over from Kujana to start out 6 off. After 2 overs, it's 8 for none. Kelaniya to continue. Brilliant delivery there, almost deceiving the batsman. Purna going for his strokes, he doesn't stop. Much better line in that occasion, I think, much closer to the batsman. That's why it went just past the outside edge. Yeah, I'd be like giving an heads up to those 2 slips. Be alert, one's coming your way. Third man, 5 steps up. Those would be my words right now when a batsman is flashing wildly like that.
marginal, flirting with that wide line. Kelaniya. I think if Kelaniya can bring back the length a bit more, so that Purna will have time to maybe get a nick to it. At the moment, Purna is living dangerously. Well bowled. Again that away swing. Squaring up the batter, Purna. The problem with Purna is that he's not trying to play with the swing. He knows that it's going away, but he's trying to hit it straight rather than going towards the off stump, which is a high risk stroke given the movement. There you go, that's leading edge, and that's a brilliant catch. Diving full length at the point region. Kujana takes the catch, pretty similar to his dismissal in the previous innings. There you go, brilliant diving catch there from Kujana, and Purna paying the price for playing rash shots against a swinging ball. Purna Kallara has to walk back for 3. Gurukula, it's 10 for none. Well, Tathareshan is the new man. Right-hander. Did a bulk of bowling. Was good with the ball. But now it's the time for him to shine with the bat. Well, he was here. Eshan is here right because of this reason. Look at that. Going flashy, trying to go through mid-on. That was always on the cards right from the time he walked in. It's a good take from the lanky seamer. It's very rare we see a seamer on the car point. And this is a good bowling. Very good bowling from Kelaniya. You can see that the ball does not carry to the keeper anymore. The life on this pitch is dying out rapidly at the moment. So look at the new batter, Tatsara, Eshan Tatsara. Only 30 runs this tournament. Best score of 30 as well. Which means that he has got 2 ducks, is it? Oh well then, it's not great for him that we are in this commentary box right now too. 3 overs gone, 10 for 1. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Kujana to continue. Bit of a wavered over. His first one, 2 wides in it. Full tosses as well, so be trying to correct himself in this one. Drifting on the leg side and whipped away easily by Nelugua Hishan. Easy pickings for the right hand and the first boundary for Gurukula College. It could be a blessing or it could be disastrous like this. The angle that he gets with his action. He's got to be very careful. Anything a little tad too straight could end up being too much down the leg side for the right arm fast bowler. Well, changing the field. There's a man right there for that stroke, that leg glance. This time sticking away from the stumps. That's the tricky part, Ranjiko. This fast bowler bowling it, anything outside the off stump won't support him in any means. He's got to keep it in line with the stumps, but at the same time, his margin of error is really, really thin. Well, top edge, up and over. Well, he'll take it. Well done, good fielding. He put a lot of effort there. There we go, flashy, flat batted stroke. Oh, well done, that's very good work. He's probably trying to impress the coach. Right on the money this time, Kujana. Another expensive over from him. Once again, not able to control the swing. Earlier it was drifting on the leg side and then giving room to Neluka to swing his arms. And with the third man inside the circle, there's always chance of the ball just taking the edge and flying over the slip cord into the boundary line. Well, this is vivid. This is releasing the pressure that they have created already. That's a long way away from the batsman. Now this is much better. Well, that brings us to the end of 4 overs in this Gurukula chase, 19 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, Kerala will continue. He'd be happy to see the right-hander, the new man in. He's yet to get off the mark, just a couple of deliveries that he has faced. So he'll be happy to have that right-hander on strike.
Good run there. Loud early call to get Eshan off the mark. Good call there from Neluka. He knew the field was deep, so had ample time to make the ground. Eshan also gets off the mark. Kelaniya, the pick of the bowlers so far in this Mahanama outfit. Very economical. Keeps it tight outside the off stump. Once again around that off stump, keeping it tight, not letting the batsman free his arms. Straight to extra cover. It was a scoring opportunity. It was in the arc of the batsman, but Neluka just couldn't find the gap. That was another miss from Neluka. The full toss on the leg stump. Either side of that short fine field, that would have been a boundary. But currently the placement has been missing from Neluka Heshan twice in this over. Well played. Good stroke for no run there. He's timing it well, but like I mentioned, the placement is missing. Thrice he middled the ball, but straight to the fielder. These are costly, especially when you have the opportunity to free your arms and there are gaps available in the field. You have to make sure you make it count. But it's not the case in this over. 5-dot deliveries from Kelaniya. And make it 6, a mix up. He's short, but the fielder misses the stumps. Another opportunity there, missed by Mahanama College. After 5 overs, it's 20 for 1. It's all happening at the center. Look at that. Yes, no. Could have been a sorry. Easily could have been a sorry there. But nevertheless, he survives. So 5 overs gone, now 20 for 1. Let's change the bowling. Dewi Duranatunga comes in. Right arm seamer. Duranatunga played a good cameo.
with the bat in hand early on. Oh, caught him enough in that occasion. Good bounce there. And it nipped back in towards the body of Eshan, but he got enough bat to it to get off the mark. That is good signs from the right arm seamer. Scampers through for a single. Neluka. Credit to these two players. They've been running well, apart from that last delivery in the last over. I think they've been good between the running between the wickets rather. Well in that occasion. No trouble. He's a good gutsy bowler. I wonder why he was not used to that. The opening bowler used the new ball even earlier. Seems like he's hitting the deck really hard. Bends the back card. Got good pace on it. Good action as well. Very. That's Junaid Khan kind of start there. Good that front brace, arm. Front leg brace to get that extra bounce. It's good built bowler, and exactly what you were talking about, the braced front foot. Perfect techniques. Quite surprised why he wasn't given the new ball. But he's into the attack after Kujana Pereira went for a few runs. Brilliant delivery. Look at that carry. We didn't see that in this innings against the previous two bowlers, but Duvindu Ranathunga is beating the bat and getting that carry. Keeper gathering it almost on par with his eye line. That shows the effort that he puts and the amount of purchase that he can get as well from this pitch. This is some good pace. Serious pace here from Duvindu. Brilliant bowling. Good over. 6 overs and 22 for 1. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට පන්දුවර 6ක් අවසානයේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 22යි කඩුල්ල ලකුණු 215 ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ සුබ මධ්‍යහනක් අසංක සෙම්වසුනෙත් ලකුණු 86කට කඩලු 6යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් ලකුණු 214ක් දක්වා ඉනිම ගොඩ නැගීම මම හිතන්නේ අද දිනේ ලබාගත් ලොකුම ජයග්‍රහණයක්. අනිවාර්යෙන්මයි. කඩා වැටුණු ඉනිමක් ඊටාම හොඳ ප්‍රතිකරණයක් අප දුටුවා පහළ මැද පෙළ ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම අපි දුටුවා මේ ධනජ ඉතාම හොඳින් ප්‍රතිකරණය යෙදුණා. යතරවාරි තමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් හොඳින් පඳුරක් ඉන්නන් සිටින ස්ථාන බලා පන්දුව ස්ථානගත කරා නෙලුක
ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නා ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. මම හිතන්නේ පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 10 දී. අර පළමු පන්දුවර කිහිපයකදී කඩුල්ල බිඳ වැටිුණ එකේ පීඩනය ඔවුන් තුළ උන් ගොඩනගා නොගෙන සිටීමට උන් වග බලාගෙන ඉන්නවා. ඔව් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දිහා දකිද්දි සුනෙත් නෙළුක ගැන මට යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා. මට හිතෙනවා ඔහුට අලංකාර පහරවල් තිබෙනවා. ඔහුට අපි පිටියේ තියෙන හිඩස් හඳුනා ගන්න නොහැකි කමක් තමයි දුටුවේ. ඉතින් ඒ වෙනස ඉක්මනින් හදාගත්තොත් ඔහුට පුළුවන් වේවි ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන්න. ඒ වගේම ඉෂාන්ගෙන් අපි තරම් ඔබ පැවසු සේම අලංකාර පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දු ස්ථානගත කරන එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට යතර වාරයේ වේගෙන් ලකුණු දෙකක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඔව් ඉෂාන්ගෙන් අපි තරම් පන්දු ප්‍රමාණයක් දුටුවේ නැහැ. තවමත් පන්දු 8කට පමණ ඔහු ක්‍රීඩා කොට තිබෙන්නේ. ඉතින් නෙළුක මේ වෙනකොට ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාජිකයා හැටියට ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඒෂාන්වත් මේ වැඩ කටයුත්තට හවුල් කරගන්න සාර්ථකව. අපි දැක්ක ධනජගෙන් මහානාම ඉනිමේදී තාම හොඳින් ඔහු පහළ පිටිකරුවන්ව යොදාගත්ත තමන්ගේ ඉනිමේ සාර්ථකත්වයට. ඉතින් එහි සාර්ථකත්වය තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීම දක්වා පන්දුවාර 50 ක්‍රීඩා කිරීමට උන්ට හැකි වුණේ. විශේෂයෙන්ම අසංක අපි ගත්තාම ඔවුන්ගේ නායකයා දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය සහ ධනජ සඳලිඳු එක්ව තමයි අර ඉනිම ගොඩනගා ගැනීම ආරම්භ කරේ. ඒ ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන ගියාම තමයි ධනජ සඳලිඳු දෙවිඳුගේ කඩුල දැවී ගියත් ඔය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඔව් ඒ වගේම ඔහුගේ තිබුණු පාලනය විශාල පහරවල් එල්ල කළ යුත්තේ කොයි මොහොතේද, ඒ වගේම එක ලකුණ ලබා ගත යුත්තේ කොයි මොහොතේද, විශාල පහරකට පසුව කුමක්ද කළ යුත්තේ කියන එක ගැන ඔහුට තිබුණු දැනීම ඉතාම පැහැදිලිව පෙනුණා. සුනිත් ඉතාම සතුටුදායක ඉනිමක්, අලංකාර ඉනිමක් බවට පත් වුණා. මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තමත් වැදගත් තරඟයක්. මුන්ට කණ්ඩායම් දෙකටම තමත් වැදගත් තරඟයක්. මහානාම විද්‍යාලයට හැකියාව තිබෙන මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණයත් සමගින් ඔවුන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට අවසන් 8 දිනගේ තරඟ වටේ. ඒ වගේම ගුරුකුල විද්‍යාලයටත් මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය අත්‍යවශ්‍යයි. ඔවුන්ට අවසන් 8 දින පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට. ඔව් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් යම්කිසි අවාසනාවන්ත දේවල් කීපයකුත් තියෙනවා. කියන්නේ දැන් අපි දැක්කා පන්දු රැකීමේ යම්කිසි අපහසුතාවයක් ඔවුන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිකරණයේදීත් ඔවුන්ට ගැප්ස් මේ හිඩස් හඳුනා ගැනීම යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මම ටිකක් අහලා බැලුවා සුනෙත් මේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ඔවුන්ට ක්‍රීඩාංගණයක් තියෙනවද කියලා. ඔවුන්ට හරියට ක්‍රීඩාංගණයක්වත් නැහැ පුහුණු කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඔවුන් අර පුහුණු දැල් තුල තමයි ක්‍රීඩාංගණයක ක්‍රීඩා කරනවට වඩා පුහුණු දැල් තුල තමයි ඔවුන් පුහුණු වෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රීඩාංගණයක ඔවුන්ට පුහුණු වෙන්න හැකි නම් මම හිතනවා මේ කෝණයන් හිඩස් හඳුනා ගැනීමේ පහසුව තවත් වැඩි වෙයි කියලා. ඩ්‍රයිව් කරමින් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා නෙළුක. සාර්ථක ලකුණක් ලකුණු 27යි ලකුණත් සමගින් නෙළුක දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17ක් දක්වා ඉහළ නංවාගෙන තිබෙනවා පන්දු 22කදී. විශේෂයෙන්ම ඔහු තමත් හොඳ ස්ට්‍රයික් රේට් එකක් තියාගෙන උනත ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔව් ඒ වගේම ඉදිරිපාදයේ ඔහු ඉදිරිපාදයට බර යොදන ආකාරය, weight transfer කරන ආකාරය අපි දැක්කා. මේ ඔහු පසුපාදයේ ටිකක් උස්සලා අපි දැකලා තියෙනවා හෂාන් තිලකරත්න, කෙවින් පීටර්සන් වගේ පිටිකරු ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරද්දී නරඹන්න ඉතාම දැකුම් කළුයි. ඉතින් ඔහුටත් තියෙන ඒ වගේ ඉරියව් කියලා දකින්න ලැබුණා. අපි බලමු ඉනිම ඉදිරියට යද්දී. එවරත් ඩ්‍රයිව් කිරීම නම් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එවර 7 වන පන්දුවාරේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 27යි කඩලු 1යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 27යි එක් කඩුල්ල ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 187ක් වුන්ට අවශ්‍යව තිබෙනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට පන්දු 198ක් තුල. සමාන පන්දු 258ක් තුල. පන්දු 258ක් තුල. අවුරශ්මී ගැන කතා කළොත් සුනෙත් අපිට මේ විස්තර විචාරක අට්ටාලියේ තියෙන අපහසුතාවයක් තියෙන මේ ක්‍රීඩකයෝ පාසල් ක්‍රීඩකයෝ හින්දා උන්ට ජවයක් ඇති, උන්ට ශක්තිය ඇති මේ අවුරශ්මී මැද ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් පහසු නැහැ නේද? අපි දකින්න තරම් පහසු දෙයක් නෙමෙයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා කියන එක. thepaparade.com batsman.com
සමගාමීව තම එකමුතුවෙන් ගෙනෙන සජීව විකාශයක්. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉලක්කයක් සහිත පන්දුවක් යොමු කරන්නේ දුවිඳු. ඒ වගේම ඔහුගේ වේගය ඉතා හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යන වේග පන්දු යවන්නේ පිතිකරුට එතරම් සැකසෙන්න කාලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ පහරවල් සඳහා. එයින් ඔහුට වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳට බැලුවොත් ඔහුගේ ඉරියව්වට පැමිණීමෙන් පස්සේ හොඳ වේගයක් ලබා ගන්නවා. පිතිකරුට එතරම් වෙලාවක් නැහැ කුමන පාදයේ ක්‍රීඩා කළ යුතුද කියලා නිගමනය කරගන්න. අනිවාර්යයෙන් ඒවර නෙළුක පහරකට ගියා නම් ප්‍රශ්නයක් වන්නට තිබුණා. ඔව් එතරම් මම දන්නේ නැහැ ඔහුට කෙතරම් හොඳින් පන්දුව පේනවද කියලා. පන්දු 24ක් ඔහු පිටියේ රැඳී ඉඳලා තිබෙනවා. ඉතින් අවුරශ්මයක් ටිකක් වැඩි. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.68යි පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. එනම් නීතියේ තිබෙන්නේ පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් යාරතියේ සීමා වෙන පිට රඳවාගෙන පන්දු රකින්න හැකියාව තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින්ට. අවශ්‍ය දැන් ලකුණු වේගය 4.41යි. තරම් කලබලයක් ඇති වෙ ඉලක්කය හඹා යා යුතු නැහැ. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු විය යුතුයි පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු කරා පැතිමාරු කරගෙන ඉතාමත් හොඳින් අවබෝධයක් සහිතව පන්දුවට පහර දීම. ඔව් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔබ කිව්වත් වගේ පන්දු රකින්නොත් දෙදෙනෙක් විතරයි යාර්තියේ සීමා වෙන්නේ පිට පන්දු රකින්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඒ වගේම නිසි පන්දුව තෝරා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මොකද මේ පන්දු යවන්නාගේ වේගයත් එක්ක තරමක අපහසුයක් පෙන්වනවා මේ පිටිකරුවෝ ඔහු හසුරුවා ගන්න. මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න මේ වෙන විට අතරේක ලකුණු 5ක් වයිට් පන්දු 5ක් ඔස්සේ ලබා දී තිබෙනවා. තාමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 8 වෙනි පන්දු වාරයේ. උන්ට යම්කිසි මහන්සියක් තියනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ සුනෙත්. නමුත් මහන්සියක් තිබිය හැකි අසංක මේ තිබෙන අවරශ්මියත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම. නමුත් ඉනිමක ආරම්භයේදී වේග පන්දු යවන්නෝ මං හිතන්නේ නොකල යුතු වැරද්දක් තමයි වයිට් පන්දු යවීම. එවරණි පන්දුවක් සටහන් කරනවා විනිසුරුතුමන්. නිපුණ ලියනගේ විනිසුරුතුමන් තමයි ඒ දුවිඳුගේ පන්දුව පිළිබඳව ඒ තීරණය ලබා දෙන්නේ. නිපන්දුවක් මම හිතන්නේ නිදහස් පහරේ අවස්ථාවක්. ඔව් නිදහස් පහරක් ලැබෙනවා. මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපි නැරඹීමට ඉතාම කැමති අංගයක්. අපි බලමු කෙසේද මේ පන්දු යවන්නත් පිතිකරුවත් මේ අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ප්‍රේක්ෂක ඔබත් නරඹනවා ඇති අනිවාර්යෙන්ම. වසරු 19 15 පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ නැතම ටිය ඒ කොටසේ ඉසෙට් කාණ්ඩේ තරගයක්. කෙටි පන්දුව හරව පහරක් එල්ල කරන්න පුල් කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් තරම් සාර්ථක පහරක් නිදහස් පහරට ලබා දුන් සාර්ථක පහරක් බවට නම් ඒ පේන්නට නැහැ. කෙසේතත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න. ඔව් අර කීප ආකාරයේදී වේගය මං හිතන්නේ ඔහු ළඟට පන්දුව එන වේගය ඉතාම වැඩි. ඔහු පිට ලෑස්ති කරගන්නකොට පන්දුව ඇවිල්ලා ඉවරයි. පිටිකරුවාට කල්මැනීම තාමත් හරියට හඳුනා ගන්නට බෑ දුවිඳුගේ පන්දු හොම වේ. ඔව් ඒ තමයි ඔහුට තියෙන වාසිය. ඉතින් මේ වාසිය ඉදිරියටත් රැගෙන යාම ඔහුගේ වගකීම. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව නිදල්ලේ යමට ඉඩ හරිනවා. ඒෂාන් විසින් ඒත් සමගින් නටවන පන්දු වාරයේ නිමව දකින්නේ ලකුණු 29යි එක් කඩුල්ලයි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 29 කඩුල්ලයි තවත් ලකුණු 186ක් අවශ්‍ය වෙනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මේ අත්‍යවශ්‍ය තරගයක්. අසංක තරමක් මේ කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ක්‍රීඩකයන් පෙනෙන්න තිබෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔව් මමත් ඒ දුටුවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක කිව්වොත් සමහර ප්‍රේක්ෂකයෝ අමනාප වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් කොළඹ ප්‍රදේශයේ පාසල්වල ඒ වගේම නුවර අපි දකින්න ප්‍රමුඛ පෙළේ පාසල්වල තරමක් විශාල ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා අපි දැකලා තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන.
නමුත් මේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ අපිට පේන මේ ඔබ දකින ක්‍රීඩකයාත් ශරීර ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් මේ කුඩා ක්‍රීඩකයෝ අපි කියනවා මේ ලිටල් ඩයිනමෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට විශාල බල ශක්තියක් උපය ගන්න පුළුවන් ශක්තියකුත් තියෙනවා. එවර අලංකාර පහරක් කියලා කරන්නේ පන්දු ස්ථානගත කරනවා මේ විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි. ලකුණු ඒ 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33යි. ඔව් අපි කතා කරමින් හිටියේ ඔවුන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණයට වඩා උන්ට බල ශක්තියක් උපය ගන්න පුළුවන් කියන දේ. අසංකට උත්තරයක් දුන්නා නෙලුක. ඔව් එය ඇත්ත කියන බව ඔප්පු කළා. සමහර විට මේ ක්‍රීඩකයෝ මිටි වෙන්න ඔවුන්ගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය ටිකක් පොළොවට ආසන්නයේ තියෙන. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ පාද හොඳින් පොළවේ රැඳෙනවා. ඔව් එක් දින ක්‍රිකට් රටාවේ වෙනසක් සිදු කරන්න පටන් ගත්තෙත් ආරම්භක පිටිකරුවන්ගෙන් කොට කෙනෙක්නේ රොමේෂ් කලුවිතන්. අනිවාර්යයෙන්ම සනත් ජයසූරිය පවා ලෝක ක්‍රීඩකයෙකු එක්ක සැසඳීමේදී තරමක් මිටි ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාටත් තිබුණු වාසිය එක තමයි අර පුල් පහරවල් හුක් පහරවල් අපි දැකලා තියෙනවා රොමේෂ් කලුවිතරණගෙන්. මැනවින් ස්ථානගත කරනවා. ඔහු අර හිඩස් තියෙන තැන් බලලා ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගෙන මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. දැන් අපි හරියට බැලුවොත් ඒ පන්දුවාරයට ලකුණු 5ක් එකතු කරගෙන අවසන්. ඔව් ඇඟට නොදැනි. ඒ වගේම ඔවුන්ගෙන් දකින තවත් විශේෂ දෙයක් සුනේ පන්දුවේ වේගය යොදාගෙන එල්ල කරන පහරවල් ටිකක් වැඩි. මේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පිටිකරු ඔන්න පිටිය ඉස්සරහට එල්ල කරන පහරවල් අපි කියනවා V1 හරහා එල්ල කරන පහරවල් ටිකක් අඩුයි. මේ පෙර ඔවුන්ගේ ජවය යොදනවට වඩා පන්දුවේ තියෙන ජවය ඔවුන් භාවිතා කරනවා. ඔවුන් භාවිතා කරන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඒකත් අපිට පේන්න තියෙනවා. පිටින් සෑහෙන ඉවතන පන්දුවකට පෙරලා පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරේ. සාර්ථක නැහැ. 9 වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. දහවල් කාලේ වුණත් කෙනුල යම්කිසි දෝලනයක් ලබා ගන්න බව පේනවා. අපි දුටුව උදේ වරුවේ සෑහෙන වාසියක් තිබුණා ගුරුකුල පන්දු යවන්නන්ට වේග පන්දු යවන්නන්ට දෝලනයක් ලබා ගන්න ඔවුන්ට තිබුණු කාලගුණ තත්ත්වයේ සහයත් එක්ක. තවමත් මහානාම විද්‍යාලයේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ බලයනියේ වැඩ ආරම්භ කරේ නැහැ. ඔය අවස්ථාවනේ කන්න අපිට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔවුන්ට අනිවාර්යෙන්ම දඟ පන්දු යවන්න කීප දෙනෙක් ඇති ඔවුන්ගේ සාක්කුවේ. සිතුම් කෙනුල දැන් ඔහුගේ පස්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ දැවීගේ එකම කවුඩල දවාගත්තේ ඔහු විසින්. පූර්ණ කල්හර තමයි දැවිගේ ක්‍රීඩකයා. ඔහු පිටියේ ඉදී යම්කිසි කඩිසරකමක් තිබුණා නේද? ඔහු පහරවල් වලට උත්සාහ කළා. නමුත් පිත්තේ දැවටුණු අවස්ථාවේ ඔහුට දැවියන්න සිදු වුණා. ලකුණු 3ක් ඔහු ලබා සිටිදී දැවියන්නේ. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එවර ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ. එතන අනිවාර්යෙන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 2ක් ඉතිරි කර දුන්නා. ලකුණු 2ක් අනිවාර්යෙන්ම රැකගත්තා කියන්න පුළුවන්. දුවිඳු තමයි පෙර පන්දුවාරයේ යව් ක්‍රීඩකයා. Tamanට තියෙන මහන්සියත් නොතකමින් ඔබ මේ දකින්නේ 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගන්න ආකාරය. දුවිඳු රණතුංග ඔහුගේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරනවා. පන්දුවෙමින් පන්දුවාර 2යි ලකුණු 4කට ඔහු පන්දුවාර 2 යොමු කර තිබෙන්නේ. දැන් පන්දු රැකීමනුත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දෙන ආකාරය පෙනී තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. ඔහු පසුපාදයට ඉදිරිපාදයටද යන්නේ කියලා තමයි කල්පනා කරමින් හිටියේ. ලකුණු 36යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කඩුල්ලකට පන්දු ආරන් 9ක් අවසානයේ. ලකුණු 36 කඩුල්ලයි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් පන්දුවාර 9ක් අවසානයේ CCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබට සජීවගෙන ඉන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් සහ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් අතර වයස අවුරුදු 19 පහළ පළමු පෙළ තරගාවලියේ TA කොටසේ
ඉසෙට් කාණ්ඩේ තරගයක්. රඳවාගත යුතු ලකුණු වේගය 4.37යි. මේ වන විට ඔවුන් ලකුණු 4ක වේගයක් තමයි රඳවා ගනිමින් ඉන්නේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා නෙලුක සහ එෂාන්. දැනට අසංක තිබෙන්නේ අපිට ලකුණු සටහන දැක්කහම හඹා යා හැකි පහසු ඉලක්කයක්. ඔව් පන්දුවාරයකට ලකුණු 4ක් 5ක් කියන්නේ තරම් අපහසු තත්ත්වයක් නෙමෙයි නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. නමුත් මේ ලකුණු වලින් ගතත් 179යි පන්දු 245. අර 100 200 කියන එකෙත් වෙනසක්. ඔව් සෑහෙන ලොකු වෙනසක් පේනවා. නමුත් මේ තනතිරුවේ තත්ත්වයත් පිතිකරුවන් දිහා ටිකක් බලාගෙන ඉඳි හිතෙනවා යම්කිසි අභියෝගයක් ඇති කියලා ගුරුකුල විද්‍යාලයට. ඔවුන් මේ අභියෝගය කොහොමද බාරගන්නේ කියන එකයි වැදගත් කාරණේ. ලකුණු 23යි නෙලුක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තමන්ගේ වගකීම කාර්යභාරය ඔහු අර පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක්. ඊට පස්සේ ඔහුට අර ආත්ම ශක්තියක් ගොඩනගෙන ඔහු පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩා කරා. කියන්නේ පන්දු 60කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් කල්ුවේ රැඳී සිටියා. ඊට පස්සේ ඔහුට ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගෙන ඔහු ක්‍රීඩා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව නැවතත් පුල් පහර ෆයින් ලෙග් වෙත ඔහු තවමත් මං හිතන්නේ මේ පිතිකරුවෝ දෙන්නට මේ දුවිඳුගේ වේගය හරියට කළමනාකරණය කරගන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඔවුන් මම දන්නේ නැහැ මොන ආකාරයෙන් මානසිකව ඊට සූදානම්ද කියලා. ඔබ කිව්වත් වගේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනැගෙන්නට නම් මානසිකව ඔවුන් යම්කිසි වෙහෙසක් දැරිය යුතු වෙනවා මේක තෝරා බේරා ගන්න. Taman කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා යම්කිසි මොහොතක් අරගෙන ඔබට පුළුවන් සීමායිරෙන් යම්කිසි දුරක් ගිහිල්ලා ටිකක් කල්පනා කරන්න මොකද මම කළ යුත්තේ කියලා. මොකද ඔහුගේ වේගය දිගටම පේනවා සුනිත් පන්දුව ඕන් වෙතට එන වේගය ටිකක් වැඩි විශේෂයෙන්ම කෙටි පන්දු. හොඳ පන්දුවක් එවර කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කරන්නේ. එෂාන් තාමත් ලකුණු 4යි පන්දු 15කට මොහොත දීලා තිබෙනවා. මෙතන අර නෙලුක ගොඩනගන ඉනිමට එෂාන්ගෙන් ලබා දිය යුතු උදව්ව මේ නෙවෙයි. මෙතන අන්තය මාරු කරගනිමින් අඩුම වශයෙන් ලකුණක් ලබාගෙන අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් නෙලුකට පන්දුවට පහර දෙන්න. ඔහුටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔව් මොකද ලොකු අපහසුයක් නැහැ. පා ඉන්න දෙසින් ඔබ දැන් දුටුවත් වගේ ලකුණු කිහිපයක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. දුවිඳු ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ පන්දුවාරයට තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඔහු සාර්ථක පන්දුවීමක නිරත වෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තරඟේ උද්‍යෝගය රැකගත යුතුයි. ඔවුන් උදාසීන නොවි අපි කියන මොමන්ටම් එක රඳවා ගන්නවා කියලා. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව. පන්දුවාර 10ක් අවසන්. ලකුණු 37යි එක් කඩුල්ලයි පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවත් අවසන්. පන්දුවර 10ක් අවසන්. ලකුණු 37යි කඩුල්ලයි දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ආරම්භ වෙනවා. ආරම්භ කරන්නේ ඒ නායකයා විසින් පන්දුවේම බාර ගන්න. ඔව් දෙවිඳු කැකිරි දෙනිය ඔහුගේ පන්දුවාර යැවීම සඳහා සූදානම් වෙමින් ඉද්දී අපි දුටුව වේග පන්දු යවන්න පන්දු යවද්දී පිතිකරුවන්ට ඉදිරි පාදයට එන්නට තරම් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔවුන් පසු පාදයටම තල්ලු කරලා තිබුණේ. දැන් දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ පැමිණීමත් එක්ක පිතිකරුවන්ට යම්කිසි අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. නමුත් දඟ කැවීම පන්දුව ගුවන්ට මුසු කිරීම කොයි ආකාරයෙන් වේද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ අනුව තීරණය වේවි දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව කොහොමද මේ පිතිකරුවෝ දෙන්න පන්දුවට පහර දෙන්නේ කියන එක.
අසක යාත්‍රවාරයේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය කණ්ඩායම් දෙකම අපරාජිත කණ්ඩායම් දෙකක් අදිනිරි තරඟ වදිනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේදී. තමත් පහසු ඉලක්කයක් හඹාමින් සිටින්නේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. උන්ට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ තවත් ලකුණු 8ක් පමණයි තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට පන්දු 192කදී. ඔබ හිතන්නේ උන්ට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් වේද? තවමත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. ඔන්න මම පිළිතුරු දුන්නා. ඔව් කිසිම අපහසුකකින් තොරව ඒ ලබා ගැනීම කියලා අපි හිතමු. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් ඔවුන් සතුව සිටිනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මේ දෙවිදු ක්‍රිකට් නායකයා පන්දිවන ක්‍රීඩකයා. ඔවුන් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ සතුව සිටිනවා වයස වරුදු 19 පහ ලෝක කුසලානට ගිය තිදෙනෙක්. ඒ තිදෙනා මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. හැබැයි අපි ඒ කතාව අතරවාරේ නෙළුකගේ පිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කෙටි පන්දුවට නිසි ආකාර පිළිතුරක් ලබා දෙනවා නෙළුක විසින්. ඒත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් මිඩ් විකට් කලාපෙන්. ලකුණු 41යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔබ කිව්වත් වගේ අර උසේ අඩු වාසිය Tamanගේ උසේ අඩුකම වාසියක් බවට පරිවර්තනය කරගත් අවස්ථාවක් සාමාන්‍ය පිතිකරුවෙකුට පසුපාදයට ගොස් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්න වෙන පහරක් තමයි සමහර විට එල්ල කරන්න ඉඩ තිබුණේ. නමුත් ඔහුට හැකියාව තිබුණා වෙලාව අරගෙන පුල් පාරක් කරා යන්න. අසංක අපි සඳහන් කරමින් සිටි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ සතු සිටිනවා වයස අවුරුදු 19 පහර පසුගිය ලෝක කුසලානේ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක්. හැබැයි ඉතින් අනෙක් පැත්තෙන් පරාජය වෙන්නෙත් නැහැ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයත් ඒ ආකාරයෙන් මැලහිරු අබේසිංහ නායකයා චමිදු වික්‍රමසිංහ සහ ප්‍රවීන් මැතිව් ඔවුන් සතුවත් තිදෙනෙක් සිටිනවා. ඔව් තරගය මේ වෙන විට තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක මම ඔබ කිව්වත් වගේ මම හිතන්නේ ජෝසප් විද්‍යාලයට වාසිදායකයි. අතිවාසිදායකයි. ලකුණු 41යි කඩුල්ලා 11 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නායකයාගේ අතින්. ඔකේ පළමු පන්දුවාරය තරමක් පෙනෙන්නට තිබෙනේ පායින් නැහැර යන බවක්. ඒත් සමගින් 11 වන පන්දුවාරේ නිමාව දක්වනවා. ලකුණු 41යි කඩුල්ලයි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 11ක් අවසන් ලකුණු 41යි කඩුලයි දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේම හිතන පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් යාර්තිහි සීමාවෙන් පිටර ඇඳීමේ හැකියාව තිබෙනවා. උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු 4ක්. එෂාන්ත බොහෝ වේලාවකට පසු ඉෂාන්ගේ පිටෙන් ලකුණු එකතු වෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ. ලකුණු 45යි කඩුල්ල. එමෙන්න පන්දුවේ පුම්බූපනේ පිටේ තම හොඳ පන්දුවක්. තමත් හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාවට පිට යොමු කරනවා ඉෂාන් විසින්. පිටේ පිට දක්වා දැවටන පන්දුව උඩ පන්දුවක් වශයෙන් ඇදී ගියත් රැක ගැනීමට තරම් පහසු උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි. රැකගත්තා නම් සුපිරි උඩ පන්දුවක්. ඔව් අංගලක පමණ වෙනසක් තිබුණේ මේ මොහොතේදී දුවිඳු පන්දු යවන දුවිඳුට යම්කිසි ආබාධ තත්ත්වයක් ඇති බවයි පේන්නේ. මේ රශ්මිය ගැන අපි කතා කරමින් හිටියා මේ අවු රශ්මිය ගැන. ඉතින් සමහර විට මෙය මාංශ පේශියක් අපි කියනවා ක්‍රෑම්ප් වෙනවා කියලා. යම්කිසි ආබාධයකට ලක් වෙලා ඇති. මේ අවු රශ්මියට ක්‍රීඩා කරද්දී ඔබ ජලය පානය කිරීම ඒ වගේම ලුණු වතුර පානය කිරීම ඉතාම වැදගත්. හතරේ පහර පහක් එකතු වී තිබෙනවා ලකුණු 45 ලබා ගැනීමේදී මේ පන්දුවාර 11 තුළදී ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්.
අසංක මේ අපි ගතොත් ඔබ දක්න ආකාරයෙන් මේ තරඟාවලිය පසුගිය වසරට අදාළව ක්‍රීඩා කෙරෙන්නේ. මේ තරඟාවලියක් අර අපි බලාපොරොත්තු වෙන වයසරු 19 තරඟාවලිය බොහෝ විට ක්‍රීඩා කරන්නේ දෙදින තරඟාවලියක් වශයෙන්. එක් දින තරඟාවලියකට ක්‍රීඩා කරන මේ ලකුණු සටහනේ අතරවාරයේ ගුරුකුල විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවා පූර්ණ කල්හර දැවී ගියා. සෙතුම් කෙන්ලුගේ පන්දුවක් හමුවේ කූජන අතරට පන්දුවක් ලබා දෙමින් පන්දු 11කදී ලකුණු 3යිනේ. නිලුක හේෂාන් නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 28යි පන්දු 39කදී. තත්සර හේෂාන් නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 8යි පන්දු 18කදී. පන්දු වාර 11ක් පන්දුවක් අතර වාරයේ අතිරේක ලකුණු 6ක් සමගින් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 45යි එක් කඩුලයි. අපි කතා කරේ අර දෙදින තරඟාවලියක් වශයෙන් පැවැත්වෙන දෙදින තරඟාවලියක්. හැබැයි ක්‍රීඩකීන්ට තරඟාවලියක් අහිමි කරනවට වඩා මේ තියෙන තත්ත්වයක් සම්පූර්ණ එක් දින තරඟාවලියක් හෝ ක්‍රීඩා කිරීමේ වැදගත්කම අපිට තාමත්ම හොඳින් පෙනෙන්නට තිබුණා පසුගිය නිමා වුණු වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලොකු කුසලන තරඟාවලිය බැලුවාම. ඇත්ත වශයෙන්ම සුනිල්. මොකද මේ ක්‍රීඩකයන්ට සමහරක් විට මේ මෙවැනි තරඟ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන අවස්ථාවත් අඩුයි. අර වගේ දෙදින තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී. අපි කියන්නේ අර ප්‍රැක්ටිස් එකේදී මැච් ප්‍රැක්ටිස් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ තමයි ක්‍රීඩකයෙක්ට තරඟකාරීත්වය සහ තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැනගන්න පුළුවන් සහ උන්ට ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ. ඔව් මොකද ඒ වගේම ප්‍රබල කණ්ඩායමක් රටේ තිබෙන ප්‍රබලතම කණ්ඩායමක උන්ට ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබී මේ වගේ මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණවල මේ ඉතාම හොඳ මට්ටමේ ක්‍රීඩාංගණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණවල ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ට හොඳ අත්දැකීමක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම පිතිකරුවන්ටත් හොඳ අත්දැකීමක් ලබා දෙනවට සැකයක් නැහැ. ඉතින් මෙවැනි තරඟාවලියක් අනිවාර්යෙන්ම පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට වාසිදායකයි. ආසංක මම හිතන්නේ දුවිඳු රණතුංග මෙතන ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවත් කරනවා ඔහුගේ ආබාතත්වයක් සමගින්. එතරම් සුබදායි තත්වයක් නෙමෙයි. මොකද ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පාලනයක් සහිතව පන්දු යවමින් සිටි ක්‍රීඩකයා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම වේගයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු ආබාධයකට ලක්වීම මම හිතන්නේ ලොකු අපි කියනවා එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා ලොකු ජවයක් යොදන්න ඕනේ ඔබේ පන්දු යැවීමේදී ඔබ වේගෙන් පන්දු යවනවා නම්. නමුත් මෙවැනි වයසකදී එහෙම වෙන එක ගැන යම්කිසි කනගාටුවකුත් තිබෙනවා සුනිත්. මොකද මේ මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකාවට එවැනි පන්දු යවන්න නැහැ. සහෝ තාමත් පන්දු වාර 3යි. මෙන්න පළමු පන්දුවම උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ධනජ සඳනිදු කැඳවා තින අද දිනේ ක්‍රීඩකයා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉහළට නැංගූ ක්‍රීඩකයා පන්දුවෙන් ආරම්භ කරනවත් සමගින් පළමු පන්දුවෙම උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. සාර්ථක කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව් අද ධනජගේ දිනය වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. උඩ පන්දුව අතට මහපු උඩ පන්දුවක් තරම අපහසු උඩ පන්දුවක් නොවේ. පපුව මට්ටමින් එන උඩ පන්දුවක් කියන්නේ ඔබ අනිවාර්යෙන්ම රැකගත යුතු උඩ පන්දුවක්. ඉතින් සමහර විට අප දුටුවා ධනජ පිතිකරණයේ දෙද්දිත් දැවියාමට අවස්ථාව කිහිපයක් පසු කළා. ඉන් පස්සේ තමයි ඔහු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළේ. ඉතින් මේකත් පන්දු යැවීමේදී අවස්ථාවන් කිහිපයක් මගහැරලා කඩුළු කිහිපයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. අතරවාරයේ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් නම් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ධනජ සඳලිදු දකුණත් පිටදඟ පන්දුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබ සඳහන් කරදී පසක් කර දුන්නා ධනජ විසින්. මෙන්න ඔහු සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවත් සමගින් දෙවන කඩුල්ල ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අහිමි වෙනවා. තත්සර ඒෂාන් දැවියන්නේ ලකුණු 35ක් මේ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් එකතු කරයින් පසුව. ඔව් කතා කරමින් හිටියේ අද ධනජගේ දිනය වන්නට ඉඩ තිබෙනවායි කියලා. එය අනිවාර්යෙන්ම ඔහු සාර්ථක කළා. පළමු පන්දු වාරයේදීම කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදී ඔහු කඩුල්ල ලබා ගන්නේ. මේ බලන්න පහර ඔහුගේ ඉනිම පුරාම අප දුටුවේ නැහැ. කල්මැනීම සාර්ථක වෙන අවස්ථාවක්. පහසුට පන්දුවක් ලබා දෙමින් දෙවියන්නේ අවසානයේ තත්සර ඒෂාන්. ලකුණුවටයි පන්දු 22කදී 4 පහරක් කූජන දෙවන උඩ පන්දුවත් රැක ගන්නවා. ධනජ සඳලිදුගේ පන්දුවක් හමුවේ. පන්දුර 11යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 45යි කඩලු 2යි. දැන් පන්දුර පහර දීම සඳහා පැමිණෙන්නේ. නායකයා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සිතිජ චමොත්
තරග 3යි ඉනිමු 3යි ලකුණු 115යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 78.3 සහ වැදගත් වන්නේ මේ එක්දින තරග රටාව තුළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 73කට ආසන්නව තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ වේගයක් පාසල් ක්‍රීඩකයෙකුට. ඒ වගේම සාමාන්‍යත් ඉතා හොඳ සාමාන්‍යයක්. ලකුණු 38ක් කියන්නේ සීමිත පන්දු වාර තරගවලදී හොඳ සාමාන්‍යයක්. 12 වන පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 45යි කඩලු 2යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 170ක් අවශ්‍යයි උන්ට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පන්දු වාර 38ක් තුලදී. Chasing the target of 214. Chasing the target of 214. Gurukula 45 for 2. Just lost a wicket. After 12 overs. Captain of Gurukula in the middle with Neluka who's on 28. Current run rate 3.7, required run rate 4.49. Powerfully punched on the back foot. It's possible for a single. Good bit of fielding there by the Mahanama fielder. So Gurukula need 169 runs to win in 226 deliveries. It's nicely swept away to the vacant fine leg region. Brilliant effort there from the slip fielder, running all the way down to the boundary line, putting in the dive and saving a single for his side. Yes, that was Danaja. A very valiant attempt. All for your school, just to save a single. Just at the last moment, dived at the right time, flicked it back, picked it up and threw it. Good cricket. With the bowling wide of the stumps. Good over so far from Kelaniya, the skipper, into his second over. This is bowling from the pavilion end. In his second over. So that's the end of the 13th over, 49 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Game being played at the CCC Grounds. Picture aside. Lush outfield, green outfield. (49 for 2). Mahanama in the morning won the toss, selected to bat, was able to get 214. All out they were 87 for 6.
managed to top order collapse, but bottom order batsman performed. Devindu getting 24 and Dhananjay Drivira 61. Anuka Vijayawardene 22, Devindu Ranatunga 19. Dhananjay coming in from the scoreboard end. Oh, that's a very straightforward chance, straight into the first slip. That shouldn't have been missed. This is the second time that the slips have let down the bowler. Very poor fielding. So 2 catches dropped by the slip fielder. Second one pretty straightforward, but just couldn't react on time, and rightfully being taken off the slip cordon and changed with a new fielder. As it's always said, catches win matches, so these can be very costly. And at this stage, if Mahanama was able to capture another wicket, pressure would be on Gurukula once again. Poor piece of fielding there. Short delivery, pulled on the square leg boundary, and that goes for the boundary. Dhananjay will be fuming at the moment. Dropped the catch 2 deliveries ago, and Neluka pounces on a loose delivery, gets a boundary away. Much needed one for Gurukula College. Tried to bowl it a little faster, quicker. It was short, and Neluka pounced on it. He moves up to 33. He's batting very sensibly. Placed it well. Once again, this time it is covered, only a single for Gurukula College, and Neluka Heshan. It's the end of the over as well. It's 55 for 2. Chasing a target of 214, 55 for 2 after 14 overs. Neluka Heshan batting very sensibly. He's on 34, he's faced 48 deliveries. He's been quick to pounce on anything loose. Gave a chance in the previous over, straightforward chance, missed at first slip. That may be a costly miss. Soon after that he got a boundary. This is the batting card of Gurukula College. Purna Kalhara was the first of all for 3 runs. Neluka Heshan unbeaten on 34. Second wicket was Tatsara Heshan for 8, and unbeaten with Heshan is Sithija Samod, unbeaten on 4. 14 overs, 55 for 2. Gurukula College chasing 215 to victory in this game against Mahanama College. Captain Sithija Samod in the middle, just came in. He'll have to play a captain's role at this moment. Taking a look at the drop catches so far in this innings, there's a tough chance. This is the first drop from the same slip fielder who dropped this one too. Mainly we would call 2 drop catches. The first one was a really tough one, but the other 2 should have been taken. 1 for 17 for Kenula and 1 for 6 for Dhananjay. Those are the 2 wicket takers. Kujana was expensive. Duvidu and Devindu have been bowling well so far.
Fall of wicket was 1 for 10 and 2 for 35. 45, a 35 run partnership. First wicket to fall was Purna, and then soft dismissal there for Ishan Tatsar. A lot of construction work going on at the CCC Ground, the pavilion area. See a modernized pavilion. So match summary so far: Mahanama winning the toss, electing to bat in 48.3 overs, 214. Dhananjay got 61, Devindu 24, Angela 22, 23, Hanako Vijayawardene 22. And bowling, UNH Madhushan 3 for 56, Janit Shayan 3 for 55, Purna Kallara 2 for 26, Abhishek Jayawardene 1 for 17. This is the Sri Lanka Cricket Under 19 Division 1 tournament. It is the 15th over. 55 for 2. The runs have dried out a bit in this Gurukula innings. They need to maintain 4 runs per over to be on par with the set target. Good communication there to get that single. Mahanama infielders are not on their toes at the moment. We saw how these Gurukul players just nuts the ball inside the ring and get those easy singles. That's not how you build pressure on batsmen. You have to make sure they don't get those singles away. Top edge, is it? Umpire says no. Big celebrations from Mahanama side, but up to no use. The umpire was not moved. Was it off the pad? No bat involved. That's what the umpire thought. So Gurukula, it's important to rotate the strike, pick the singles up, keep the scoreboard ticking. 4 runs per over has to be maintained. So this over so far, 4 dot deliveries. That puts the pressure on the batting side. Good bowling. End of the 15th, it's 56 for 2. So 15 overs complete at 56 for 2. This is a close call once again from the front on angle. Looks like the arm, but very tough to say from this. Probably the bat came in a little late, got it on the pad first and the arm, and then went off. It's a good delivery, Dhananjay. So that's a good line, that's what should be maintained. There's a 4 fielders on the off. That's pressure again on Gurukula once again. Mahanama maintaining that good line and length. So current run rate 3.65 has come down. Required run rate has gone to 4.59, almost 5.
these two batsmen have to be mindful of that rotating the strike, picking that single up. Niluka is on 35, so he's faced 54 deliveries. He should see the ball very well right now. It's nicely pulled away to the mid-wicket region. So 3 dot deliveries and a single. Niluka Heshan looking really comfortable at the moment, judging the length very easily, very quickly against spinners, rocking back and exploiting the leg side, getting those singles away. Earlier we saw he got a boundary as well. So that's a danger man for Mahanama College, and it's a key man for Gurukula College if they are to get closer to this target. So Captain Chamod in the middle, very watchful. 4 runs for his first 8 deliveries. He too has to be mindful of that single. That's left alone. And given a wide, yes. Was it too harsh? We'll have to wait and see. End of the 16th, it's 58 for 2. It's very hot and humid here at the CCC Ground. Umpires must be finding it difficult in the middle, even the players, but of course they are youngsters. That's a good line he's maintaining just outside the off stump with the packed offside field. Run rate getting close to 5 required run rate. Good delivery, wearing his deliveries with his arm, keeping the batsman on check. Delivery kept slightly low. So it's 157 runs to win in 201 deliveries. Target doesn't look impossible, but they have to rotate the strike, pick those singles up. Singles are key in this run chase for sure. The boundaries are hard to come by. This experienced bowling attack of Mahanama College, who have been in form throughout the season. As we speak, Devindu Kelaniya bowling 5 dot balls on the trot. Singles are key for Lumbini Gurukula College rather, but that will be a made from Devindu. Good bowling, 17 gone, it's 58 for 2. Previous over, Mahanama bowling very well. Got a maiden over, so it's putting pressure on the Gurukula batsman. 58 for 2 after 17 overs. Still quite gettable, but they have to be mindful of the wicket slowing down, and important to pick those singles up. Run rate has gone up to 4.75.
Nicely put away to the mid-wicket region. Neluka is the man. He's faced 62 deliveries. Missed opportunity there. It was a full toss. He opted for the sweep shot, but maybe could have taken it on the full. And as we speak, that's a good paddle sweep there. 2 runs for Sithija. A bit of risk involved. It was straight at the stumps. If he missed that, it would have been curtains. But those are the sort of risk you would have to take when you concede too many dot deliveries and the run rate keeps creeping up. So you have to make sure that you get those singles, easy singles, risk-free cricket. That's what they have to do if they want to get close to this target. So it's a 17-run partnership, but they've taken 34 deliveries. Mahanama have kept that pressure on the 2 batsmen. Chamod, the captain, he's faced 12 deliveries for his 7 runs. Still no attempt to push the single, to pick up the single. Very watchful. That's powerfully hit towards mid-on, and that, yes, goes over the boundary for 4 runs. So 4 valuable runs. Picked on it, over-pitched, drove it powerfully. So that's the 7th boundary for Gurukula. Mid-on was brought in, intentionally hit. Moves up to 11. So good over so far. Another single to end it. Good over indeed for Gurukula College. Much needed one. It's 67 for 2 after 18 overs. ලකුණු 67යි කඩු 2යි මහානාම විද්‍යාලය ගුරුකුල විද්‍යාලය කණ්ඩායම මහානාම විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 214ට පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ඉලක්කය ලකුණු 215ක් නායකයා සිතිජ සමගින් ආරම්භක පිටිකරුවා නෙළුක පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින නෙළුක නොදෙවි ලකුණු 37යි සිතිජ ලකුණු 12යි පන්දු 14කදී තවත් ලකුණු 148ක් තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය තිබෙන පන්දු වර 32ක් එනම් පන්දු 192ක් තුල තරුක අයබෝන් සුනේ හොඳ තරගයක් අපිට දිනේ පුරාට දකින්නට ලැබුණා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී යන්නට තිබූ මහානාම ඉනිම නායකයා සහ නැත්නම් කඩලු 6ක් දැවී යාමෙන් පසුව ගොඩගත්තා මහානාමේ පිටිකරුවන් ඇත්තම ගුරුකුල කණ්ඩායමේ මේ අතරවාරයේ නවක පන්දු යන ඉනුක කරන්නාගොඩ තරග 3යි කඩලු 4යි කැඳවා තිබෙන පන්දුවම සඳහා ගුරුකුලේ කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම විශාල හේතුවක් වුණා මහානාම කණ්ඩායමේ ලකුණු 200කට යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ඒ අතරවාරයේ නායකයාගේ පිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉනුකය වූ පළමු පන්දුවටම ලකුණු 68යි කඩලු 2යි. යකින් ගුරුකුලේ කණ්ඩායමේ නෙළුක ලකුණු 37ක් ලබාගෙන ස්ථාවරිනමක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා. පෙර කඩලේ සම්බන්ධතාවයත් ලකුණු 35කට ගොඩ නැගුවා ඒෂාන් සමගින් නෙළුක දැන් නෙළුක නායකයා සමගින් එකතුව තුන්වන කඩල සඳහා මේ වන විට ලකුණු 23ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා තිබෙනවා පන්දු 38කදී නෙළුක තමන්ගේ ආරම්භක පිටිකරුවාගේ කාර්යභාරය මෙනවින් ඉටු කරමින් සිටින පිටිකරුවේ ඔව් සෑම වෙලාවකම ආරක්ෂාකාරී පාරවල් වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරලා තමයි පහර දෙන්නේ බොහෝ විට නෙළුක පන්දුවට පහර දීමේදී මාදුටු දෙයක් තමයි පිත්තේ මුහුණත ඉතාමත්ම හොඳින් භාවිතා කරන පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඔහු පිත්තේ මුහුණතේ හිට මෙහෙට හරවමින් තමයි පන්දුව ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. නෙළුක විශාල පහර වලට නොගිහින් ඉක්මන් ලකුණු හොයනවා.
ආරක්ෂාකාරයෝ පන්දුව පිළිගන්නවා. නෙළුක දැන් පන්දු 65කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ මේ පන්දුවත් සමගින්. පන්දු 65කදී තමයි ලකුණු 37 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉනුක කරන්නාගොඩ ඔහුගේ ආරම්භක පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සාර්ථකයි මේ වෙනතෙක්. හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා නෙළුක. ඒ 69 වන ලකුණ එකතු වන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ සිතිජ විසි. net සමගින් 19 වන පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 69යි කඩලු 2යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Foxy Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලකුණු 69 කඩලු 2යි 20 වන පන්දු වාරය ආරම්භ වන්නේ. ධනජේඳුවර කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා. අද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ධනජේඳුවර අද දිනේ පිත්තෙන් Tamanගේ දස්කම් දැක්වුවා අර්ධ ශතකලාභී පිටිකරුවේ බවට පත් වුණා ඔහු. ඒ වගේම පන්දු යැවීමෙන් පවා ඔහු යව පළමු පන්දු වාරයෙන්ම කඩුලක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. පළමු පන්දුවෙන්ම උඩ පන්දුවකුත් ලබා දුන්නේ ගිලිහි ගියා. නමුත් ඉන්පසු ඒ පන්දු වාරය තුලදී කඩුලක් දවා ගන්නට ඔහු සමත් වුණා. මහානාම කණ්ඩායමේ ගැලුම් කරය ධනජ වේල ඉවරයි. පිටෙන් ලකුණු 50ක් රැස් කරවති. පන්දුව නෙදැල්ලේ යවනවා. තවත් ලකුණු 146ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණයට. පන්දු 183ක් ඕන් සතු විතර තිබෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කඩලු 8ක් අතතිව. හොඳ පන්දුවක්. වේගවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා නෙළුක. ඒත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70යි. නෙළුකට ලකුණු 39යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.5යි 6යි මේ වන විට. නැවත ලකුණක් ලබා ගැනීම අවසරයක් නැහැ. එවර සිටිජ උත්සාහ කරන්නේ වේගවත් පහරකට. නමුත් තරමක් පහර සාර්ථක නැහැ. ලකුණු 2කට අවස්ථාව තිබුණා. ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න අතර වාරයේ. නිමාව දක්වනවා 20 වෙනි පන්දු වාරයේ ලකුණු 71යි කඩලු 2යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 20ක් අවසානයේ. ලකුණු 71යි කඩලු 2යි. මම හිතන්නේ මේ එක්දින තරඟ රටාව තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහෝ විට කඩලු අතර දුවමින් ලකුණු එක්කස්. මොකද නැත්නම් අපි කියනවා නිලකුණු පන්දු බොහොමයක් යෑම උන්ගේ ඉලක්කය හඹා යාමට ප්‍රශ්නයක් වන්නට පුළුවන්. නැත්නම් මේ එක්දින තරඟයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පන්දුවක ලකුණක් අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රයික් රොටේට් කරන්න ඕනේ. ඒත් අපි දකින්නේ නැහැ ගොඩක් පාසල් ක්‍රීඩකයන් මේක වෙනවද? අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩනගා ගැනීමක් බවට පත් වෙනා මේ ආකාරයේ නිලකුණු පන්දු ක්‍රීඩා කිරීම.
අපි දන්නවා මේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පවා මේ දිනවලදී අපිට බහුල වශයෙන් අර දත්ත විශ්ලේෂක බොහෝ විට කතා කරන්නේ මේ පිළිබඳව. වැඩි වශයෙන් නිලකුණු පන්දු වලට ක්‍රීඩා කිරීම. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම නිලකුණු පන්දුවක් කියන්නේ පන්දු යවන්න තවත් මානසිකව ශක්තිමත් වෙනවා. එවර දුරල පන්දු රැකීමක්. අවසරයෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා නායකයා සිතිජ චමෝත්. ලකුණු 15යි පන්දු 21කදී. අද මේ ක්‍රීඩා කරන නෙළුක පන්දු 70ක දී ලකුණු 39ක් ලබාගෙන සිටිනවා. තවත් පන්දු 177ක් තුන ලකුණු 143ක් ලබාගත යුතුයි ගුරුකුලේ කණ්ඩායම. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ඉනුක තමන්ගේ පන්දු සියල්ලම නිවැරදි ස්ථානයේ පසිත කරනවා. කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පිටුපාරට පහරකට යන්න. අනේ නෙළුකට එවර පන්දුවේ පිළීම හරියට තේරුම් ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නෙළුක දැන් ලකුණු 39 අර්ධ ශතකයේ තවත් ලකුණු 11ක් පසුපසින් පන්දු 72කදී. නමුත් ඔහු ලකුණු 39 ලබා ගැනීමට වැය කර තිබෙන පන්දු සංඛ්‍යාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා මේ පන්දුවේදී. පන්දු 21ක් අවසානයේ ලකුණු 72යි කඩලු 2යි. පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය හොඳ පන්දුවක්. නෙළුක බේරුණා. ලකුණු 72යි කඩලු 2යි CCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීව ගෙනෙන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ටිය A කොටසේ ඉසෙට් කණ්ඩේ තම තරගකාරී තරගයක් මහානාම විද්‍යාලය කණ්ඩායම සහ ගුරුකුල විද්‍යාලය කණ්ඩායම දෙකම මේ තරගාවලිය තුල තමන්ගේ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට ක්‍රීඩා කරන තරගයක්. මෙන්න ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6යි තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගත්තා නායකයා සිතිජ. අවසරයෙන් පන්දුව ලොංගොන් කලාපයෙන් ලකුණු 6 සීමාව පසුකට යවුවා. ලකුණු 21යි ඔහු දැන් පන්දු 22කදී ගුරුකුල විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලබාගත් පළමු 6 පහර. බොහෝ වෙලාවකට පස්සේ අපි දැක්කේ ආක්‍රමණශීලී පහලක් එල්ල කරනවා ගුරුකුල ක්‍රීඩකයන්. ධනජය තමත් හොඳින් අද තරගයේ තමන්ගේ වගකීම ඉටු කරන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වේ තිබෙන්නේ. නෙළුක ආරම්භක පිටිකරුවා තවමත් ඉවසිලිමත්ව ක්‍රීඩා ක්‍රමයෙන් සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල කෙලින් විකට් පන්දු යවුවා. ධනජ ඉතාමත් හොඳින්ම පන්දු යවන ආකාරයක් අපිට දිස් වෙනවා. කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවාට පහරකට යාමට. එන කෙටි පන්දුවක් ලැබුණා. පහර මිඩුගට් කලාප ස්ක්වැලික් කලාපෙන් ස්ථානගත කරන්නට උත්සාහ කරා. වේගෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා නෙළුක සමගින් සිටිජ. දැන් ඔහු 30න් 40ට. නෙළුක ලකුණු 41යි පන්දු 75 තුල.
මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81යි. තවත් ලකුණු 134ක් ජයග්‍රහී ඉලක්කය වටපත් වී තිබෙනා ගුරුකුල විද්‍යාලය කණ්ඩායමට පන්දු 170ක කෙමෙන් අර ලකුණු සංඛ්‍යාවට පන්දු සංඛ්‍යාව ලං වෙමින් තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්. නැවතත් පන්දුව නිදැල්ලේ යවනවා. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. මේ පන්දුවරේ තුල සාර්ථක පන්දුවරයක් ගුරුකුල විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ලකුණු 9ක් එකතු කරගෙන තිබෙනවා. ඒවර පිටේ පිටතක්‍රේ වදින පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ හිස්සට ඉහළින් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4 සීමාව පසු කර යනවා. සාර්ථක පන්දුවරයක් නිමාව දක්ින්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ලකුණු 13ක් පන්දුවරේ තුලදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 85යි කඩලු 2යි පන්දුවර 22ක් අවසානයේ. පෙර පන්දුවේ පුනරූපණේ තමත් හොඳින් ඔහු පහර එල්ල කරා. නමුත් පිටත අග්‍රේ වැඩි තමයි පන්දුව 4 සීමාව කරා දියන්නේ. නැවතත් ඉනුක සූදානම් මේ පන්දුවාරය යැවීමට. ඉනුක පන්දුවාර දෙකක් යවා ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. තමයි හොඳින් පන්දු පාලනයකින් තුරු යවන ආකාරයක් පේනවා. පන්දුව ස්ථානගත කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වෙන විට 4 පහර 8ක් සහ 1-6 පහරක් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ඉනිම තුල ගැප් තිබෙනවා. ලකුණු 85 ලබා ගැනීමේදී නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. අලංකාර ස්විප් කිරීමක් පන්දු වැදී යනවා ෆයිනල් එක කලාපයට එක් ලකුණයි. දැන් මේ තුන්වන කඩුවේ සම්බන්ධතාවය තමත් වැදගත්. ලකුණු 41යි පන්දු 64කදී නෙළුක විසලුවන් තිරම ක්‍රීඩා කරද්දී සිටුද වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. නෙළුක වටා ඉනිම ගොඩනගන ආකාරයත් තමයි පෙන්වු දෙන්නේ. සහ තාරුක අපිට දකින්න දෙන හොඳම කාරණා තමයි ඔවුන්ගේ පළමු කඩුව ලකුණු 10 දී බිඳ වැටුණත් ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව ලකුණු 35ක සම්බන්ධතාවය දෙවන කඩුවලට ගොඩනගනවා. තත්සරේෂන් සමගින් නෙළුක ඉන්පසුව ලකුණු 45 දී දෙවන කඩුව බිඳ වැටෙනවා. දැන් ලකුණු 41ක් තුන්වන කඩුවලට ගොඩනගනවා. සිටිජ නායකයා සමගින් නෙළුක ආරම්භක පිටිකරුවා මේ සියලුම පිටිකරුවනුත් එක්ක සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනගමින් මේ වෙනට සාර්ථක නිමක් ගොඩනගා තිබෙනවා. ෆෝකස් පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණයි. මුල් සංඛ්‍යාව ලකුණු 80ක් දක්වා ඉරයද්දී නෙළුක ලකුණු 46යි. ඔහු දැන් අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානේ සිටින්නේ. දැන් කඩුල ආරක්ෂා කරගනිමින් මේ පාසල් ක්‍රීඩකෙක්ට අර්ධ ශතකයේ වටිනාකම තමත් වැඩි. පන්දුවාරේ නිමයි පන්දුවාර 23ක් අවසන්. ලකුණු 87යි කඩලු 2යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 23ක් අවසානයේ ලකුණු 87යි කඩලු 2යි. තවත් ලකුණු 128ක් අවශ්‍යයි පන්දු 162ක් තුල. පන්දියයි මේ වෙනසක් සිදු කරනවා. දුමින්ද සූදානම් පන්දුවාරය යැවීමට.
දුවිදු ඔහු පෙර පන්දුවාරය යොමු කරමින් සිටියේදී පන්දුවාරයේ පළමු ඒ කියන්නේ සිවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව යොමු කරන අවස්ථාවේදී මෙයා ආබාධයකට ලක් වුණා. ඉන්පසු ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණා. දැන් නැවත පැමිණ පන්දු යොමු සඳහා උත්සුකව සිටින්නේ. මේ අධික හිරු රශ්මිය නිසා වේග පන්දුවක් නම් ආබාධයට පන්දුවාර 3 එක් පන්දුවක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 9යි 2.8යි 4යි ලකුණු ලබා දීමේ වේගය. ඊටමත් වැදගත් සහ ඊටමත් හොඳින් වේගය පවත්වා ගැනීම පන්දු යවුවා. විශේෂයෙන්ම මහානාම කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන වේග පන්දු යන දුමිදු. ඒ යුතුයි. ඔවුන් පන්දුව ආරම්භ කරේ සෙතුම් කෙනුලකින්. ඉන්පසු සිටියා කූජනට පස්සේ දුමිදු මේ තිදෙනාම පළමු පන්දුවර 10 තුල පන්දුවේ ඉන්නට උනා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. දැන් නෙළුකොටි තමත් හොඳින් පන්දුව දිස් වෙනවා. ඔහු පන්දු 80ක් පුරාවට පන්දුවට පහර දී තිබෙන්නේ මේ රතු පැති පන්දුවේ. අනිවාර්යෙන්ම මන්දගාමී ඉනුවක් වුණත් නෙල්ලුගේ ඉනික ගුරුකුලේ කණ්ඩායමේ විශාල ශක්තියක්. විශේෂයෙන්ම මේ නැංගුරුමක් වෙන ඉනිමක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද ඔහු වටා මුළු කණ්ඩායමේ මේ ඉනිම ගොඩනැගෙමින් තිබෙන්නේ. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. අනෙත් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු එකතු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. වයිට් පන්දුවක්. එය පිටගත්තොත් පායිනෙන් ඉවතත් යනවා නැත්නම් නෙළුකගේ හිසට ඉහළනුත් යනවා. දැන් මහානාම කණ්ඩායමට නෙළුක විශාල තර්ජනයක් කියලා තියෙනවා. මේ කඩුලේ සම්බන්ධතාවයේ තරමක් මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනය ගොඩනගමින් සිටින. ඒ ලකුණු 43ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 68කදී නායකයා සිටිජ සමගින් නෙළුක මේ පීඩනය තමයි දුවිදු රණතුංග මේ මුදා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ. නැවත දුවිදු සූදානම්. ඉල්ලීමක් කරනවා විනිශ්චයකරුවෙන් මෙඩයි. දුටුවක් කරේ නෙළුකගේ නිකන් ඉන කොටසට වෙන්න තමයි පන්දුව වදින්නේ. හැබැයි ඔහු කොට ක්‍රීඩකෙක්. ඒ පන්දුව වදින ස්ථානය සමග අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ලට ඉහළින් යන පන්දුවක් විය යුතුයි. මේ තමයි සිදුවෙත්තේ නායකයා එක්ෂණයෙන් පැමිණ නෙළුක සමගින් කතා බහ කරන විට ඔහුට පීඩනයක් ගොඩනැගී තිබුණා නම් මම හිතන්නේ නායකයාගේ ඒ කතා බහනේ ගිලී යන්නටත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල අපි දකින්න මහත්මා ගති ගුණ තමන්ගේ. ඔව්. ඇත්තම සිටිට කඩුල්ලට පැමිණීමෙන් පස්සේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් තරමක ඉහළ ගියා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. එවර පන්දුව සිටිජගේ පිටේ වැදී නැවතුනේ. ලකුණු 88යි කඩු 2යි මේ පන්දුවාරය තුල තවමත් අතිරේක ලකුණකින් එකතු වූ ලකුණු පමණයි. දුවිදු රණතුංග මේ වෙන විට ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු සිටිනවා. පන්දුවාර 3යි පන්දු 4ක් අවසන්. ලකුණු 10යි ඔහු කිසිදු කඩුල්ලක් නැහැ. කෙටි පන්දුව දුටු විගස ක්‍රියාත්මක වුණා නෙළුකගේ පිට. පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ස්ක්වයර් කලාපිටක් ලකුණයි. ඒ සමග නෙළුකගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 47 දක්වා හිල යනවා. පන්දු 83ක් තුල ගොඩනැගී විසිලිවන්ත ඉනිමක්. තම අර්ධ සතකයේ පෙන්නමානේ දැන් සිටින්නේ. මෙවැනි මොහොතක සිටිජගේ සහාය අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා නෙළුකට. මේ පීඩනයකින් තොරව ලකුණු ලබා ගැනීම. තවත් වයිට් පන්දුවක්. මේ ඉනිම තුල යොමු කරන 8 වෙනි වයිට් පන්දුව. අතිරේක ලකුණු 9ක් සම්පූර්ණයෙන්ම මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබා දී තිබෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඉන් පන්දුව ලකුණු 8ක් වයිට් පන්දු වලින් එක් නිපන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ තමයි අතිරේක ලකුණු 9 එකතු කරන ආකාරය. ලකුණු 90යි කඩලු 2යි.
තවත් එක් ලකුණකට පැතිමාරු කරගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 91යි. සිතජගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 24යි පන්දු 28ක් තුල. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට දෙවිදු සූදානම්. තවත් ලකුණු 124ක් තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. උන් කෙමෙන් ඉනිම ගොඩනගමින් සිටින්නේ. ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව පිළිගන්නවා නෙළුක විසින්. පන්දුවාර 24ක් අවසන්. ලකුණු 91යි කඩලු 2යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 124ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණයට. පන්දු 156ක් ඉතිරි. So it's almost the halfway mark in Gurukula College chase, and we certainly are in for a good game of cricket here. Just the 2 wickets lost by the visitors, scoring 91 runs of 24 overs. This is good cricket from Neluka and the skipper Sitija. So the last wicket fell at 45. Now it's 91 for 2. So these two have put on a partnership of 45 runs. Batting sensibly. So earlier on, the Situa Chamod, the captain, stepping out and hitting a glorious 6. He's been slow to start, but now he's opened up. He's on 24 of 30 deliveries. And you look at Ishan just getting close to his half century. Nicely put away once again. Powerfully hit. He did not get the timing right on it, but he's adding that much needed impetus for this Gurukula College lineup. And Neluka is playing the controlling innings. 6 fours and a strike rate of 55.95. Has been a little slow, but he has concentrated and batted, stayed there in the middle. That's the most important thing. And picked up on the loose deliveries. It's a good call. Well responded by Chamod. A good early call there, and this is what they should be doing, taking those singles. The required run rate 4.82. They'll have to improve their current run rate. Still very much gettable. Actually, the pressure has slowly crept towards the Mahanama camp. I think it's shifted. The momentum is right with Gurukula College. So if they can continue doing what they have been doing right from the start of this innings, I think they are in a good contest. So this partnership now 48 runs. End of the over, 25 overs completed, 93 for 2.
Neluka on 48. Captain Shamod is on 25. Partnership is nearing 50 runs. 25 overs completed. Gurukula chasing a target of 214 to win. And 93 for 2. So exactly halfway mark through now. These two batsmen have been batting very sensibly. Picking up the singles. Shamod, the captain, picked up a 6. First 6 in that innings for Gurukula. Anuk, the new bowler. Left arm over the wicket coming in from the scoreboard end. Left arm Chinaman. 3 matches. He's taken 2 wickets for 9 runs. The best performance. At the top of his mark, making a few field adjustments. Once again, back to offside field. First delivery shot nicely put away to the mid-wicket boundary. Well, this is the kind of change that I've been talking about from Mahanama College, bringing in the Chinaman bowler. Because they're going to mix it up right from this point. Because if they let these two settle in, they're in for trouble. Neluka has been very powerful on that back foot, pulling to the mid-wicket square leg region. Been quick to pounce on it, as we saw just now. It's a very wide delivery, poor delivery. Swanuk still not got his rhythm right. First delivery short, next one outside the off stump. Partnership now 50 runs. Nicely paddled away to the fine leg boundary. Yeah, but that should have been put away. Pre-planned shot, he was ready for that. Hence he just followed through with the shot, but that was a juicy full toss which should have been put away. Here we go, Neluka on 49. Yes, that's cut away. That's his half century. Well deserved 50 runs for Neluka Ishan. A well made one. A well made half century for the right hander. It's about building it right from here again. So he should take his guard, take it from here on, take it up, take the challenge and bat through. Chamod on the other hand, captain, is on 26. The run rate required is 4.82. That was also wide, but cut away to the sweeper cover region. Sun streaming down, very hot, humid. Umpires will be having a tough job in the middle. This has been a good partnership from CCC and Neluka. 53 runs of 83 deliveries. A sensible knock from both these Gurukula batters. Seems like Mahanama is making their job easy at the centre. Plenty of singles on offer. His pressure has not been enough from Mahanama. Gurukula capitalizing on that, picking those easy singles, and whenever loose, punching it to the boundary. Tries to sweep it premeditated. Shouldn't happen always. That's the end of the over. 26 overs completed, 99 for 2. That's the Neluka in full flow.
We saw some glorious shots stepping out. He was very forceful. And that back foot pull, which he has got it very effectively. That was fine placement. That was a bit lucky. Nevertheless, a very important innings from Neruko Eshan. He set the base right. Right now, it's his duty to carry the team through towards the victory. And even if he fails, I think the rest should be able to take it from here, because he's done a tremendous job at the start. That's the line that should be maintained, a packed offside field. Captain Shamud, powerful hitter of the ball. He's slowly but surely picking up those singles. Gurukula need 115 runs to win in 142 deliveries. Very much gettable. But it has to be sensible batting there in the middle. That was a good call, well responded by Chamod. This is what should happen. Good cricket. Well, that's the breakthrough. That is the breakthrough they were waiting for. Skipper, he was doing a little bit too much right from the previous over, walking across the crease, and finally gets a top edge. Yes, the premeditated shot which he was trying to often paid the price. Batting sensibly, basically gave away his wicket. 1-4 and 1-6 strike rate of 71.79, 28 runs in 39 deliveries. Sikuja Chamod, the skipper, walks back to the pavilion. 102 for 3. So that's the wicket Mahanama College was wanting, that breakthrough. It's a fine partnership between these two, Neluka and Chamod. And Chamod, the premeditated sweep, lost it out. So that brings Abhishek to the crease. Abhishek Jayawardena. 3 matches. He's got nothing much to talk about his numbers so far in the tournament, but seems like a capable bat. He looks like he can smack a punch. It's important to get past that high score of 30 runs that he has got. So Chamod 28, out for 28, 39 deliveries. 39 deliveries. Inuka was the one who captured the wicket, catch taken by the wicket keeper Angela. So that kept low. There's hardly any spin that they are imparting. The Mahanama College bowlers just trying to bowl it flat. That was the last wicket of Chamud. Trying to sweep, just doesn't get hold of it. So 27 overs completed, 102 for 3.
Bit of cloud cover, but still very hot, humid here at the CCC grounds. Gurukula 102 for 3 after 27 overs. Well, the left arm wrist spinner will continue. Change of ends for the wrist spinner. So now the responsibility is on Niluka, who's on 52. Batted very sensibly. Has taken each ball on its merit. That is the important thing. Well swept it. He'll have to settle for a single. But it was a tough delivery to sweep. So required run rate nearing 5. Current run rate 3.79. Eight boundaries and 1-6 so far in the Gurukula innings. Yes, Anukuransil. Abhishek still not very confident, just new to the crease. Have to be watchful, but on the other hand not get bogged down, but to pick up that singles, rotate the strike. Well bowled. Straighten with the arm. Completely fucks the batter. Oh, look at that. It fooled everyone there. Good piece of wicket keeping. Well, it has been the problem. Full toss to follow it up with. Easy single for Abhishek Jawad. Abhishek didn't pick that up a little early. He's meant to be hit, but hit straight to mid-on. This picks up a single. Should have left it, would have gone for a wide. Kept very low that time. Full toss once again. This time into the gap. Valiant effort in the deep does not stop the ball crossing the ropes. Fine placement by Niluka. So 28 overs completed. Gurukula 108 for 3. So Niluka has moved up to 57 with that boundary of 92 deliveries. He's playing a gem for knock here for his alma mater. He'll have to bat through because Chamod, the skipper, basically gave away his wicket. Partnership of over 50 runs between both of them. So 250 runs partnership has kept Gurukula College in contention in this game so far. Now it's about building it right from here. Well bowled, much likely from Inuka. Into sixth over, the left arm spinner. It's picked up 1 wicket, just given away 9 runs. Well bowled, almost got him there. Abhishek will have to be careful because it's keeping very low. He's tall, big-made youngster. Yeah, definitely going to that back foot won't help him. Not in wickets as such. Abhishek has just scored 1 run of 7 deliveries.
4 runs, whatever form, it's 4 runs. Yeah, 4 more to the tally. It doesn't matter how they keep coming, as far as they are coming. 9th boundary in the innings. Went through the wicket-keeper's legs. He was up a little touch too early and paying the price for it. Abhishek taking strike to Inuka. Inuka in his 6th over is just given away only 9 runs, bowled extremely well, picked up a wicket. Runs away from us from the pavilion end, upishly hit, and a good catch taken at cover point. It's brilliant effort, brilliant catch there. Kept really low, and great work from Kavindra Mohammed at back for point. Yes, Abhishek didn't look confident at all. So 112 for 4, that shot once again. Tries to cut it upishly. A good piece of fielding there. Abhishek Jayawardene walks back, just 1 run of 9 deliveries. 112 for 4. 29th over in progress. So 2 quick wickets. Mahanama College has fought back, come back into the game. Still not over. Dendura, the new batsman, in. It's a matter of batting around Neluka because he's in form. Just to stay there, pick up the single, give him the strike. Yeah, all of a sudden, the pendulum has swung the other way around. A brilliant take. This is the reason that the new man is at the center. Kept low, never easy. A good comeback into the game from Mahanama College bowlers. Fielding really did help. So Dendura's statistics, only 27 runs, nothing very much in 3 games. So here's an opportunity, 16-year-old. Just concentrate, bat, rotate the strike, give the strike to Neluka. Abhishek Jayawardene was the last to go, just got 1 run. Dendura picks up a single in his first delivery itself, that's good, giving Neluka the strike. That's there of 29 overs. 113 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Mahanama College has come back into the game. Quick wickets.
pressure on Gurukula, but still very much gettable for Gurukula. But they have to concentrate and bat. 29 overs, 113 for 4. The informed batsman Niluka is on 57. A much experienced Kelaniya, skipper of Mahanama College, been playing in this league for a while now. Good piece of fielding, the wicketkeeper running back. Good reflexes, keeping it behind and chasing it and getting the ball back to the wickets itself. Running into the back foot and tickling it around his hips, but I'll tell you, it's dangerous. This is flirting with danger, that back foot movement is. Yes, the ball is keeping low most of the time, so if you're on the back foot, you'll have to be very, very mindful of that. You'll have to come down fast, reflexes have to be fast. Then you're a good presence of mind, picking the single, giving it to Niluka to take strike. He's playing his role right. He just has to bat the 50 overs and they'll definitely get to the mark eventually. So he's doing it right. It's only point is that he should not throw his wicket away right now. Now he should stay and finish this game. He's getting that 4 to 5 runs in the form of singles. That is what should be the target of Gurukula. Whereas Mahanama on the other hand will be keen to pick up another wicket, put the pressure once again onto the batting side. 100 runs needed in 122 deliveries. Oh, that's a lovely delivery. That was a good one. There was some grip and turn for a left arm spinner. So 30 overs completed, Gurukula 115 for 4. ලකුණු 115යි කඩලු 4යි ගුරුකුල විද්‍යාලය සෑහෙන හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. නමුත් කඩලු කිහිපයක් දැවී ගියා. ඒ කඩලුත් නොදැවුණා නම් ඔවුන්ට සෑහෙන අවස්ථාවක් තිබුණා මේ තරගයේ ඉදිරිය ලබා ගන්නට. කෙසේ නමුත් තවමත් තරගය අවසන් නැහැ. විවෘතව බැලුවොත් තවමත් තරගය දෙපසටම ජයග්‍රහණය සඳහා විවෘතයි. හොසංක පන්දු අර 30යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ලකුණු 115යි කඩලු 4යි. තරගය තවමත් කණ්ඩායම් දෙකටම තාමත් විවෘතව පවතින තරගයක් බවට තමයි මේ වෙනකොට තිබෙන විශේෂයෙන් උපනායක නෙලුක තාමත් හොඳින් අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන දැන් කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී තිබෙනවා. පන්දු අර 19ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ වගේම ලකුණු 100ක් පමණ අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. උන්ට අනිවාර්යෙන්ම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කඩලුත් රැකගෙන ලකුණුත් වාර්තා කළ යුතුයි. නෙලුකගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් සචින්. නමුත් වේගය තව ටිකක් අවශ්‍යයි. මට හිතෙනවා ඔහුට එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබුණා නම් තවත් තරගය විවෘත වන්නට තිබුණා. මොකද ඔවුන්ගේ නායකයා සිතිජටත් යම්කිසි පහසුවක් වන්න ඉඩ තිබුණා. ඕසංක වේගය ගැන කතා කරනකොට ගුරුකුල විද්‍යාලයට පන්දු 116කදී ලකුණු 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. දැන් මේ පරතරය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙමින් යන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ
ලබාගත යුතු ලකුණු ප්‍රමාණයේ වේගය තව තවත් වැඩි කරන්න ඕනි. දැන් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පවත්වාගෙන යන්නේ 3.75ක වගේ ලකුණු ලබාගෙන වේගයක්. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා රඳවා ගත යුතු වේගය 5.17ක වගේ අගයක් තමයි දැන් තිබෙන්නේ. මේ වෙනකොට අද ක්‍රියාත්මක වන තරඟ 8න් තරඟ දෙකක් ජයග්‍රහණය තරඟ දෙකක් අවසන් වී තිබෙනවා. ඒ තරඟ දෙක සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පරාජයටපත් වුණා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හමුවේ කඩලු 9කින්. අනෙක් තරඟය මොරටු මහාවිද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා ලුම්බිනි විද්‍යාලයට එරෙහිව කඩලු 3කින්. තවත් තරඟ 6ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ තරඟයත් සමග. පන්දුවාර 31ක නිමාව ගුරුකුල විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 116. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ඔව් නැවතත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ CCC ක්‍රීඩාංගණයට. ලකුණු 215ක ඉලක්කයක් තමයි ගුරුකුල විද්‍යාලය හඹා යන්නේ. ගුරුකුල විද්‍යාලය මෙවර තරඟ වාරය තුල නම් ලකුණු 200 සීමාව ඉක්මවා ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඔවුන් උපරිම ලකුණු 180 ගණන් වලින් වගේ තමයි ඔවුන්ගේ වැඩිම ලකුණු සටහන වාර්තා වුණේ. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන බලමු. දෙවිඳු කැකිරි දෙනිය නැවතත් තමන්ව කැඳවනවා පන්දු යැවීමට වමතෙන් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා. ගුරුකුල විද්‍යාලය කලින් ලකුණු සටහන් අරගෙන බැලුවම ගුරුකුල විද්‍යාලය මලියදේව විද්‍යාලයට එරෙහිව තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන ලකුණු 160ක් ලබාගෙන ඊට අමතරව
ද මැසනොඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 187යි ඔවුන් ලබා ගන්න. ඔව් දුවද්දී දැවී යාමකට හසු වෙනවා. එතන අසංක ඇත්තටම ලකුණු දෙකක් තිබුණා. නමුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ කඩළු අතර දිවීමේ අඩුපාඩුවක් තමයි මා එතනදී දුටුවේ. ඔබ මොකද හිතන්නේ ගැන? ඔව් සංනිවේදනයේ යම් කිසි ගැටලුවක් වගේම සැහැල්ලුවට ගැනීමක්. පළමු ලකුණ තවත් වේගෙන් ලබා ගන්නට තිබුණා. ඒ වගේම දෙවැනි ලකුණත් තවත් වේගෙන් ලබා ගන්නට තිබුණා. බේසික් දේවල් මූලික දේවල් හරියට කළේ නැති අවස්ථාවක් විදිහට තමයි අපිට ඒ අවස්ථාව සලකන්න පුළුවන්. ඕනෑම අවස්ථාවක් කියනවා පළවෙනි ලකුණ ඉක්මනින් හයියෙන් දුවන්න ඕනි කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී එහි හානිය තමයි දැන් ගුරුකුල විද්‍යාලයට අත්විඳීමට සිදු වුණේ. නෙළුක උපනායකයා ලකුණු 60කට දැවී යනවා. පන්දු 103යි 4/7ක් සමග හොඳ ඉනිමක් දියත් කළා. නමුත් අවසනාවන්ත විදිහට ඔහු දුවද්දී දැවී යනවා. ගුරුකුල විද්‍යාලයට විශාල පාඩුවක් ඒ කඩුල්ලේ දැවී යාම, විශේෂයෙන් කඩුල්ලේ මේ තාක් වේලාවක් ස්ථාවර වී සිටි පිතිකරුවා ආරම්භක පිතිකරුවා විදිහට තමයි නෙළුක පිටියට පිවිසුවේ. බලමු අපි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ආරම්භක ඊළඟ නවක පිතිකරුවා කවුද කියලා. දෙනුර දෙමන්සිත් සමග දැන් ජනිත ෂෙහාන් තමයි නවක පිතිකරුවා විදිහට පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඔව් ජනිත ෂෙහාන් වේග පන්දු යවන්න ගුරුකුල විද්‍යාලයේ දෙවැනි වේග පන්දු යවන්න මේ දුවද්දී දවා ගැනීම ගැන අපිට නැවතත් නරඹන්න පුළුවන්. සචින් පළමු ලකුණ වුන් වේගෙන් ලබා ගන්නවා. පන්දුව හරියට රකින්නේ නැහැ පන්දු රකින්න. ඉතින් ඒ මොහොතේදී නෙළුක යම්කිසි ආකාරයක නවතිනවා. ඔව් නැවතිලා තමයි නැවත ආරම්භ කරන්න දුවන්නේ. ඉතින් ඒ නැවතිල්ල තිබුණේ නැත්නම් එක සැරේම දිව්වනම් ඔහුට ඒ ලකුණ ලබා ගන්න තිබුණා. ඒ වගේම කතාවටත් අපි හැමදාම කියනවා don't run off a misfield කියලා. ඉතින් ඒක හැටියටත් ඒක ගන්න පුළුවන්. එවැනි ආකාරයේ සිදුවීම් කිහිපයක්ම අපි මේ සජීව විකාශය කරපු අවසන් තරඟ කිහිපෙදීම අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. එවැනි අවස්ථාවවලදී සිදුවුණු දුවද්දී දැවී යාම නිසා සමහර එනිම් එහෙම් පිටින්ම කඩාගෙන බිඳ වැටීමකට ලකුණ විශේෂයෙන් මා කලිනුත් පවසා සිටියා. අපි ඒ ගැන තවත් ඉදිරියට කතා කරමු. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 32ක් අවසානයේ කඩලු 5ක් දැවී ලකුණු 117යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නවක පිතිකරු ජනිත ෂෙහාන් වයස අවුරුදු 18යි, නිමත උනායි ලකුණු 43යි. ඇවරේජ් එක නැත්නම් ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය හොඳයි. සාමාන්‍ය අඩු අවමට්ටමක තිබුණත් ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා 74.58යි. ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 23යි. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් ඉනුක කරන්නාකොට මේ වෙනකොට කඩළු දෙකක් දාගෙන ඉන්නේ සචින්. ඔහු අතින් උඩ පන්දු දෙකක් ගිලිහුණා. නමුත් ඔහු කඩළු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඔව් විශේෂයෙන් අපි ඉනුක කරන්නාගොඩ ගොඩක් ස්ලිප් කලාපේ තමයි පන්දු රකිමින් සිටින්නේ සාමාන්‍ය ඔහුගේ ස්ථානයේ පන්දු රැකීමේ. නමුත් අද දිනේදී නම් ඔහුට ස්ලිප් කලාපේ පන්දු රැකීමේදී සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 100ක් පමණ තිබෙන්නේ ලබා ගන්න ජයග්‍රහණයට. ඉතින් අපහසු නැහැ. කඩළු 5ක් තියෙනවා. ඔබ කල්පනාකාරීව අවශ්‍ය වේගය රඳවාගෙන පිතිකරණයේ යෙදුනොත් පන්දු රකින්න කණ්ඩායමටත් අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි, පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි. ඒ පීඩනය මතින් ඔබට ජයග්‍රහණය ලබන්න පුළුවන්. අපි බලමු ගුරුකුල ක්‍රීඩකයන්ට කොහොමද මේ අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙවැනි පන්දු යවීමක් යටතේ පන්දුව දඟ කැවෙනවා. ඒ වගේම ඉතාම හොඳින් ඕන් පන්දු යවමින් ඉන්න මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. ඔව් මහානාම විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම සිව්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අත්දැකීම් බහුල කණ්ඩායමක් මහානාම විද්‍යාලයේ මෙවර තරඟාවලියට ක්‍රීඩා කරන්නේ.
ඔවුන්ගේ නායක දෙවිඳු කැකිරිදේනිය සිව්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම සචිර වැලිවත්ත ඔහුත් සිව්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් තමයි මෙවර මහානාම විද්‍යාලයේ සතු සිටින්නේ. ඔවුන්ට තවත් දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක් සහ දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකයින් කිහිප දෙනෙක්ම සිටිනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අසංක ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් දැවී යාමකට. නමුත් පිතිකරුවාගේ වාසනාව ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුට තවත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මෙවැනි හඹායමකදී අනිවාර්යයෙන්ම වාසනාව අවශ්‍යයි. ඒ වාසනාව ලැබෙන අවස්ථාවන් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීම තමයි පිතිකරුවන්ගේ වගකීම වෙන්නේ. ගුරුකුල විද්‍යාලයට තවත් පන්දු 104කදී ලකුණු 97ක් අවශ්‍ය වෙනවා ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට. ගුරුකුල විද්‍යාලයට මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් වැදගත්. මහානාම විද්‍යාලයටත් ඔවුන්ගේ අපරාජිත ගමන තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාම සඳහා මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය වැදගත් වෙනවා. ගුරුකුල විද්‍යාල මේ ඉනිමට තරමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ 1 පහරක් සහ 4 පහර 9ක් පමණයි. ඔවුන් අනෙක් ලකුණු සියල්ලම 1 ලකුණු 2 ලබාගෙන සහ අතිරේක ලකුණු වලින් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නායක සිතිජ චමුවත් තමයි 6 පහර වාර්තා කළේ. ඔහුත් නිලුක හේෂානුත් කඩුල්ලේ රැඳින්න අවස්ථාවේදී තරමක් පීඩනය දැනෙමින් තිබුණා මහානාම විද්‍යාලයට. අපි දැක්කා මේ ක්‍රීඩාගාරයේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ යම් කිසි විදියකට අභියෝගයකට පත් වෙලා ඉන්නවා, පීඩනයකට පත් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් මේ වෙනකොට මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් යම් කිසි විදියකින් පීඩනය මගහරවාගෙන ඉන්න බවයි පෙනෙන්නේ. තාමත් අවස්ථාවන් ගිලිහි නැහැ ගුරුකුල විද්‍යාලයෙන්. ඔවුන්ට ලකුණු 100කට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. ඔවුන් කල්පනාකාරීව අවශ්‍ය වේගය රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. සංක ඔවුන් 24 වන පන්දුවාරයේදී ලකුණු 7ක් ලබා ගන්නවා. නමුත් ඉන් අනතුරුව එකදු පන්දුවාරයකදවත් මේ වෙනකන් ඒ ලකුණු 7 සීමාව හෝ අඩුම තරමේ ලකුණු 5 සීමාවත් පසු කර යාමට සමත් වෙලා නැහැ. ඉතින් ක්‍රමයෙන් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ සතුව ගුරුකුල විද්‍යාලයේ දෙසට පීඩනය යොමු වෙනවා. මේ ලබා ගන්න සෑම නිලකුණු පන්දුවක් පාසා ඔවුන්ගේ දෙසට පීඩනය යොමු වෙන්නේ. මොකද මේ අභියෝගය අපි කලින් දැක්කා මේ පන්දු සහ ලකුණු අතර පරතරය ලොකු පරතරයක් තිබ්බා තරඟයේ පන්දුවර 15ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී. නමුත් දැන් මේ පරතරය ඉතාමත් අවම මට්ටමකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. තවත් දුවද්දී දැවියාමකට ඉල්ලීම කරනවා පිතිකරුවා. ඔහු තාමත් ඉක්මනින් ඔහුගේ සීමාව සටහන් කරගන්නවා. ඔව් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. හොඳ ලකුණක් හොඳින් කාලය මැනගත්තා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ පන්දු ලබා දීම. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔව් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ වගේම ප්‍රතිකරුට හානියක් නැහැ. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 5.76ක වේගයක් තමයි සචින් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් පන්දුවාරයක් දෙකකදී උන්ට ලකුණු 7ක පමණ පන්දුවාර දෙකක් තුනක් ගත කරන්න පුළුවන් වුණොත් මේ අවශ්‍ය වන ලකුණු වේගය තවත් පල්ලෙහාට දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. පන්දුවාර 34ක් අවසන් වෙනකොට මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 135යි ලබාගෙන සිටියේ. ඔවුනුත් මේ වගේ අසීරු අඩියක ඉඳලා තමයි අවසන් පසුපෙළ ක්‍රීඩකීන්ගේ නැගී සිටීම එක්ක ලකුණු 214ක වගේ ලකුණකට ආවේ. පන්දුවාර 34ක නිමාව ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කඩලු 5ක් දැවි ලකුණු 122යි.
ලකුණු 122යි කඩුළු 5යි ගුරුකුල විද්‍යාලය. ඔව් තාම හොඳ පන්දුවක් දෙවියමක් කෙලින්ම ඇදී ගිය පන්දුව කරන්නාගොඩගේ තෙවැනි කඩුල්ල ලෙස කෙලින්ම පන්දුවට ඇදී යනවා කඩුල්ලට. ඒ දෙවියම තවත් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කඩුල්ල. ඔව් ඉතාමත් අවාසනාවන්ත දෙවියමක් අසංක පිතිකරුවා ඉතාමත් අසරණතාවයකට පත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු හිතුවට වඩා පන්දුව පහතින් දඟ කැවෙනවත් සමග ඔහු පිතිකරුවා තුලට පන්දුව ඇදියාව. කෙලිම කඩුල්ල විතරමයි පන්දුව ඇදියාවේ. නමුත් සිතූ තරම් පන්දුවේ ඉපිලීමක් දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී ඒ අනුව ගුරුකුල විද්‍යාලයේ 6 වන කඩුල්ල ඔවුන්ට අහිමි වී යනවා. ෂෙහාන් ලකුණු 2කට. මේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාගාරයේ ඔබ පෙර පුනරූපණය දුටුවේ ගුරුකුල විද්‍යාලය දැන් නම් තාමත් අසීරු අඩියක සිටින්නේ. හැබැයි මහානාම විද්‍යාලයත් මේ අවස්ථාවේ මෙවැනි ආකාරයක තමයි සිටුවේ. නමුත් දනජ සඳලිඳු වගේම කරන්නාගොඩ රණතුංග දුවිඳු රණතුංග ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ පසුපෙළ සවිමත් කරලා ඉතාමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයකට මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන් රැගෙන ගියා. අපි බලමු ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පසුපෙළ පිතිකරුවන්ටත් එවැනි ආකාරයේ දස්කමක් දැක්වීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. මේ ඔබ නැවතත් දකින්නේ එම කඩුල්ල ආම පන්දුව කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල වෙතයි ඇදී යන්නේ. පිතිකරු බලාපොරොත්තු වුණා දඟ කැවීමක්. නමුත් දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ එම පන්දුවේ. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ අවසන් කඩුළු 3 ලකුණු 20ක් තුල දවා ගැනීමට මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වී තිබෙනවා. ඒ ඉතාමත් විශේෂයි. නවක පිතිකරු යුවනෙත් වමත් වේග පන්දු යවන්න ගුරුකුල විද්‍යාලයේ. ඔහු පන්දු යැවීමෙන් ඉතාමත් හොඳින් අද දිනේදී සාර්ථක වුණා. කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. අපි බලමු ඔහුට පිතිකරණුත් යම් ආකාරයක වගකීමක් ඔහුගේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉටු කිරීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. යුවනෙත් පිතිකරණය දෙන්නේ වමතින් පන්දු යවන්නේ දකුණතින්. ඔබ කතා කරමින් හිටියා මේ මොහොත වෙද්දී මහානාම ඉනිම ලකුණු 135ක වගේ ලකුණු තත්ත්වයක තිබුණේ කියලා. එතකොට තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ ධනජ සඳලිදුගේ ඉනිමේ වටිනාකම. ඔහු ඉතාමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළේ පහළ මැද පෙළින් පිතිකරණයට පැමිණ. ඒ ඉනිම නිසා තමයි ලකුණු 215ක් දක්වා මහානාම ඉනිම රැගෙන යන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ. තවමත් ලකුණු 122යි ගුරුකුල විද්‍යාලය කඩලු 6ක් දැවි. කරන්නාගොඩ යලිත් පන්දු වාර 35ක නිමාව ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ලකුණු 122යි කඩලු 5යි. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ලකුණු 122යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 34ක් අවසානයේ. පන්දු වාර 35ක් අවසානයේ. යුවනෙත් මදුසංක සහ දෙනුර දෙමන්සිත් තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. යුවනෙත් නවක පිතිකරුවා
ශෙහාන්ගේ දැවියාමට පසුව තමයි ඔහු පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. විරංග පන්දු යැවීම සඳහා නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලය විසින්. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම නැවතත් එල්ලීමක් විනිසුරු නිහඬයි. එතරම් තර්ජනයක් නැහැ. මේ පන්දුව යලිත් පායිනෙන් එපිටටයි ඇති යන්නේ. නැවතත් හොඳින් දඟ කැවෙන පන්දුව කෙලින්ම කඩුළු රකින්නා වෙතයි. නමුත් ස්ටම්ප් කිරීමක් සඳහා එල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ නමුත් දැවියාමක් නොවේ. කෙමෙන් තර්ජනය වැඩි වෙන බවයි පේන්නේ. ගුරුකුල විද්‍යාලයට ලොකු අභියෝගයක් එල්ල වෙනවා. විශේෂයෙන් මහානාම විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ දෙවුදු කැකිරිදෙනිය කරන්නාගොඩ. ඒ වගේම දැන් මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩක විරංග තාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. මහානාම විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ලකුණු සටහන වර්ධනය කර ගැනීමේදී එක් ලකුණ ලබාගත් අවස්ථාව 92ක් තිබුණා. ගුරුකුල විද්‍යාලය දැනට අපි කියන එක් ලකුණ නැත්නම් සිංගල්ස් 48ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔය වගේම මහානාම විද්‍යාලයේ එක් ලකුණු වලට ගුරුකුල විද්‍යාලයෙන් ලැබුණු සහාය ඔවුන්ගේ පන්දු රකින්නන්ගේ වැරදි වලින් ලැබුණු සහායත් ටිකක් වැඩි. විශේෂයෙන් ඔවුන් අතින් උඩ පන්දු 4ක් පමණ ගිලිහි ගියා. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් ෆීල්ඩින් වලදී පන්දුව බිම දිගේ එද්දී ඔවුන් එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට අසමත් වුණු අවස්ථාවන් කිහිපයක් අපි දුටුවා. ඒ වගේම පිතිකරණයේදී දැන් නෙළුක වගේ පිතිකරුවන් ඔහු කඩුල රැකගෙන පන්දුවට පහර දුන්න ලකුණුත් රැස් කළා. නමුත් තවත් ඔහුට පුළුවන් වුණා නම් එක් ලකුණ දෙක ලබාගෙන අර ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. පිතිකරුවන් හැම දිව යන්න හැකියාව ලබා ගත්තා නම් සිතිජගේ පීඩනය තව ටිකක් අඩු වෙලා උන්ට තවත් හොඳින් සම්බන්ධතාවය රැගෙන යන්න තිබුණා ඉදිරියට. එනම් එහෙම වුණා නම් මේ වෙනකොට තත්ත්වය මීට වැඩිය වෙනස් වෙන්න තිබුණා. පන්දු වාර 36ක නිමාව ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ලකුණු 122යි කඩලු 6යි. පන්දු වාර 36ක් අවසානයේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ලකුණු 122යි කඩලු 6යි. තවත් ලකුණු 93ක් අවශ්‍යයි පන්දු 84 තුළ. තවත් ආරක්ෂාකාරී උපහාරයක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. තවත් ආරක්ෂාකාරී උපහාරයක්. තමත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 122යි කඩලු 6යි. ආයිබෝන් සුනිල්. ආයිබෝන් තාරුක තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට ගැසී තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම පිටේ දවටා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තමත් දක්ෂ පන්දියම නිරතනවා ඉනුක. දැන් නාවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් කඩුලේ රැඳී සිටින ශෙහාන් සමගින් යුවනෙත් තරගේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගු ක්‍රීඩකයා නෙළුක හේෂාන් ලකුණු 60කට දැවි ගියා. අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදී දැවියාමකට හසු වුණා.
නෙළුකගේ වටා ගොඩනැග වෙනුම නෙළුකගේ දැවී යාමත් පස්සේ දැන් අඩපණ වෙලා තියෙනවා. එවර පිටින් යන සෑහෙන විතන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් සටහන් කරනවා බ්‍රෑන් නිමල්සන් මිනිසුරුතුමා. ඉනුක කරන්නා ගොඩි තමත් හොඳින් පන්දු වන ක්‍රිකටරයෙක්. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඉනුකගේ පන්දු 37ක් අවසානයේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ලකුණු 123යි කඩලු 6යි. ඒ සමගින් ඉනුකගේ පන්දු 10 අවසන් වෙනවා. ඉනුක පන්දු 10ක් අවසානයේ ලකුණු 13ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩලු 3ක් දවාගෙන තියෙනවා. තමයි හොඳ Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. තිසට වන පන්දුවරේ ආරම්භ වන්නේ ලකුණු 123යි කඩලු 6යි. දැන් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 215ක ඉලක්කයක් හඹායමින් සිටින්නේ. විරංග දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය නිලකුණු පන්දුවාරයක් වශයෙන් සටහන් වුණා. දැන් මේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවටම ලකුණක් ලබා ගත්තා. ෂෙහාන් විසින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 124යි. තවත් ලකුණු 91ක් තරගයේ ඉලක්කය බවට පත් වී තිබෙනවා ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 77කදී. නැවතත් විරංග සූදානම් පන්දුවීමට. පහරක් එල්ල කරමින් එක් ලකුණකට ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 125යි කඩලු 6යි. තවත් පහරක් කෙල්ල කරමින් එක් ලකුණකට ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒ සමගින් සෙහාන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 4 දක්වා හෙළනවා. තවත් ඉක්මන ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 127යි. තවත් ලකුණු 88ක් අවශ්‍යයි පන්දු 74ක් තුල. විරංගේෂාන් සාර්ථක පන්දුවීමක් පළමු පන්දුවාරයේදී නමුත් මේ පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 4ක් ඔහුට එරෙහිව ලබා ගන්නවා. දැන් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා අවශ්‍ය ද ලකුණු වේගය 7.14යි. නමුත් ඔවුන් දැන් රඳා පවත්වාගෙන තිබෙන්නේ 3.37යි. හත්පසින් වෙනස් තරග රටාවකට දැන් ඔවුන්ට යොමු වන්නට සිදුවෙන අතරගේ ජයග්‍රහණය කර කිරීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් දැන් විශාල පාරක් කරා යන්න ඕනේ. අඩුම එක් පන්දුවාරයකට 4 පාරක් හෝ 6 පාරක් ලබා ගත යුතුමයි. නැත්නම් තරගය ඔවුන්ගෙන් ගිලිහෙමින් තිබෙන්නේ නැහැ. නායකයා සිටිජ චමොත් සමගින් නෙලන් නෙළුකේෂන් තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා සහ ඔවුන් තරගයේ යම් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරගයේ ජයග්‍රහී ඉලක්කය පිළිබඳව. නමුත් නායකයාගේ කඩුල බිඳ වැටීම සහ ඉන්පසුව නෙළුකගේ කඩුල බිඳ වැටීමත් සමගින් මේ ජයග්‍රහී නැත්නම් අර වැඩි වාසිය තිබුණේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පැත්තට. නමුත් අපි මේ පන්දුවරේ පස්සේ කතා කරමු. පන්දුවර 38ක් අවසන් ලකුණු 128යි කඩු 6යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
ලකුණු 128යි කඩලු 6යි මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 214ට පිළිතුරු වශයෙන් 215ක ඉලක්කය හඹා යමින් සිටින ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නත් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිට කඩලු මිද වැටීම තමයි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ බවට පත් වී තිබෙන්නේ. මේ තරගය තුල පන්දු වර 38ක් අවසානයේ ලකුණු 128යි කඩලු 6. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් කැඳවා තිබෙනවා ධනජ ඉදුවර පන්දුවේ සඳහා. ඔහු පන්දුවර 5යි පන්දු 5යි ලකුණු 32කට එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඔහු තමයි ගුරුකුලිනේ මේ දෙවන කඩුල්ලේ හිමිකාරයා බවට පත් වුණේ අදිනේදී. ශේහන් සමගින් යුවෙනෙත් උත්සාහ කරනවා දැන් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීමට. නමුත් ලකුණු අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක් මේ. උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. එනම් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. දුවිඳු රණතුංග ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වශයෙන් කටයුතු කරේ අවස්ථාවේදී ධනජ සඳලිඳුගේ පන්දුවකට එතන විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. එය පන්දු ඒ පිළිබඳව නම් යම් තීරණයේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. නමුත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් තාමත් විනිසුරුතුමන්ගේ තීරණය කුමක්දයි දැනුම් දුන්නේ නැහැ. විනිසුරුතුමන් නැවතත් නිවැරදි කරා ඒ උඩ පන්දුවක් නොවන වගට. ඇත්තෙන්ම හොඳ උත්සාහයක් මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දැරුවේ. ඒ දැවියමක් නෙවෙයි. මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකින්ට අපි පැහැදිලි දසුන් ලබා දුන්නා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ මේ පාසල් ක්‍රීඩා තර්ක සජීවීකරණය. වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්. නමුත් සාර්ථක නැහැ කල්බැනීම. තාමත් ලකුණු සටහන එතනමයි ලකුණු 128යි. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ඔහු පන්දුව සොයා ගොස් පිට යොමු කරේ. පන්දුව රැකගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඔහුගේ අතෙහි නෙමෙයි බාහුවේ කොටසක පන්දුව වැදී පන්දුව බිම වැටෙනවා. නමුත් පන්දුව රකින්නට හරියට තීරණය කරගන්නට බෑ පන්දුව රැකගත්තාද නැද්ද කියන කාරණාව. ඒ අතර වාරේ පන්දු ස්ථානගත කරනවා මිඩොන් කලාපයට තවත් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. 129 වන ලකුණ එකතු වන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 129 කඩලු 6යි. 39 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් මේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දීම සහ ආරක්ෂාකාරී පියවරවල් වලට යෑම තරම් සාර්ථක තත්ත්වයක තිබෙනවා කියලා මම හිතන්නේ නෑ. අනිවාර්යෙන් ඕන දැන් විශාල පහරවල් වලට යන්න ඕනේ. තමයි කඩුල්ල ගැන අමතක කරලා අනිවාර්යෙන් පහරවල් එල්ල ගන්න ඕනේ. මේ තරගයේ ඔවුන්ගේ ගොඩක් දුරට ගෙලිලා ඉවරයි. නැත්නම් සුදාන් දනන්ජය පන්දුව නිදැල්ල යවනවා. හොඳ පන්දුවක්. ඒත් සමගින් 39 වන පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. පන්දු වාර 39ක් අවසන්. ලකුණු 129 කඩලු 6 ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු වාර 39ක් අවසානයේ. ලකුණු 129 කඩලු 6 ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 215ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹ යමින් සිටින්නේ. තවත් පන්දු වාර 11ක් ඉතිරි. නැත්නම් පන්දු 66ක් ලකුණු 86ක් ලබා ගැනීම සඳහා තාමත් තරගකාරී ලකුණු සටහනක් දැන් තිබෙන්නේ. අවශ්‍ය දල ලකුණු වේගය 7.82යි. කඩලු 4ක් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ සතුව තිබෙනවා. විරංග සූදානම් පන්දුවේම සඳහා මෝන දෙනිස් සෙහාන් පන්දු 23ක් තුන ලකුණු 9ක් පමණයි ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඒ තරගයේ දැන් තත්ත්වය අනුව මෙතරම් CCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීව මේ තරගය ගෙනෙන්නේ වයස අවුරුදු 19 පහළ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය. මෙන්න පැඩල් කිරීමක් පන්දු වැදී යනවා ෆයිනල් එක කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු දෙකක් කරා වේගෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා.
ඒ ලකුණු දෙකත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 131ක් බවට පත් වෙනවා ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ෂෙහන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ලකුණු 11ක් දක්වා ඉහළ නගිනවා. ෂෙහන් පන්දු 24කට මුහුදේ තමයි ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ඔහු තරමක් උත්සාහයක් හෝ දරනවා ලකුණු ලබා ගැනීමට මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල. නමුත් UN ගෙන් අපිට තවමත් ඔහුට උදව්වක් ලැබෙන බවක් නම් පෙනෙන්නට නැහැ. තවත් ලකුණු 84ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 65ක් පමණයි තියෙන්නේ. අපිට හොඳ තරගයක් දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙවි. කඩලු 4ක් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ සතුව තිබෙනවා. ලකුණක් ගැන කඩලු තුනට මේ පන්දු යොමු කරන්නේ. කඩලු තුනට. මේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දු 4 ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන නැත්නම් මේ අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් පසුව මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයාට අවස්ථාව තිබෙනවා ඕනෑ නම් පන්දු රකින්නන් පස් දෙනෙක් තුන්වෙනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී යාරතිහේ සීමාවෙන් එපිට රඳවා ගැනීමට. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 131යි. තවත් ලකුණු 84ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. හොඳ තරගයක් උණුසුම් තරගයක් දැක ගැනීමේ හැකියාව තිබේවි අපිට අවසන් පන්දු වර 10 තුල. පහරකල උත්සාහ දරනවා ඒක සාර්ථක නැහැ. ඔව් ස්වීප් පහර වලට යන්නට උත්සාහ කරනවා නමුත් කල්මැනි විතරම් සාර්ථක නැහැ. නැත්නම් මේ අවස්ථාව තුළදී වුන් වැඩි වශයෙන් සිදු කළ යුත්තේ නිලකුණු පන්දු වලට යන්නට නෙවෙයි. පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම. ඒක ලකුණ හෝ ලබාගෙන පන්දු වාරයකට එක් 4 පහරක් හෝ ලබා ගත්තා නම් උන්ට මේ තරගයේ දැන් ලබාගත යුතු ලකුණු සීමාව 7න් 8ට ගියා. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා වේගවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. තරමක් අනතුරුදායකයි නමුත් පහසුවෙන් ඔවුන් ලකුණ සම්පූර්ණ කරගත්තා. 132 වන ලකුණ සහ ෂෙහන්ගේ පෞද්ගලික 12 වන ලකුණ එකතු වන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්. විරංග තමන්ගේ 3 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහුගේ පළමු පන්දු වාරය ඔබට නැවතත් මතක් කරොත් නිලකුණු පන්දු වාරයක්. ඉන්පසුව ඔහු තරමක් දෙවන පන්දු වාරයට ලකුණු 5ක් කොට හිරිව ලබා ගත්තා. දැන් මේ පන්දු වාරයේ තවමත් පන්දු 4කදී ලකුණු 3යි. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 132යි කල්ලු 6යි. UN ගෙන් අපි බලාපොරොත්තු විය යුතුයි මිට වඩා හොඳ සහායක් ලබා දිය යුතුයි ෂෙහන්ට. ෂෙහන් ලකුණු වලට යන්න හදනවා නම් මෙන්න අපි ඔබට පැවසු දේ උඩ පන්දුවකට උත්සාහයක් දරනවා මේ අවස්ථාවේදී. සචිර වැලිවත තමයි ස්ථානයේ පන්දු රකිමින් සිටි. කෙසේතත් සාර්ථක පහරක් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. නිමාව දකින්න 40 වෙනි පන්දු වාරයේ නැත්නම් දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ලකුණු 134යි කඩලු 6යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 134යි කඩලු 6යි. පන්දුවර 40ක් අවසානයේ තුන්වෙනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ආරම්භ වන්නේ. අපිට පෙර සඳහන් කරාසේ යාරතිහේ සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් රැඳවීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා දෙවිඳුට මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයාට. ධනංජ සඳලිදු නැවතත් කෙඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. මෙන්න උඩ පන්දුවක් එයත් ගිලිහි යනවා. ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපේ පන්දු රකින්නේ ක්‍රඳවා තිබුණා. ඔහුගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වන්නේ. නමුත් හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. අපි උත්සාහය පැස්සුමට ලක් කළ යුතුයි. ඔහුගේ හොඳ උත්සාහයක් දරන උඩ පන්දුව රැක ගන්නට. අනිවාර්ය කවිඳු හොඳ උත්සාහයක් දරුවේ. අපි අවසාන පන්දු වාර කීපයේ දැක්කා මහානාම ක්‍රීඩකයන් උඩ පන්දු ලබා ගැනීම හොඳ උත්සාහයක් වල නිරත වෙනවා. ධනංජගේ 8 වන පන්දු වාරයේ දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 34යි ඔහු කඩුලක් දවා ගන්නවා. අදිනේදී පිටිකරුවෙක් වශයෙන් තමන්ගේ වගකීම තමත් හොඳින් මීට කුල ක්‍රීඩකයා මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ධනංජ ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තවත් ලකුණු 80ක් ලබා ගත යුතුයි. දැන් අවසන් පන්දු වාර 10 ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් පන්දු 58ක් ඉතිරිව තිබෙනවා තරගයේ
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නැත්නම් තරගයේ තීරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ස්ථානගත කෙරෙන්නේ ස්ක්වැලි කලාපයට එක් ලකුණයි. සචින් පීරිස් මීගන් සහ අසංක හදිරම්පල නැවතත් පැඩල් කිරීම පැඩල් ස්වීප් පාර ඇදී යනවා ෆයිනල් එක කලාපයෙන් ලකුණු 4යි එවර සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා යුවනෙත් මදුසංක හිතන්නේ පළමු 4 පාර දැන් ලකුණු 135යි කඩලු 6 යම් නිවැරදි කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි. පහතරේ පහර ලබාගත් ක්‍රීඩකයා දෙනුර ලකුණු 140යි ලකුණු 4ක් සමගින් යම් සහනයක් ගෙන දෙනවා ලකුණු 4ට. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දුටුවා දෙනුර උත්සාහ දරුව අවස්ථා කීපයකට ඔය පහරට යොමු වෙන්න. අපි දවුම සාර්ථක කරගත්තා. කටපාරකට උත්සාහ කරන නමුත් තරම් සාර්ථක නැහැ ස්ථානගත කිරීම. තවත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අර 4 පහරකින් පසුව ඒ ආකාරයෙන් පන්දුවේ මේ තමත් වැදගත්. එතන නිමාව දක්වනවා 41 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 140යි කඩලු 6යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 140යි කඩලු 6යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තරගය CCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීව වෙතට ගෙනෙන්නේ thepapare.com සහ batsman.com සම නිෂ්පාදනයකින් තමයි මේ තරගය සජීව ගෙනෙන්නේ. දැන් මේ මීගන් සහ අසංක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිළිබඳ මොකක් හරි බර සාකච්ඡාවක් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ හිතන්නේ ඔහු ජාතික කණ්ඩායම පිළිබඳව කතා කරනවද නැත්නම් මේ තරගය පිළිබඳව කතා කරනවද? මම හිතන්නේ මේ තරගය පිළිබඳව කතා කරන අපේ නිෂ්පාදකතුමා කියන විදියට. අනිවාර්යයෙන්ම. පන්දු වාර වෙනසක් දුමුදු සූදානම් පන්දු යෑම සඳහා. ෆුල් ටොස් පන්දුවට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙන්නේ. මම හිතන්නේ ෆුල් ටොස් පන්දුව ත්‍යාගයක් වශයෙන් තමයි පිටිකරුවෙක් බාරගන්නේ. නමුත් මේ හාත්පසින්ම වෙනස් අවස්ථාවක්. අනිවාර්යයෙන්ම. ෆුල් ටොස් පන්දුවකට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවී යනවා. 7 වන කඩුල දැවී යන්නේ ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ලකුණු 140යි කඩුළු 7යි දැන්. ලකුණු 140යි කඩලු 7යි දැන් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගයේ වැඩි වාසි අත්කර ගනිමින් සිටින්නේ මේ මොහොත වෙදිවිට. මේ තරමක් පහතින් පමිනෙන්නේ පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුව. එය භාවිත කළ ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක තිබෙන්නේ පිටිකරුවා. වමත් පිටිකරුවා. ඔව් උත්සාහ කරේ මේ ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් උත්සාහ මේ ස්ථානගත කිරීමට නමුත් ඒ සාර්ථකුන්නේ නැහැ.
ලකුණු 140යි කඩලු 7යි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දුව මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා විතරයි පැමිණෙන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඒ අතර වාරයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා විසින්. දුවිඳු රණතුංග පන්දුව ක්‍රීඩකයා පෙර කඩුල දවා ගත්තේ. ෆුල් ටස් පන්දුවක් ලබා දුන්නා. එයට ලබා දුන් ප්‍රතිඵලය තමයි උඩ පන්දුවක් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලපේ ක්‍රීඩකයාට. ඔහු සාර්ථකව පන්දුව රැකගත් සමගින් තමයි ගුරුකුල විද්‍යාලයේ 7 වන කඩුල මිදවෙන්නේ. ඒ ලකුණු 141යි කඩුළු 7යිද. ඉක්මන් ලකුණට උත්සාහ දරන සාර්ථකයි. මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම CCC ක්‍රීඩා පිටියේ උන්ට තිබෙන වාසිය මැනවින් භාවිත කරා දිනේදී පිටිකරණයෙන් යම් පීඩනයක සිටියා. ලකුණු 86කට කඩලු 6ක් එක් වතාවක නායකයා කඩලට පැමිණෙන විට ඉන්පසුව දනජ සඳලින් සමගින් කණ්ඩායම් නායකයා දෙවිදු කැකිරිදෙනිය තමත් හොඳින් පාලනයක් සහිතව කඩලු ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් දනජ සඳලින්දු අර්ධශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඒකම ලකුණු 200 සීමාව පසු කරන්නට උන්ට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ ලකුණු 200 සීමාව ලබා මෙන්න දුර්වල පන්දු රැකීමක් මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් මෙවැනි පන්දු රැකීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි තරගයක කිසිසේත් අනුමත කරන්න බැරි පන්දු රැකීමක්. ලකුණු 4ක් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ පිටිකරුවාට එත් සමගින් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන ලකුණු 146ක් දක්වා ඉහළ නැගිනවා. දුවිඳු රණතුංග පන්දුවන ක්‍රීඩකයා පන්දුව පැමිණි ගමන් මාර්ගය ඔහු හරියට නිර්ණය කරන්නේ නැහැ. ඔහු පන්දුව යොමු කරන කඩුලක් ක්‍රීඩකයා අංජල බණ්ඩාර වයස අවුරුදු 19 පහළ ලෝක කුසලනේ නියෝජනය කරා. හැබැයි ලෝක කුසලනේ නියෝජනය කරනකොට ඔහු දෙපාසල මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලෝක කුසලනේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ඔහු මහානාම විද්‍යාලයේ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් වේගවත් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. පන්දුව කඩුලට එල්ල කරත් පන්දුව එකවර වැදුනේ නැහැ. ඒ එකවර කඩුල්ලේ වැදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දුවදී දැවියමක් වන්නට තුනක්. කෙසේ වෙතත් ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා පන්දුව නැවත බාර කරන අතරතුර ඒ ලකුණු දෙකත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 148යි කඩුළු 7යි. ලකුණු 148යි කඩලු 7යි. දෙනුර දිමන්සිත් නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 18යි පන්දු 32කදී. ඒ වගේම දැන් නායක පිටිකර වශයෙන් පිටියේ සිටින්නේ මොහොමඩ් මුර්ෂාද් ලකුණු 7යි පන්දු 4කදී. තාමත් වැදගත් කඩුල්ලා බවට මේ කඩුල්ලපත් වේ සහ ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. මොකද ඔවුන්ට තවත් පන්දු වාර 8යි ඉතිරිව තිබෙන්නේ ලකුණු 67ක් ලබා ගැනීම සඳහා. එක් අවස්ථාවක සම්පූර්ණ තරගයේ පාලනය තිබි ගුරුකුල කණ්ඩායමේ. එලගේසාන් පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේ නමුත් දැන් සම්පූර්ණ තරගයේ වැඩි ගෞරව ලබාගෙන තියෙන මහානාම ක්‍රීඩකයන් තමන්ට හොරු පුරුදු CCC ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් කැඳවා තිබෙනවා. නැත්නම් ඔහු විසින් ඔහුව කැඳවා ගන්නවා. නායකයා දෙවිදු කැකිලි දිනේ පන්දුවේ සඳහා
රිවර්ස් පහරක් කෙල්ල කරනවා සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. නායකයාගේ පැමිණීම නැවතත් ඒ පුනරූපණය පිළිගන්නේ ලකුණු 4කින් නායකයාගේ නැවත පැමිණීම. ඉතා විශ්වාසවන්ත පහරක් කෙල්ල කරනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. ලකුණු 152යි කඩලු 7යි. නැවතත් රිවර්ස් පහරට උත්සාහයක් සාර්ථක නැහැ. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දෙනුර දෙමන්සිත් උත්සාහ කරන තරමක් හොඳින් පන්දුර පහර දෙමින් මේ ඉලක්කය කරා යන්නට. එවර පිටින් සෑහෙන ඉවත යන පන්දුවක් ඔහු පිටින් ඉවතට ඔහු පයින්නවා. පැන තමයි පාර එල්ල කරන්නේ පායින දෙසට. දැන් ලකුණු 153යි කඩලු 7යි. ඉක්මන ලකුණකට උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් පන්දුව කඩුල්ල වෙත එල්ල කරපු අන්තය සාර්ථක නැහැ. ඒ තමයි එතනදී සිදුවන්නේ. ඒ අවසරයෙන් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර අපි කියන sannivedanaye දුර්වලතාවය මේ තිබිය යුතුමයි. ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරනවා. දැන් ලකුණු දෙකක්. හොඳ පන්දුවක් නායකයාගෙන්. ලකුණු 155යි කඩලු 4යි. කඩලු 7යි. ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 43ක් අවසන් ලකුණු 155යි. තවත් ලකුණු 60ක් අවශ්‍යයි. පන්දුවාර 7ක් තුලදී තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ගුරුකුල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. U19 Division 1 over tournament game between Mahanama versus Gurukula played at the CCC Grounds. Mahanama winning the toss, electing to bat, score 214 all out in 48.3 overs. Well, we are into the business end of the game. The last 7 overs remaining, and Gurukula College needs 60 runs of 42 deliveries. And there we go, up and over, hoiked over extra cover, and they'll pick up a couple of runs for it. Very much gettable. Yes, the wicket column could be a troubling factor, but Gurukula College have now crept close to the target, and this game is really up for grabs for both the teams.
Is Gurukula giving a good fight. Denura got 25. Murshid is on 9. Gurukula need 58 runs of 40 deliveries. Still gettable. Still gettable, these two, if they can bat through. Good fight by Gurukula, chasing their target of 214 runs. Well bowled. Coming around the wicket, so it means business, isn't it, Amita? When a fast bowler comes around the wicket, try and rub the ball in the ribs of the batsman. His umpire signals the first delivery going over. Good pace and bounce that time. It's been a gutsy bowler today, Duvindu Ratnayaka. Ranatunga, I beg your pardon. Let's have a look at that. Touch and go. Touch and go that was, but nevertheless, well, trying to go aerial behind the wicket. Definitely they have visa square of the wicket. They are very strong in that region behind the stumps, working that single and maneuvering his deliveries all around the park behind that crease, batting crease. That's been the strength of the right-hander. It's trying to create something. It's a matter of getting runs at the moment, but also to keep the wicket intact. 7 wickets have already gone for Gurukula. Well, they're forgetting one thing. They're forgetting a vital thing. Amita, singles. And one could be a 2. You put pressure on the fielder, a misfield could happen. And I think they should focus on that, singles, and frustrate Mahanama. If they are to lose this game right now, that's how they will. 58 of 37 is gettable. But you don't need big hits for it. Yeah, it's a matter of rotating the strike, keep picking up the singles and then keeping that scoreboard ticking. Yeah, they gotta try and take the game one ball closer, another ball closer. That's how they gotta keep the game going. Wild hoiks aren't gonna help them. Once again, very good bowling this is. Yes, very good. Keeping that line, keeping the batsman, troubling the batsman. 44 overs completed, 157 for 7. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Well, 58 of 36. That is the equation. And the Mahanama skipper, he's got 5 overs to go. Then we were batting very well on 25 of 41 deliveries. Murshid giving that a supportive role. He's on 10 of 7 deliveries. Well played. Beauty. That's a brilliant hit. That's a tremendous hit up and over the head of the bowler. So
Denvera using his feet, getting to the pitch of the ball, keeping his eyes on and hitting it over the bowler's head. This is what he should be doing, picking those deliveries, reading the bowler. Should be a step ahead of the bowler. He was brilliant. He got to the pitch of it, didn't lose shape. He didn't try to hit it too hard. Let the hands do the rest. Wonderful cricket from the young right-hander. But now, again, losing the plot. He's got to rotate the single right after that now. Yes, should have opened the pace of the bat and just guided it towards third man area, picked up a run or two. But look at that, how deep these fielders are. If he wants the single, he can tap and run, Amita. Yes, that is what he should be doing. Giving dot balls at this stage, that's going to be difficult to get to that target of 53 runs. Once again, hitting it straight. There's protection in the deep. He'll have to settle for a single. It definitely say go for a hit. He'd pass it to Murshid. Go for a big one. His Murshid is on 10. He has just faced only 7 deliveries. He's keen to push the score, getting closer to that target of 214. Once Well, again, even after hitting a boundary, only 5 runs came off that over. 45 overs done, 163 for 7. yes, as we were discussing, they got a 4 earlier on in that last over, but just managed only 5 runs. So that puts the pressure back onto Gurukula. This game played at the CCC Grounds, very colourful, lush outfield, well maintained. Ranatunga continues. Oh, that is Well, poor. fumble. Well, that's the skipper. He has no one to blame. He'll get 2 for it. This is a vital stage. Poor piece of fielding. Well, didn't get the need of it. Well, that's it. That's gone. It's good fielding. They've turned the game around for themselves. So that's the end of Denura. He'll take the long walk back. Panic doing the job there. Look at that. Well done. Direct it. They are always costly. Yes, at this stage you have to take that risk. Tenura walks back 32 of 47 deliveries with 3 boundaries. Unfortunately run out. You have to take the risk at this stage. The throw Well, was good, direct hit.
But that's about it. 165 for 8 now, Gurukula College. So it's now a tough ask. Now they mend this 47 runs, the score of 29. So Murshid should take the strike in. He's the man who's been there for a little while. That's the last wicket to fall. A good throw. Took the chance and ran, took the arm. Well bowled. This is aggression from Devendu Ranatunga. It's almost curtains, not just in this game, also in the tournament for Gurukula College. This will be their third consecutive loss in the 3 games they have played so far. And Mahanama, their third win, played 4 games. Yes, they are unbeaten. This is their 4th game, so if they win this game, it will be the 4th victory. Table leaders in that group. And that will literally virtually qualify them for the next round, the quarterfinals. That's wide. That's definitely wide. Put in that extra effort. Loose in the ploy. Umpire signals wide. Well, it's more or less curtains now. It's about just going through the motions. 46 overs done, 169 for 8. Just 4 more overs. Getting to 214. Looks a daunting task. Mahanama on their way for the 4th victory in this tournament. A packed offside field as the bowls tries to implement it over the keeper's head but doesn't get hold of it. This manages to cross over for a single.
171 for 8. 47th over in progress. That's powerfully hit, well placed between mid-off and extra cover. Got to the pitch of it, placed it well. Boundary. So Gurukula still haven't given up. Gave room, placement was fine. Pierced it between the two fielders. Yes, back-to-back boundaries. That's good cricket by Gurukula. $181 for 8. Murshid moves up to 22. All of a sudden, couple of boundaries, and there is hope in the Gurukula camp. Yes, Murshid definitely hasn't given up. He's trying. He got 22 of 13 deliveries. 34 of 20 is gettable, Amita. Modern day cricket, more than gettable. Oh, there is an appeal. $182 for 8. 47th over in progress. Thank you. Looks a tough call. Umpire signals wide. So that's the end of the 47th over, 183 for 8. Murshid is the man. He's got 23 or 14 deliveries. He should get most of the strike. Now they should take a single and give him the strike. Previous over we saw some two glorious boundaries passing the extra cover fielders. So he's capable of trying to get as close as possible. 183 for 8, chasing a victory target of 214. Few field adjustments. It's a packed offside field. Big heave. Lucky it falls in between two fielders. Just manages to pick up a single. Murshid that time. So Mahanama bowlers keeping that pressure on the batsman. So Ranatunga delivering good save for Mahanama College. That's good sensible cricket by now. They're just pushing it and picking up that single, giving the strike once again to Murshid.
He's the capable batsman of the big hits. So it's 30 runs of 16 deliveries. One good over can make the difference. Can Gurukula do it? Well, no ball. It's all happening at the center. They'll take 2 for it. That's good running. Bushid gets back a strike. That'll make it 27 of 16. Hamita, are we in for a wire here? Looks like. Hope so. So 20 extras, 12 wides. Hope so is what you are going to say. Because all of us, any day and every day, would love to watch a cricket game going into the wire. Last over in the 50th over. That's nice to watch. Let's see. Again, short delivery. He's hurting. That was quick. That hit him hard. On his ribs. This young Murshid is in pain. Rantunga bowling at full pace. Let's have a look at that. It was quick. Could have been close, Amita. Yes. Got the stumps, just missed it. Gurukula need 26 runs for 15 deliveries. Again, that's a possibility. That's more than a possibility. It's gettable. Nasty blow there. It's quite nasty. Collarbone. And that hurts a lot. Still not recovered, Murshid. Young Murshid. Very gutsy. Determined to bat through these last few overs. Wanting to play for a Gurukula victory. Nevertheless, a spirited effort. Very spirited effort from the Gurukula players. These are the wickets to fall so far in the Gurukula innings. Soft dismissal there. And the skipper made a mess of it. Until this point, they were very much up and over the game. The skipper was trying that stroke too many times. And then this run out was costly. Never run on misfield, they say. Yes, that was the star batter. Liluka Ishan batted very well, about 60 runs. That was a fine delivery, just came in sharply, beat him all ends up. Couple of soft dismissals in this Gurukula innings, Amita, I think. That was also a good throw at the stumps. Got a direct throw. Short once again. So just the one ball to go in this over. That'll be 25 of 12. Gettable, still gettable. We'll bowl the next over, that's the question. The captain went for plenty in the previous one.
Well, that's a single, and most importantly, Murshid will keep strike. He's playing a cameo. A very good innings here. 48 overs done, 191 for 8. So Murshid back in strike. 28 runs and 19 deliveries. Playing that cameo gem of an innings. Playing all for his school. Got a nasty blow in that last over. Sid getting up and batting, so it's 24 runs of 12 deliveries. Danaja coming in from the pavilion end. Well, just short of the fielder, but he'll settle down for a single. For a minute I thought it has gone up and over. So Navodaya should pick that single up, give the It's strike. very important that he gives that single and rotates the strike, gets Murshid back on strike. The off spinner, it's his opportunity. Slapped it into the gap, and that's 4. That's a very vital boundary there from Navodaya. This is golden. This is golden for Gurukula College. He saw that loose delivery and pulled it well to the mid-wicket boundary. Good cricket. So we're going into the Megan, last over. So 2 men in the deep on the leg side. An inside edge there. But they'll get the single. That's the most important part about it. So 14 boundaries in this innings with 2 sixes. It's important that they don't try to finish the game in this over. It's about taking it, because they lose a wicket here, things change around. So they've got enough runs right now. They've got to get it closer and closer going into that next over, that last final over. Once again, short into the gap, misfields. That'll be a too costly misfield these times. That's pressure telling on the fielders. Gurukula putting that pressure on. I'll tell you what, this is getting interesting. Short ball, didn't get the need of the bat, but nevertheless he's got 2 there. Made a mess of it, could have been 4 there. Murshid didn't get a hold of it. It's upishly hit. Very well hit. That's a big hit, and that is a 6. This is wonderful. This is wonderful from Murshid. He's playing a gem of an innings. 10 runs into the last over. Well, 215 to get. Last over 10 runs. Gurukula have really fought through. 205 for 8. Murshid that time a glorious shot, 6. It's moved up to 37 in 23 deliveries.
He's playing a gem of an innings here. So it's all pressure on Mahanama at this moment. 10 off 6, 10 off 6. This is crunch. This is exciting. Navodaya on strike. What should he do? Get the single. Go for the big hit. Navodaya 2 in the previous over. That short delivery nicely pulled away. Got a boundary, so he's capable. Wonderful hit. Up and over. This is a gem of a knock. Nevertheless, Murshid under pressure. Murshid, last delivery of the last over. Got that 6. Cleared it well. And he's got 2 men deep on square. It's gonna be a short ball for sure. Short ball it is. Up and over the wicket keeper. Just the single. What will it be? What will it be? Nerves all around the park. All the fans and supporters all at the edge of the seat. Very interesting. Last over. 9 runs of 5 deliveries. Very much gettable. Who'll keep the nerve? Mahanama or Gurukula? Shot. Up and over extra cover. And that is taken. Very well bowled. Very well bowled from Dubindu. He kept the nerve. He kept the nerve there. Yes, Dubindu kept the nerve. And the prize wicket of Murshid. So, gem of an innings. Murshid walks back. Couldn't finish it. He had to take a chance at this moment. Hit uppishly. Nevertheless, Amita, he played a gem of an innings under pressure. 24 balls, 37 runs. See that strike rate, 154.17 with 1 4 and 2 sixes, 2 glorious sixes. Well played, young man. Well, now Navodaya on strike. Navodaya will he be able to make it? Well bowled. Good delivery, good delivery. So Divendra Ranatunga keeping that pressure on. This is brilliant bowling from Divendra Ranatunga. Bright future ahead of him. Just 16 years of age, youngster. He's delivering goods for Mahanama College. Got a nice smooth action running in from the scoreboard end, the far end. Wide Yorker it is gonna be. Just a single. Is it or? This is the wicket. Tried clearing that extra cover boundary. This Murshid, who played a gem of an innings, tried to hit it over but didn't get hold of it this time. That should be the end of it. Well done. Well done, Divendra Ranatunga. He had to wait for that last over to pick up those 2 wickets and he deserves it. But nevertheless, great fright from this young Gurukula outfit. Wicketkeeper Angela Bandara takes a nice catch, moving catch, moves it to his right. And Gurukula all out for 206 in 49.5 overs. A very good match. Went to the wire, went to the last over. Well fought Gurukula, and Mahanama kept their nerve and they made it. And 6 all out. So Mahanama 4th win
4 wins out of 4 games. Very well played Mahanama. Gurukula unfortunate this time, but a very good fight and a fine game. Well, this is the last wicket. Wonderful bowling it is. And a good grab behind the stumps. Ranatunga kept his nerve as we were talking about it and was able to capture that vital wicket. Navodaya Mendes 10 of 12 deliveries. He gave a good supportive role to Murshid. Couldn't finish it. As we were talking, who will keep the nerve? Mahanama kept their nerve and won the 4th match, 4 out of 4. Nevertheless, Amita, was a great fight. Good show of cricket from both teams here. That is what's most important. The spirited fight. It's nice to see this gestures. Good sense of sportsmanship, respect to elders and the coaches. That's nice to see. Which is what the game teaches at the end of the day. Win or lose, you take it in that same stride. Ranatunga finally 9 overs, 38 runs and 2 wickets, 2 very vital wickets at the later stages of the game. Well, it was a wonderful game anyways, Amita. It doesn't matter who won the game or who did not. Nevertheless, I mean, both teams putting up a spirited fight. At a point, Gurukula score looked as if they were not gonna make, I beg your pardon, Mahanama looked as if they were not gonna make even 150, but when ended up with 200. And in reply, Gurukula, who started at the start, now brought the game till the last ball. And this is the Gurukula batting card. Look at that. Neluka Heshan is the standout performer, but I'll tell you, Mohammad Murshid, he played a gem of a knock for Gurukula College today. Also Denura 32 and also Captain Chamod got 28. They played supportive roles. I think that's when the game changed. This Dubindu Ranatunga, that final 2 wickets made it the change. Kujana took 2 for 15 and Kinula took 1 for 17 with Inuka capturing 3 for 13. Inuka was the pick of the bowling and looking at the fall of wickets. Mahanama will have to be careful with their extras in the games to come. 20 extras in that run of 206 by Gurukula. Well, he'll be a happy coach today, Kalum Gangodivilla. This is the Gurukula innings. They did not get the kind of start they would have wanted to chase down this total, but they did make the repair. It was done very well. That's Tarushe Niluka Eshan got that 60. Yeah, the right-hander, the vice captain, he played a good innings today. It was only when his wicket fell, Amita, the game changed for Gurukula. Had him and CCC Chamod been able to bat for another couple of overs, another 5 to 10 overs, I think it would have been better, much better for Gurukula College. But that's cricket, isn't it? Yes, Mahanama won by 8 runs. Fine day of cricket as we saw. This is the point. Stitija Chamod's wicket. Yes. This is when things started going south for Gurukula College. He was paying that paddle sweep too early, premeditated, and he had to pay the price. They were batting very well. Chamod and Niluka. This is running on the misfield. And that was Niluka being run out. Mahanama kept the pressure on
soft dismissals like this, those were the ones which could not be excused on an exciting, crunchy chase like this. That was poor fielding. He tried it and Denura played a few delightful strokes as such, but had to perish. That was a good piece of fielding, a direct throw and a run out. It was Denura who was run out. From that point, Murshid is the man. He brought the game back from nowhere to Gurukula College, but had a tough luck there. Was not enough for him to take it through. But nevertheless, very good bowling, very good death bowling from Duvindu Ranatunga. He was excellent in that death. So that's the story here from Colombo Cricket Club grounds here at Maitland Place. Mahanama College and Gurukula College met in this TIA encounter in the Division 1 cricket tournament. Mahanama made 214 as you can see on your screen, and Gurukula's reply was only 206. So Mahanama will remain unbeaten in this group, and they'll certainly qualify for the quarterfinals, as Gurukula will end their tournament right here, even though with about a couple of games to be played yet. So that's about it until we see you on the 23rd with yet another game between St. Sebastian's College and St. Anthony's College, Kandy. It's goodbye from all of us at papari.com and batsman.com. Stay safe, stay tuned to us. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.